All right, everyone. I think I'm already live. Let me just switch on my camera, though uh, I don't need it. But quickly, let me wrap it up, and then today we are going to discuss information, organization, and society. But before that, I want to show you something. First, we will see how it is happening. What is the scenario in the real world, and then we will delve into the theories, and then what we will do is we will we might do a part 2. I don't think we will require part 2. It will be a short and condensed session. I will use few terms, I will show you few statistics, I will show you how to do the research in the media and entertainment sector, how you can do communication research, how you can do media research. So I will share some link in the description, and you will see that how we can know the theories, we can do the research, we can look at the statistics, we can do data analytics, and we can do so many other things using the different parts, of media and entertainment, or different components of the media and entertainment industry. But first, what you need to know is we are gradually going one step forward, right? Or maybe multiple steps forward. And we are doing it in a different way because you have understood ways of business one. So when we will discuss ways of business 2, which is on 24th, you will see that today I mentioned briefly about the ownership patterns of a company, how a company is formed, কিভাবে একটা কোম্পানির মধ্যে হায়ারার্কি থাকছে, কিভাবে একটা কোম্পানির ওনারশিপটা কিভাবে হচ্ছে, প্রাইভেট হতে পারে, প্রপারেটর হতে পারে, প্রাইভেট ইকুইটি হচ্ছে নাকি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স হচ্ছে নাকি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হচ্ছে. সো হোয়াট কাইন্ড অফ ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল আই এম গিভিং, what kind of investor I am trusting in, who is owning the company. Why? Because it depends a lot. It means a lot. It depends a lot of things. I will gradually, when we go to we will do a session on real life scenario that will be based on case studies and the practical examples. We will use a lot of graphs, flow charts, mapping charts. We will use a lot of statistics, and you will see the news channels you see around you in whatever country you think of. Um, so suppose in India we have few channels. Mostly I'm talking about the global media scenario. So you will see particular channel like MSNBC, Fox, CBS, and all these channels. BBC is there in UK. So you will understand the commonalities of those news organizations and where they are different, because each and every organization একটা এডিটিং স্টাইল হয়. They have their own flavors. So each organization has its own flavor. And who drives the flavor? Top of the pyramid. একটা অর্গানাইজেশনকে যদি আমি নিয়ে, if I consider the organization as a pyramid, আমি সেখানে একটা পিরামিড ধরতে পারি, আমি সোসাইটিকে একটা পিরামিড ধরতে পারি. বাট media and entertainment, what I said in the last discussion, that it has a lot of impact on the society. Socio cultural, political, a big impact media and entertainment can bring. Advertisement দিয়ে হচ্ছে, through advertisements we will talk about the advertisement agencies. News দিয়ে হচ্ছে, so we talk about the ownership pattern of the news organization. We will also talk about the news agencies, যেখানে আমার ফ্যাক্টস হচ্ছে, ইভেন্টস হচ্ছে, সেগুলো কি হচ্ছে, দ্যাট সেখানে নিউজ এজেন্সিগুলো সেটাকে দিয়ে দেয়, ডিসেমিনেট করে ইনফরমেশন. নাও আগে যেটা ছিল সেটা প্রিন্ট মিডিয়া শুধু সেটাকে নিত. ফর এক্সাম্পল নিউজ পেপার যখন ছিল, নিউজ পেপার ইউজ টু টেক দ্যাট ইনফরমেশন. এখন রেডিও নেয়, টিভিও নেয়. সো নিউজ এজেন্সি নিয়ে আমরা কথা বলবো ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়নে. রয়টার্স ইউকেতে আছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস আছে আমার এপিতে, এএফপি আছে ফ্রান্সে, দেন ইউপিআই নিয়ে আমি কথা বলবো, কিভাবে সেটা হলো, হার্স্টের কথা, পুলিৎজারের কথা, এগুলো সব একটু একটু করে আমি বলবো. হয়তো আজকে হলো না, যেদিনকে কেস স্টাডিজ বা ডায়াগ্রাম দিয়ে বলবো সেদিনকে হয়তো আমি একটু হার্স্টের কথা বলবো, একটু পুলিৎজারের কথা বলবো, আরো যে বিগ বিগ নেমস আছে ইন দ্য মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি. We will talk about those also. History and evolution, we will do a session on that. সো আজকে আমি কুইকলি যেটা করব, ওনারশিপ প্যাটার্ন, ইকোসিস্টেমটা কিভাবে হচ্ছে, ইকোসিস্টেমটার ইম্প্যাক্ট অন দ্য সোসাইটি, যেটা নিয়ে আমি কথা বলছি. অ্যান্ড ইন দ্য আপকামিং সেশনস ইউ উইল লার্ন অ্যাবাউট মিডিয়া সাইকোলজি.
or you will again know about media psychology, সেটা সোসাইটিতে কতটা ইম্প্যাক্ট আছে, সেটা আমি ভেঙে ভেঙে বিভিন্নভাবে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে উইথ ডেটা কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস করে বলবো। We will do a session on communication research. So whatever you are seeing now, communication research এর একটা part হতে পারে, and there are many other things. You can write a lot about the media entertainment industry from different perspectives. It makes a lot of sense. It is very interesting if you do it with a lot of different perspectives. For example, generally কি হয়, generally people think that sociological perspective থাকবে, কেউ ভাবছে socio cultural political সবগুলোই social sciences এর মধ্যে পড়ে, so from that you can do that. Suppose you are an entrepreneur also, or maybe you are working in a different organization, you want to be an entrepreneur, so maybe the business or the organization you are working in, they have a they have an inbuilt culture, where the entrepreneurs can thrive, and they have a entrepreneur, sometimes they call them, so they have that culture. Incubation type thing, the incubation can happen in the business schools. You may do an MBA, you may go to a business school, then you can come to the media industry, or you can go to a media communication course, you can go to a media studies course, or a sociological academic pursuit you can take, and then you can come to the news and media and entertainment sector. But you have to understand what is at the core. Social studies নিয়ে আমি কাজ করছি, but when you have that entrepreneurship zeal, the passion, the enthusiasm, that will bring something into that. You are trying to make things happen, you're trying to solve problems. So how it is different when you have that entrepreneurship quotient, if I say, or the zeal or passion, if I say, then you will see problems. Maybe others are becoming blabbermouth, they are just talking about things, it is not going anywhere. People are just talking about stuff, more news is more content is getting generated, but that content doesn't have any significant impact. So your customers will go, people who thrive on chaos, they only need chaos, they will take it as a motivation. But if you want to learn something from the news media or media and entertainment, if you want to have a good time, a blissful time, or maybe feel good also, if you want to have some good time, there are variations of that depending on the content, depending on who the creator who created the content, and so many other factors. So we have talked about that, we won't discuss it here, but a wider range is there. You can take a lot of content, and different slots will have different content, same news organization, but the way they are presenting different slots having different content. Suppose there is a national media, that same organization is having a national media, regional media, and the regional media is multiple, not only one. So multiple regional media, one is using Bengali as a language, one is using Hindi as a language, one is using something else as a language. It can be there, regional media, then that can have a national media which is also catering to the international audience, so they are using English as the language. There can be international organizations also. So when we do ways of business too, we will mention this also. What is a transnational corporation? What is a multinational corporation? What are the other types of corporation? What is the difference between that? Corporate entrepreneurship, social entrepreneurship. Because why I said all these things before is sometimes many news agencies were created as non-profit. They wanted to serve the society, information flow. Especially after World War II, there was a major shift happening. Many news agencies came in, many news organizations were trying to make their mark on the society. So a lot of content, information age we are living in. There's a lot of info, and we have gone through the information age also for quite some time. But maybe we're not naming it, but there is a lot of information, misinformation, information overload, a lot of polarization of media. So everything we have seen in terms of historical context. So we will come to that, the historical context, in the case study session. But here what I want to say is everything is connected. How you are serving, you have an organization, where does it fit? If I talk about the news agencies, if it is going under a particular owner, it depends a lot on the owner, which I started with. Because if that owner is biased, the news agency will be biased. If the owner of the news organization is biased, there is a lot of bias. But gradually, if you have one or two or three kind of bias, there are people who can take you to the other kinds of biases. There are people like that. They are trained with that training with which they can create a lot of bias in people, right?
They know where is the weakness, they know where is the problem, and they can create a bias within you, so that you can keep fighting. The news organizations can keep fighting, the people can keep fighting, the editor-in-chief can fight, the editors can fight, the lower level employees can fight. So they know all those tricks and techniques. But what we are talking about is we go beyond that. We are making a profit, that's perfectly fine. We are earning a lot of revenue, perfectly fine. We are having great sponsors, perfectly fine. We are running ads, perfectly fine. I now, regarding ads, I will do it in the case study session, because I have a lot of interesting things to share in this area, and many people are waiting for it. But just wait for a few days. In the case studies on real life scenario, we will talk about that psychologically, sociologically, scientifically, logically, and we will use a lot of perspectives. But just wait for that. But ultimately, you are serving the society, and also you are generating revenue. So that is one thing. And news agencies, as I said, non-profit organizations, they were started as. So that's your business area: management, leadership, strategy, and all that stuff, operations, how you are doing that thing. So I will come to that also. And then there is a research part. Maybe you have a team dedicated for research and development. There is a legal team who is looking at the legal factors. And you need a legal team. It's good to have a legal team, or at least a legal advisor. Because when you are speaking the truth, there are cultures, there are many societies where if you speak the truth, people will be after you. So if you have a legal advisor, if you have a good consigliere, if you have a good, uh, good mentor, they can guide you through the process, right? So, because assumptions, arguments, and conflict. I will do a diagram on that in the case study session. The game is of narratives, the game is of assumptions. Somebody is having the right kind of assumptions. The more education you have, real life education, realized education, you will do the right assumptions, or you will know things for sure. If somebody is having assumptions, that is closer to the truth. And the more you go upwards, you are coming closer to the truth, then you are one with the truth, which is the idea. That is our life's purpose. But some people want to deviate from that. Some people want you to deviate from that, because they had deviated, or they just have a joy in that. So what you do objectivity, subjectivity, that balance is gone. Objectivity is not there, that is biased, so there is more subjectivity, so the audience is suffering. You are generating a news, you are like having a lot of rating, you are having ranking also, because ranking is a metric many people are fighting with. But ultimately you are seeing that society is not changing. But if I talk about the thing called begin with the end in mind, at the end, you know that your organization made an impact in the society, whichever way it is. Then you can find a lot of ways which is actually taking the society forward. Media and entertainment, why? Because people relate to it a lot. It has a lot of emotional aspects. When you talk about the non-fiction part, facts, people are looking for facts, data. When you do that, people believe in you. You earn a lot of credibility, and it's a lot of responsibility that you sustain it over time, that you maintain it over time. You know, so that's leadership also, personal leadership, integrity. If I talk about it, but maybe once in a while you are doing stuff that is for entertainment only, but ultimately overall you have to understand that you are contributing to the society, you are earning your revenue, you're contributing to your own employees so that they get the salaries, you're generating economic opportunities for people, but not at the cost of harming the society. Why I am saying this? Because we need to put things into the right context. So I will talk about it in the case study session, but you have to understand something is wrong in the society. We are not looking at the problems, we are in denial, but we are learning the theories, and we are reading the theories. Many people are reading the theories, many people are learning the theories, but eventually when it comes to solving a problem, we don't know how to solve the problem. So with the schools, they can teach you the theories, but you should have some real life perspective also, real life insights. Otherwise you won't be able to solve the problem. That's why we are talking about case studies also from different perspectives. One problem can be solved from different ways, through a lot of steps, maybe with different perspectives, right? Entrepreneurial perspectives can be there, sociological, scientific, artistic perspective can be there.
one person can be coming from investor perspectives also. So it's like multifaceted personality you can create within yourself, or you can have a group which is believing in inclusion and diversity, and you are listening to those people. Empathy, you are listening to those people, active listening. You are respecting their ideas also, as long as that is to be respected. So it is also based on mutual trust. Why I am saying this, you will see when I talk about the advertisement agencies. You cultivate that mindset, then whatever you do, you cultivate that character, you cultivate that personality, then whatever you do, that is a result of that only. No matter how many times you get deviated, you know you don't need any external approval or validation to come back to your center, to come back to yourself. But people who continuously need something external to come back to your true self, they are very vulnerable to these people or that particular mindset. That's why when I talk about advertising, then you don't have to talk about earned media. You're just paying and people are buying a slot. Space, we call it. They are buying a space. So you think that you have the money. So first you take the money and then you buy the space and you bombard with your content. You bombard the audience with your content, your face, your kind of style, your kind of saying words. So you want people to see that because you have money. People will see that. Then you are treating people as slaves, right? But you have a brand value. So you are believing in the brand value, and you think that there is no mutual respect between those organizations. So there is a advertisement agency, there is an advertisement agency, and there are clients or accounts, and there is a like the media, TV, radio, print, whatever it is, and you are buying the space. There is no mutual respect because you are at the top. People who want to sell that information, they are just throwing money. And there is an advertisement agency, maybe they are just creating their content, maybe a small video for maybe for a particular purpose, but they are just looking at the money part. They are not thinking about the bigger picture. They have got the money, they have been told regarding their research or getting to know the client or what they are trying to achieve regarding the communication. So what they are doing is, you create from that person or a few people or a group of people, my image should be created like that. How much money do you want, in terms of films, in terms of advertisement, everything, because films have become promotion now. Now, promotion, when we talk about marketing, quickly I will jump into the actual thing very soon, but you have to understand these things. Marketing, 4 P's. The last P is, or 7 P's, we will talk about it later, but 4 P's, when we talk about the promotional part, now we talk about integrated marketing communication. So you have multiple outlets, multiple ways of doing the communication, marketing communication. Advertisement can be there, but people who are coming with that advertisement mindset, they don't know what advertisement is supposed to do, what film is supposed to do. Maybe they have seen some people who are coming from advertisement field, they have made a lot of success in the film area, they think they can do whatever they want. That's not the thing. When you have advertisement, the time is limited, so it's more difficult sometimes. Because you have to convey something, you have to communicate, so the slot is very low. Within that time span, you have to communicate something. So what are you communicating? Some people have given you money. I'm talking about the advertisement agency. They are creating stuff. Ultimately, the communication is like that: creating an image, building an image, or maybe image repairing, or maybe rebuilding the image again after it has been destroyed. So and then maybe particular gestures they want to market. So the entire ad or the entire advertisement, whatever it is, a small video that is being created to show something, to make a particular way of doing communication biased. People are believing in that the world is going, but in the back something else is going on. Why? The media agency or the advertisement agency, they didn't think much. They got money from the people who wanted to create an image, who wanted to build an image, or wanted to do the particular kind of communication. They got their money, they told the media, they got the space, they run the advertisement for a long time. It depends how many times, the frequency, when, after which, before which, with which, different kinds of things that can happen. We will talk about that also. But if you keep your eyes and ears open, you will see that those things are happening around you. So if you look at it closely, you will see.
But the problem is the communication part. I talked about the fourth P, the promotion. Communication is very important. If you just believe in that because based on face value, or maybe the brand is creating as such an in such a way, like the brand personality or the brand value, and you are believing that is the truth, but the media agency didn't know what they were working on, right? So many people are getting fooled. The media agency got fooled, or the advertisement agency got fooled. I'm giving a hypothetical example, just an example it is. So the advertisement agency got fooled. People who showed it in their channels, news channels or whatever channels, they got fooled. Who watched it, they got fooled. A particular kind of people got motivation out of it. They wanted to do more harm to the society, so society got fooled again. Ultimately, who own? Some people who got the money. They wanted to do a particular communication, and unless you know what is the truth, the entire process is fooling a lot of people. That doesn't mean that media entertainment itself is bad. So certain perception is getting created. এটা খুব নোংরা একটা ইন্ডাস্ট্রি, এটা খুব বাজে একটা ইন্ডাস্ট্রি, এটা তুই যাস না, পড়াশোনা করে এটা কেউ যায়, এটা লো লেভেল এডুকেশনের লোকেরা যায়, এটা লো লেভেল লোকেরা যায়, এরকম অনেক কিছু আমরা শুনি। তুই অত খুব স্মার্ট ছেলে নয়, সায়েন্টিস্ট হয়ে যা। মানে তুই অতটা স্মার্ট ছেলে, তুই খুব স্মার্ট ছেলে, তুই পড়াশোনা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্ট হ, ওইসব লাইনে যাস না। যদি খুব পড়াশোনা কর, ওইসব লাইনে যাস না। এটা একটা কথা হয়। আরেকটা হয় হচ্ছে, তুই খুব একটা স্মার্ট নয়, অন্য কিছু কর, তোর দ্বারা তো সায়েন্স আর্টস কমার্স এসব কিছু হলো না, তুই মোটামুটি এখানে একটা ঢুকে যা, যা কাজ হয় তাই মোটামুটি কর। এই ধরনের মাইন্ডসেটে কি হয়, ওয়াই আই এম টকিং অ্যাবাউট অল দিস থিংস, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট আ ডিসিপ্লিন অর হোয়াট আ সাবজেক্ট ইজ সাপোজ টু ডু। মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট কি করার দরকার অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাজ অ্যান অর্গানাইজেশন, অ্যাজ আ প্রসেস, তাদের প্রসেসটা কি হয়, স্টেপস ইন দ্য ইভেন্ট, সেটা আমি বলবো, বা স্টেপস ইন ডুইং সামথিং অর ডুইং দ্য কমিউনিকেশন ক্যাম্পেইন, ইউ ডোন্ট নো দ্যাট। What kind of knowledge do you need to contribute to the field? Maybe academic, in an academic way you're doing a lot of research and all that stuff, or maybe you are doing something else. There can be many other things, but you can contribute. And if you can contribute with your knowledge, then you are earning, you're contributing economically also, so everything is in place. A nation will make progress automatically. We see that the nation is stagnant, or maybe it is going backwards, ওই তো আগের মতো আর নেই, but why? You need to ask the question. People who are studying psychology, you have to understand why people are not like that. We will talk about media psychology, but you have to understand mass psychology also, why people are not like that. What is the problem particularly? You have to understand how, what are the steps. You have to delve deep into the subject, because the state, you respect the state, you respect the nation, you respect the world, you respect the civilization. Maybe you are going to some place and you are saying that you love humanity, but humanity is consisting of people, and there are different kinds of people. If you don't delve into the subject, then you won't be finding the problem. And if you don't know how to contribute with your knowledge to solve the problem, then you will just go haywire. You will go into the loops, you will waste a lot of resources and energy, but ultimately you won't reach anywhere. And you won't be like enjoying the journey also, because law of diminishing return, so eventually it will fade away. So that's why মিডিয়া ইনস্টিটিউশনস, কোন একটা কোর্স নিলে আমি কি শিখতে যাচ্ছি, কেন শিখতে যাচ্ছি, হয়তো এই ব্যাপারটার উপরে আমার ন্যাক ছিল। Maybe you went to an education counselor. You can write to You Can Achieve also. The mail is given in the about section. You go to the about section and the mail ID is given. You can straight away mail me with a little bit of information. Then I will, or my team will get back to you what kind of knack you have, so that what can you pursue. But it's not about pursuing that also. Maybe you're pursuing one subject and you are going somewhere else, because there is economic opportunity, respect in work, social prestige, whatever you call it. So we need to build the ecosystem also. Initially it is very hard, eventually it will go there, but initially it is very hard, because you need to create everything from scratch. It requires a lot of momentum, it requires a lot of energy. So maybe one person is starting it, then a few others are joining, but it takes some time. But if you are driven by passion and something much bigger, then it doesn't bore you.
So you will find a way eventually, right? Now, that is also an option because you wanted to do something. Maybe you pursued a career outside this country. That is also, then you can come back to this country after a while and you can share your experience. You can make something happen. That is also a great path. There are many paths you can choose. But what I am saying is, maybe you have studied engineering, maybe you have studied medicine, maybe you have studied something else, but you have a knack for journalism. Maybe through journalism you can make a lot of impact. Maybe through journalism you can uh, change the society, or maybe you can contribute to the society. Change will automatically happen if many people are contributing in the positive sense or constructively, if I say so. Then it will go forward. Obviously, it won't be stagnant, it won't be regressive. We will think in a progressive manner. But the thing is, we don't know how everything is fitting. Okay, so that's why quickly I will go through this, and in 1 hour I plan to finish this, and then if needed I can do a part two. But bear with me. Uh, what are the things I have? So this is where I showed you a paper or International Journal of Communication. If you are very good with sociology, if you are good with social sciences, you can write your article and you can just give it to the people. And if you get selected, it will be published, and that can help you a lot in your further endeavors. But এটা তকমার উপরে ভ্যালিডেশন নিয়ে শুধু দরকার নেই. You had something to say, you said it in the proper way, and you published it, and then you can write it in your book also. You can share with people. You made a contribution to the field. You made a contribution to the field. You made a contribution to the society. So that isn't a bad thing. Maybe you are introvert, you cannot do much in terms of activity, so then you are writing, you are contributing. But all the contributions we need. Somebody is doing it practically, somebody is doing it academically. You can do both. Nothing is wrong in that way. But contribution is the purpose. You are contributing to yourself, because the moment you are doing the research, you are getting to know something. And learning is not something bad. You are having the continuous learning attitude. You are learning different things. Your personality is getting diversified. You are expanding your range a lot. You're learning a lot of things. The moment you are going somewhere, people are uh, wanting to know something more, because you have done the research, you have cultivated different characteristics or traits. People are enjoying those communication, people are enjoying that conversation. So you can contribute in many ways. This is only one of the ways. And if you want to learn, you can learn. It's about willpower. Where there is a will, there is a way. So we can go back to the old things. And world trends, let me show you a few slides and then straight away I'll jump into this. This is UNESCO World Trends, World Media Trends. You can go to this website and you can actually, find a lot of information. So straight away, I started with this only, and then you can go to not this. You can go to this Reuters Institute Digital News Report. Here you will get a lot of statistics, just like I talked about PricewaterhouseCoopers, Deloitte, like that. Reuters Institute is doing a lot of research on news. So you can go there and you can learn a lot of stuff. And Neiman Foundation in Harvard. So you can go to a Newman Foundation and you can do look at the predictions for journalism 2023, right? And by default, it is very forward looking, but sometimes statistics can be manipulated. So you can just go through that and you can you know uh, contribute to the statistics also. So there are many ways. And then go back to the presentation. This is University of Michigan Library Research Guides. I'm sorry, just let me just go to the presentation and then I will come back to it again. So University of Michigan has a very good library. You can find a lot of materials there. But why you should know this theory, or you should go for your own pursuit? There might be manipulated statistics. Numbers always tell the truth. There are sayings. So some people can use that, or they can misuse that, and they can manipulate the statistics and numbers the truth, but you don't know how the truth was fabricated using the statistics.
So there are events like that, and people should be concerned regarding that. And That's why statistics and insights, and if it is wrong, then you can find out where it is wrong. You can delve into the deeper research, you can delve into the deeper aspects of a particular discipline, and then you can find out, you can contribute in a better way. And some people will be taking it blindly, but I think change happen when you stop conforming, when you don't conform blindly, but you want to make a change. You have studied your subject really well. You have a lot of experience. You have traveled. You have met people. You have talked to people. Then you have figured out your own philosophy. You have figured out your own way of doing things. You asked a lot of questions, pertinent questions, relevant questions. Through those questions, you figured out a lot of things. You learned the art of questioning also. Maybe initially it was a set of gross questions. Gradually you learned how to do the subtle question, how to ask the subtle questions, when to ask, where, the importance of pause, listening to others. Everything you can learn. You can learn from everything, and that can contribute to the this thing. So information flow, organization and society, and different kinds of organizations, and sources, networking, newsroom, editing, and presentation. So presentation, by presentation I mean, when you look at a news channel, you see an anchor is speaking, or somebody is showing a chart, or somebody is looking at social media data, or maybe you are having a lot of discussion, group discussions. So these are the common things you see in Indian media. If you look at CNN, if you look at BBC, if you look at other news channels, Fox, CBS, MSNBC, you will see that the anchor is talking. Maybe they are taking an interview. Maybe there is a particular show based on a different topic. So there are different ways. There are different topics also: business, economics, finance, entertainment, education. So many things. It's how you arrange those things, how you put things in the proper way. Sometimes there is a breaking news is coming, something happened, you just got the news, and then you're presenting the data. So those things are there. So ultimately you are looking at the presentation, or how it is presented when you're looking at the screen, or you're looking at the YouTube channel, the ultimate thing. But behind that there's a lot of things happening. So we don't talk about that. But why this is important is whatever I said till now, and something much more than that, that you can figure out. Or if you have any doubt, you can just mail me, or you can write in the comment section, and you will find it. Because news is getting created, you are just showing. If you blame that process, like news was there, I had to cover it, somebody else was covering it, that means there is an editing problem also. Maybe four people are covering that news, that is sold as breaking news, but you have a greater editing sense. You know how the news was fabricated, just to make an impact in the media, in an advertisement way. So then you didn't choose to show that news, you chose something else. Superior editing, you can learn the editing style. Or there are different decision making processes. You can make different decisions, but ultimately when you do all those things, it shows that you care for the organization, you care for the society. But unfortunately the society in India, or in some other places, it has become like that if you show it in a particular way, people will receive it. So it's like very narrow kind of thinking. Then you can show innovation also, and people will follow you. So innovation is done by prime movers, first movers, people who are going beyond the thing, beyond the norm, or beyond the status quo, if I say so. That comes from that confidence which you have gathered with your insights, your purpose of contribution, your knowledge, and many other things. But you are not taking your profession casually. It is a very serious thing you are doing, because you know what impact it can make. In each of the steps, you can make that impact. Whatever I talked about, I will talk in the history of media session, but these are the few points you should know. Creating global narratives. When you are creating a film, when you are producing a film, the film is having a lot of effect in the mainstream, in different ways in the culture. Festivals are very significant. The production itself is very significant. The distribution part, the exhibition part, news, all of these things, they are creating global narratives.
Now, who is controlling the global narrative? That is a question you should ask also. You should look at things and you can understand. Then you can be a responsible citizen also. Who is changing the global narratives? How it is changing? Different forces are acting in the society, shifting global narratives. How it is getting shifted? You know, maybe some person is telling you, oh, it is a shifting of narrative. You can judge yourself whether it is actually shifting the narrative or not. Maybe the shift is required because the thing which is there, that is even harmful for the society. So maybe the shifting of narrative is required so that the youth learn more, the vulnerable people must learn more, because they don't know what to do. They don't have their tools, they don't have their knowledge, they don't have their education, they don't have their experience, or they don't have the practice or the discipline with which they can confront it at least. So people who do that, they can help them, these people, right? So leadership is not based on positions. It can be based on your contribution, it can be based on your personality, it can be based on your integrity, character, right? But unfortunately, when people are investing a lot of money so that you get the narrative that leadership is based on only position, then you get very shallow people in the society, whatever be the profession. So that is very important. And because by default there is no sense of responsibility and accountability, right? If you get a position, you will show leadership, but in your life there is no personal leadership, so you will become a crook, you will lose your honesty and integrity. Whatever way you can earn, people will provoke you and you will take the wrong path. But when you have the personal leadership within you, then people don't need to tell you a leader, call you a leader. You don't have to be a leader, because by default you are a leader to yourself also. People who are around you, you are always taking care of them in your personal life, in your professional life. You're doing competition, that's fine, but you are leading, taking action, you're taking responsibility, you're taking accountability of the things, especially the wrongdoings. Because what is happening in the society nowadays, whenever you are believing that leadership is based on positions, what happens? You're shunning the responsibility and the accountability. So you are prone to make more mistakes. Like, so many people will do many mistakes, the society will be in chaos. So everything is connected. You see, information age, abundance of content, how the content is shifting the narrative, how the content is affecting people in different ways, psychologically, emotionally, sometimes physically also. So you should learn all those things. Mainstream and national media, what are you putting in national media, digital media, new media, how the things are different. They have particular time slot. Content density is very important, how you are uh, showing the content with particular time span, what communication it can make. Particular kind of content shaping people, that thing, shaping people, because the content can be a marketing tool for many people, you know. So what happens is, I talked about horizontal integration. That is a very important thing. Horizontal integration means what? One company is doing all those things, but that company is marketing, but that product it is selling, that is not harmful for the society. Now if you take all the same things, you know, all those things from the marketing discipline or branding and advertisement discipline, and you do all those things in the negative way, in the wrong context, you're selling the product which is harmful for the society, then you have to talk about it. Why I am saying this? Suppose a particular narrative needs to be set. So some people are bribing the news channels, some people are bribing the media, so that they show the things in a particular way, so that people go to the theaters to watch a particular content, people go to the people go to the theaters and other places, so that they can buy that idea, they can go for that thing. Ultimately it will be harmful for the society. But again, that advertisement scenario or metaphor, if I say so, or advertisement example, I will say example is a better term, because news media, they are taking money, they are showing that thing, and that is used as a marketing tool, and people are going to see that thing, the society is getting affected. So what is the thing, what is the thing about journalism? Last day we ended with one thing, you know, last day, PR specialists and journalists, what is the ratio in your workforce? Have you ever counted that? PR specialist and journalist ratio, did you ever think about that? Because it was not your character.
But if it is in your character, that honesty, that integrity, it will bother you after a while. It will bother you, and you will think about that ratio. How many peer specialists have I got in my organization? How many true journalists I have got in my organization? Are they biased? If biased, what kind of bias? What is the reason for that bias? How are they vulnerable to that kind, or that kind of people, that can hamper my organization, my workforce? Maybe from one people there will be 10 more people who are actually harming the organization. They are harming the society. Eventually the entire thing you create through your organization, your motive is very good, you want to do some great things, but the entire thing is so corrupt. So eventually people are getting the wrong things. That's why the top management is very important. Now, all these things, I never thought that I need to explicitly mention all these things, because it's a part of basic education. No matter whatever you study afterwards, it doesn't matter. It's a part of basic education. But it's a very sad thing that I have to explicitly mention all these things, because education level has gone down. What does it mean? Vulnerability. What does it mean? You take things on face value. What does it mean? Advertisement agencies will sell something. Fake news agencies, or fake news organizations, or not trustworthy organizations will sell something, and you will buy that because you don't think, you didn't ask questions, you didn't have the right kind of basic education, even you didn't think about your own philosophy at a basic level. You didn't ask the questions. So you're vulnerable, you're impressionable minds. Anybody can spend some money, they can create a content, they can show it to you, you buy it. They are showing you societal pressure, they are showing you peer pressure, using that same game, guilt trap, it is called guilt trap, and many other things. Some people are buying it. Gradually you think of conformity, those people are buying it. FOMO, fear of missing out, you are also buying it. So ultimately it all advertisement and marketing. And then sales is the ultimate goal, because it's the prospect is bought, the prospect has bought and the sale has happened. It affected the society. The news organizations didn't do their part, they didn't know how to do that part. The film industry failed to do so, the entertainment industry, the media industry failed to do so. Eventually we got a shallower society. They didn't know how everything was connected, because it was separated with a lot of narratives. This is that, if you do that you cannot do this, if you do that you cannot do this, you cannot pursue this, you cannot pursue this. Who are you to tell me that? If you have that basic education, you can figure out 10 things, and then you can choose. I to tell people, you take a break for 5 months, you take a break for 6 months, you take a break for 1 month, you just disappear. You just give yourself some me time. You figure out many things in your life, 10 things, 20 things, then you choose, this is where I stop to do this thing, and I will contribute in a bigger way, because my sense of purpose is telling me, my self actualization needs are telling me that I need to make more contribution. How can I do that? If I want to build a new organization, I can do that. If I want to write something, write a book, maybe create a website, I can do that. So many things. I create a film, we can do that. But I am making more contribution in many ways. That is the thing you should have, and that should be part of our education also. Then you can make a lot of impact. So who decides? What is the reason behind it? News, media, advertising, concentration and dispersion. I will discuss it in detail in, I think, media psychology or communication research in one of the sessions. I will discuss that. Concentration in a limited way, 2 or 3 things you are using. Dispersion, you are using a lot of other things. So why so? I will discuss. Now history can teach us a lot. If you don't learn from history, you can repeat it. How do you learn from the history? That is also very important. How the history was written, who wrote the history, what was the reason behind it? You can ask those questions. Sometimes it gets really boring, because people who are very analytical, to me also, because we never should leave that sense of wonder, that sense of hunger, that is so important. Curiosity, if in one term I can put it. We are living life, we are taking a journey, this is good, this is bad, we are not being judgmental, we are just embracing those things. But we have to understand, we take responsibility for that also. Otherwise some other people who are trying to harm
or do harm to us, they don't mind doing harm. So we have to protect ourselves also. That is also very important. So history can teach us a lot. Who wrote the history, why it was written. At least if you know the basics, the more you go the closer you go towards truth, then you will find that Pareto thing will work there also, or something similar. 20% you can figure out the rest 80%. Those are trivial matters. You are focusing on the vital things. So the more you go closer to the truth, and you can spend a lot of time, energy, resources on those trivial matters, but ultimately you don't need to do that. That is efficient management. You are allocating your resources in an efficient way. There are many other ways to do that, but activity A, activity B, activity C, you don't need to do activity B and C. You can focus on activity A and you will figure out everything is taken care of. That's why we take swift decisions like that. And that doesn't mean that you are judging that person. Some people are judging that person and they are saying they are also doing the same thing, comparison thing. That is not the same thing. You are doing that, that call, you're taking that call, that is just the tip of the iceberg. Behind that, there are so many things. Your experience might not be same as somebody else's experience, irrespective of the age or gender. Maybe at 25 years you have got experience of 500 years. Some other person didn't even have it, didn't even go for it. Just because you are 25, that person is 25, you are 35, you are 40, this person is 40. It doesn't matter that you have the same experience, right? So when you do all those unnecessary comparisons, you are doing a lot of harm, because you are not giving the right role, you are not recognizing the right potential. Maybe at 20, one person can build an empire. Maybe at 20, one person can at least think about doing a startup. Then by 37, 40, it can become an empire also, right? So when you are becoming judgmental, then you are hampering a lot of young talent, because they might be ahead of time, but there is no one to guide them, mentor them. They just need one pat on the back. They just need a little bit of motivation. They just need a little bit of inspiration. Okay, I am doing it. Somebody else went through that path. Somebody else at least tried. Somebody else mentored me, showed me something. Okay, I get that confidence. Otherwise, the game is to take away that confidence, so that they don't be innovative, so that they don't explore, they don't ask questions. Obviously, that is the result of stagnation, and the society is going backward, becoming regressive, right? So that's why really we need to focus on education, especially basic education, because if you have your basic education really right, then you can take great risks. You can be a lot of creative, whatever profession you belong to, it doesn't matter. Creative, innovative. You can solve problems in a different way, quicker way, different way of looking at things. You can take the decisions in a much better way, and you don't change them just like that, because the decision you arrived on is based on a lot of things. You don't need to even explain that to somebody else, right? That's why you don't change it. But people who are forcing you to change their decision, they are actually taking you away from that thing you have built yourself, right? You should respect yourself for that. The process with which you built yourself, the discipline with which you made the sacrifices, the discipline with which you have, with which you had intense work ethic. So we talk about work ethic. That is a part of self discipline also. People who are trying to take you away from that, they don't know what it means. They never tasted it. They were lazy people, maybe a bunch of people who always poked on people. You don't need to get bothered by them. You did your hard work. You did learn something from your life, from the books, from many other things. You built yourself. You should respect that. Then you can take a lot of different decisions. Now, ownership patterns, I will talk about it in ways of business too. So today I will just tell you individual. It can be a proprietor also, proprietor business. Somebody else can make an individual ownership. And বাট ইন্ডিভিজুয়াল ওনারশিপের একটা যেটা থাকে, প্রবলেমটা থাকে হচ্ছে অনেক সময় বায়াসড হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন, ইট ক্যান বি একটা সোসাইটি থেকে একটা পাবলিকেশন হতে পারে, প্রিন্ট পাবলিকেশন হতে পারে, একটা সোসাইটি থেকে একটা রেডিও হতে পারে। নাও এট ইজ একটা কি সুবিধা হয়েছে,
নাওএডেজ লেট মি টেল ইউ, নাওএডেজ একটা যেটা সুবিধা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউটিউব বা একটা এই সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মিডিয়া চলে আসাতে, মেবি ইউ ওয়্যার ইন দ্য প্রিন্ট ইন্ডাস্ট্রি, প্রিন্ট মিডিয়া পাবলিশিং বলি, নিউজ পেপার বলি, ম্যাগাজিন, হোয়াট এভার ইউ ওয়্যার ইন, or maybe you were having a TV channel, or you were having a radio channel, whatever be the scenario. Now you cannot ignore the digital scenario, the digital media or the digital environment. So the digital channel, when you are creating, that is also creating your brand personality without compromising the characteristics, and you can play with the characteristics, you can create your content accordingly. But with the digital media, people are getting a feel of your flavor, you know, what you can put in the publishing industry. নিউজপেপারে যদি আমি পাবলিশ করি তাহলে তার মধ্যে কি থাকবে, রেডিও যদি আমি করি তার মধ্যে কি থাকবে। তাহলে যখন আমার সেই ব্র্যান্ড পার্সোনালিটিটা ডেভেলপ হচ্ছে, তখন আমি ওই ব্র্যান্ডের আইকন দেখি, লোগো দেখি, নেম বলি, ওর মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। একটা ট্যাগ লাইন দিয়ে দিলাম, সেটা হয়তো পুরোই আমার কাজের উল্টো বা এসেন্সের উল্টো, আমি তার কথা বলছি না। নাম আছে, ছবি আছে, কালার্স আছে, সেটার একটা সিগনিফিকেন্ট আছে, তার সাথে সাথে একটা ট্যাগ লাইন আছে, তার সাথে আরো অনেক বড় কিছু আছে, যেটার একটা ছোট্ট একটা ইন্ডেক্স যদি আমি বলি, বা ছোট্ট একটা কন্ডেন্স ফর্ম হচ্ছে আমার সেই লোগোটা, লেখাটা, বা একসাথে লোগো লেখা প্লাস একটা ট্যাগ লাইন, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ বিলিভ ইন। সো লোকে যখন ওটা দেখছে, তখন একটা ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন বলবো না, সেটা তো একসাথে যখন করছি, একটা ব্র্যান্ড পার্সোনালিটিটা কনভে হয়, যে এই ব্র্যান্ডটা এইরকম ধরনের একটা কন্টেন্ট বানায়, নাও আই ক্যান ট্রাস্ট দ্যাট ব্র্যান্ড। ট্রাস্ট দ্যাট ব্র্যান্ড কি করছি, কস্ট আমার কাছে কি আছে, টাইম, এনার্জি আছে, আরো রিসোর্সেস আছে, যেটা দিয়ে আমি ইনভেস্ট করছি। সো মেবি আই এম নট পেইং ফিনান্সিয়ালি, বাট আই এম ইনকারিং আ কস্ট, অর মেবি আই এম ইনভেস্টিং, ইট ডিপেন্ডস হোয়াট ইউ আর ডুইং। ইনভেস্ট যখন করছি, তখন একটা ডিজিটাল মিডিয়া থেকে বা যে কোনো একটা মিডিয়া থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি। এবার ইন্ডিভিজুয়াল হলে সে যদি পুরো বায়াসড হয়, তখন আমি হয়তো তাকে ট্রাস্ট করলাম, সে ব্যাস হিউম্যান এরর হতে পারছে, তখন সেখানে অনেক বায়াস থাকতে পারছে। আর সেই মানুষটা যদি রিয়েলি খুব নন জাজমেন্টাল হয়, কেয়ারিং হয়, তখন তার থেকে আমরা অনেকটা শিখতে পারছি। বাট অলওয়েজ রিমেম্বার, আই হ্যাভ ফিগার্ড আউট ফিউ বেসিক থিংস উইচ আই এম টকিং অ্যাবাউট, যে আমার অ্যান্ড মেনি পিপল ওয়ার্ক উইথ মি, অ্যান্ড দেন দে আর অলসো সাপোর্টিং দ্যাট, যে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং, ইউনো, যে একটা যখন আমি বলছি কিছু, বা একটা যখন কিছু একটা শেয়ার করছি, তখন সেটা কম্প্যারিজন একটা খুব বড় পার্ট হয়ে গেছে। এবং কম্প্যারিজন কি হয়, আই এম টেলিং ইট ইন ডিটেল, মেবি ইন আ সাইকোলজিক্যাল সেশন I can talk about it, and I have talked about it, but if you want it with a lot more examples, then I can do that. But the thing is, কম্প্যারিজন একটা কি হয়েছে, যে আমাদের হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান নয়, সেরকম আমাদের প্রত্যেকের পার্সোনালিটি খুব ডিফারেন্ট। অ্যান্ড ফিল্মে আরো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কেন একটা গ্রেট ফিল্ম, পিপল আস্ক দিস কোয়েশ্চেন, হোয়াট মেক্স এ গ্রেট ফিল্ম? You take the same script and you give it to a different director, the film will be a different film. So we need to respect each and every personality, each and every director, if each and every person who is doing a job. That's why we can recognize the potential which has a greater value, you know. So কোন potential বা কোন talent কে আমি সিলেক্ট করব, এগুলো থেকে শেখা যায়, বা এগুলো থেকে যখন আমরা সিলেক্ট করছি, ইন ফিউচার সামবডি এলস উইল লার্ন ফ্রম দ্যাট। সেখানে যদি আমি ম্যানিপুলেট করি, যে নাম দেখে আমি সিলেক্ট করেছি, লুকস দেখে সিলেক্ট করেছি, এরকম একটা ছ্যাবলামোর জায়গায় যদি চলে যায়, তাহলে সিনেমার যে বড় একটা গ্রেটার পারপাস, সেটা আর কোনো মানে হয়তো ইন ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল প্রবাবিলিটিতে হয়তো 4 আউট অফ 10 or 2 আউট অফ 10 হয়তো সাকসেস পেয়েও গেল, সেটা নিয়ে হয়তো কেউ একটু ব্র্যাগিং রাইটস পেয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়ালো। বাট ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। সেই ফিল্মের মধ্যে কতটা এফর্ট এসছে, বিকজ ইটস সামথিং ইউ লাভ, ইটস অ্যাবাউট লাভ, ইউনো, ফিল্ম মেকিং, এন্টারটেনমেন্টেও যদি বলি, if you love it, then you can do a lot of things for a longer period of time. There is no end to that, because you are driven by something much greater. আর আমি হয়তো ওই লুকস, নাম, ওইসব নিয়েই খেলতে চাইছি, হচ্ছে ফাটকা খেলছি, তাওড়া খেলছি, 10টার মধ্যে 2টো লেগে গেল, সেইটা নিয়ে আবার আরেক জায়গায় এসে বক্তৃতা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে পুরো, ইফ আই লুক অ্যাট দ্য এন্টায়ার সার্কেল, না পুরোটা একটা শ্যালো সার্কেল বা একটা শ্যালো ফাউন্ডেশনের উপর বেস করে, বা হয়তো কোনো ফাউন্ডেশনের নেই, ওখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে নিচ্ছি, এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা নিয়ে নিচ্ছি, জাস্ট ওই জুগার যে একটা কথা বলা হয়েছে। এবার জুগার ইজ ভেরি হেল্পফুল ইন সাম সিনারিও, বাট জুগার টার্মটাকেও তারা খুব ভালো, মানে বাজেভাবে বোঝে আর কি। মানে যেটাই হবে সেটা নিজেদের মতো করে একটা ন্যারো কনটেক্সটে নিয়ে, বা একটা ন্যারো ডেফিনেশন করে তারা সেটা নিয়ে খেলছে। কিসে তারা ইনভেস্ট করছে? তারা ইনভেস্ট করছে হচ্ছে পারসুয়েশনে বা ম্যানিপুলেশনে। এবার ইন্ডিভিজুয়াল সেই যদি ওনার হয়, হয়তো সে পাবলিকের সামনে বলছে না, পিছন থেকে সেই হয়তো ওনার, তাহলে কি হয়, তারা ওই পারসুয়েশন ম্যানিপুলেশনের উপরে ইনভেস্ট করছে। এবার ইনভেস্টমেন্ট কি অনলি ফিনান্সিয়ালি,
নো, কন্টেন্ট কিভাবে ক্রিয়েট হবে, কন্টেন্ট কিভাবে কমিউনিকেটেড হবে। একটা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, লেখা কি হবে টেক্সচুয়ালি, সেটা কন্টেন্ট কি হচ্ছে রাইটিং পার্ট। একটা হচ্ছে কিভাবে বলা হবে, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, আরো ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ কমিউনিকেশন। তারপরে ফিনান্সিয়াল একটা পার্ট, যদি নিজে না পারে একটা থার্ড পার্টিকে হয়তো দিয়ে দিচ্ছে, সে যা পারে করুক। বাট আলটিমেটলি কমিউনিকেশনটা কি হচ্ছে, সেটা সোসাইটিতে ইম্প্যাক্ট কি, সেটার কিছু মেট্রিক আছে, কি দেখে আমরা বুঝবো। উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, দ্য সোশিও কালচারাল পার্সপেক্টিভ, কি দেখে আমরা কমিউনিকেশন বুঝবো। বাট কেন আমি বলছি টপ ম্যানেজমেন্ট বা কে ওনার এগুলো খুব ম্যাটার করে। সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন, হয়তো যেটা বলছিলাম, কোনো সোসাইটির হয়তো ইউটিউব চ্যানেল আছে বা তাদের কোনো জার্নাল আছে, পাবলিকেশন আছে, ম্যাটার করে আমি কতটা ট্রাস্ট করব, কতটা মানে ওয়ার্দি ইনফরমেশন তারা শেয়ার করছে। ফার্ম পার্টনারশিপ থাকতে পারে, পার্টনারশিপ হয়তো থাকলেও লিমিটেড লায়াবিলিটি অনেকের থাকে, এলএলপি বা এলএলসি যেটাকে বলা হয় আমেরিকাতে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থাকে, গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল থাকতে পারে, স্টেট থাকতে পারে, আমাদের অনেক সময় ন্যাশনাল মিডিয়া থাকে। লেটার আই উইল টক অ্যাবাউট ইট, আজকে কুইকলি এবার চলে যাবো আস্তে আস্তে। অনেক সময় ন্যাশনাল মিডিয়াতে থেকে আমি বলবো যে একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউশন বা মিডিয়া ইনস্টিটিউশন, আইআইএমসি আছে আমার হচ্ছে জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, মাস কমিউনিকেশনের জন্য। এফটিআইআই তে পুনেতে যদি আমি দেখি, সেখানে আমাদের ফিল্ম স্টাডিজ পড়ানো হচ্ছে, ডিফারেন্ট এরিয়াস অফ ফিল্ম। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল লেভেলের খুব ভালো ভালো অর্গানাইজেশন। এবং সেটার এখানে কেন আমি বলছি ওয়াই আই ইনভেস্টেড আ বিট অন দিস ওনারশিপ প্যাটার্ন। When I do the case study session, no, after I think 2 sessions, I will do that. I will show you a pie chart of this ownership patterns with examples. যে কোন ধরনের ওনারশিপে কত ধরনের কটা নাম্বার অফ নিউজ পেপারস আছে, সেটার সিগনিফিকেন্ট কি, এবং কি আছে, সেটাকে কিভাবে চেঞ্জ করা যায়, সেটাকে কিভাবে আরো প্লেয়ার্স ক্যান কাম ইন টু দ্য মার্কেট প্লেস, সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ আ ডিফারেন্ট সেট অফ ওপিনিয়ন্স। এগুলো জানাটা খুব দরকার। Registers of newspaper annual report থেকে you can learn. I will show you the pie charts also, how what is the percentage. But এটা কেন বললাম যে হয়তো একটা ইনস্টিটিউশন আছে, ইট ক্যান বি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, যেখানে আইআইএমসি বলি, এফটিআইআই বলি, সেখানে ওনারশিপ প্যাটার্নটা খুব ম্যাটার করে। হয়তো আছে একজন যে ওনার, সে ঠিক আছে, এবার টপ লেভেলের লিডারশিপ কে আছে সেটাও খুব ম্যাটার করে। যদি একজন ভালো লোককে আমরা দিতে পারি, তো স্টুডেন্টস উইল গেট বেনিফিটেড ফ্রম দ্যাট। আদারওয়াইজ একটা যেটা খেলা হয়, যেটা খেলার আর কি অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলেছে, যে ওই ওই লিডারশিপ পজিশনটাকেই যাতে একটা বাজেভাবে একটা মানে ইচ্ছা করে খেলার জন্য একটা পজিশন রাখা হয়, যার জন্য যাতে সেখানে শিক্ষকরা আর ভালো মানে স্টুডেন্টরা আর ভালো করে শিখতে না পারে, তাদের সিনেমা বানানোর ইচ্ছাটাই যাতে মেরে দেওয়া হয়, এরকমও লিডারশিপ এটা খুঁজে বার করেছে। সো সেগুলোর এক্সাম্পল দেওয়াটা আমার প্রয়োজন মনে করছি না আমি, বাট খুব সিগনিফিকেন্ট রেসপন্সিবল পজিশনস, তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সপেক্টেড স্কিলস কি আছে, প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, স্টাফিং, লিডিং, ডিরেক্টিং, কমিউনিকেটিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন। আরেকটা কি আছে না, একটা ওই ধমকানি চমকানির একটা খুব ব্যাপার আছে, সেটা আই মাস্ট সে দ্যাট, বিকজ একটা কালচার এমন তৈরি হয়েছে যে ধমকানি চমকানি, সেটা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী বা আউটসাইডারদের থেকে আসছে। এরা আউটসাইডার বা অনুপ্রবেশকারীরা যারা আছে, তারা কি করে, তারা যখন এই দেশে প্রথম এসেছিল, বিন কাসেম বা দাহিরের কথাটাই বলবো কেন, ওটাই অনেকের কাছে খুব সিগনিফিকেন্ট। ওদের যখনই কোনো স্টেটে ওরা যায়, ওরা সেই ইনভেশন মেন্টালিটি নিয়ে থাকে। এবার কি থাকে, যখনই থাকে তখন একটা কিছুকে নষ্ট করা, ভালো কালচার নষ্ট করা, ভালো কিছুকে নষ্ট করা, এটাই হচ্ছে তাদের মেন উদ্দেশ্য। আমরা এটা বুঝতে পারি না যে তাদের উদ্দেশ্যই এটা। আমরা ভাবি তারাও হয়তো যেহেতু মাংস দিয়ে বা লুকস দিয়ে মানুষের মতো দেখতে লাগে, তাদের ভেতরে হয়তো তাদের চিন্তা ভাবনাটাও এক। এখানে আমরা অনেক ভুল করে ফেলি। তো ওইখানে কি হয়, কারোর কাছে হয়তো কম, কারোর কাছে হয়তো বেশি, যার মধ্যে বেশি সে হয়তো কম, যার কাছে তাকে একটু পেয়াদা হিসাবে বা একটু ছোট লেভেলে হিসাবে খাটাচ্ছে, কাজে লাগাচ্ছে, আর ওপর থেকে সে প্ল্যান করছে 10 জনকে দিয়ে কিভাবে সোসাইটিটা নষ্ট করবে। তার জন্য এগুলো খুব জানতে হয়। এই ধমকানি চমকানি, মার পিট, ভয় দেখানোর এরকম একটা কালচার যেটা তৈরি হয়েছে, এটা ডিফেন্স মেকানিজম নিয়ে আরেকটা দল তৈরি হয়ে গেছে, বা কয়েকটা দল তৈরি করে, যারা হয়েছে কি রিয়াক্টিভ হয়ে। মানে আমি কেন এটা বলছি, ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান থিং ইজ টু বি প্রোঅ্যাক্টিভ, you know the things, you are coming closer to the truth, you are doing your sadhana, সাধক হয়ে আমি একজন প্রফেসর হচ্ছি, দ্যাট ক্যান বি আইডিয়াল সিনারিও। মানে আইডিয়াল সিনারিও তো সেরকম হলে তাহলে কি হচ্ছে, ইউ ডোন্ট নিড এনি এক্সটার্নাল ভ্যালিডেশন বা কিছুই। নিজে আমি শিখেছি, সাধনা করেছি, সেটা থিওরিটিক্যালি বলি, এক্সপিরিয়েন্সিয়ালি বলি, সবকিছু দিয়ে আমি আমার স্টুডেন্টকে দিয়ে যাচ্ছি, গুরু শিষ্য পরম্পরায় যেটা ছিল। আরেকটা কি হচ্ছে, একদল এসে ধমকানি চমকানি অ্যাটিটিউড এসব করছে, তার একটা রিয়াকশন নিয়ে আরেকটা এক্সট্রিমিজমের দল তৈরি হয়ে গেল। এক্সট্রিমিজম এই দুটোর মধ্যে, কেওসের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। ফোর্স ফিল্ড অ্যানালিসিস বলে একটা জিনিস হয়, সেটার একটু ভ্যারিয়েশন আছে, সেটাও ডিটেলে আমি বলবো। ফোর্স ফিল্ড অ্যানালিসিস দুটো অপোজিং ফোর্স নিয়ে করছে, এই করতে করতে সোসাইটি থেমে আছে, প্রগ্রেস করছে না। এবার যদি নেগেটিভ ফোর্সটা আরেকটু বেশি হয়ে যায়, তাহলে একটু পিছিয়ে যাবে।
তো মাল্টিপল ফোর্সেস আমাদের সোসাইটিতে থাকলে তার মধ্যে একটা হারমোনি থাকতো, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটা না হয় কি হচ্ছে, ক্যাওসটা যখন খুব বেড়ে যাচ্ছে তখন এটা অনেকে বোঝে না, পিছন দিকে চলে যাবেই, রিগ্রেসিভ হওয়ারই খুব ব্যাপার। যার জন্য আমাদের ভালো কাজ নিয়ে এতটা সুন্দর ফোর্স নিয়ে আসতে হবে। এই ধমকানি চম্পানি কে দিচ্ছে, কাকে দিচ্ছে, আমার তো দরকারই নেই জীবনে এই লোকটার, সেই আকবরই এসে ধমকানি চমকানি দিচ্ছে কেন, নিশ্চয়ই তার কোনো খামতি আছে। সেই লোকটা অ্যাফ্রেড, লোক বা মহিলা যাই হোক, মহিলার ক্ষেত্রে বেশি বলি কেন, কাসিম জাহিরের সময় থেকে ওরা যেটা শিখে নিজেরা যেটা ইন্টারপ্রিট করেছে, ওরা কয়েকজন পার্টিকুলার মহিলাকে এমনভাবে ট্রেন করে যারা গিয়ে একটা ভালো কাজকে নষ্ট করবে, এবং তারা তখন বিট্রে করেছে দেশকে শেষ করার জন্য, এরা বিট্রে করে ফ্যামিলি শেষ করার জন্য, কোনো স্টেটকে শেষ করার জন্য, ইভেনচুয়ালি দেশকে শেষ করার জন্য, কালচার সিভিলাইজেশনকে শেষ করার জন্য। বাট এদের মাইন্ডসেটটা সেম, এবং এরা হাসতে হাসতে নাচতে নাচতেই এটা করে। নাচতে নাচতে টার্মটাও খুব বাজে, কেন এটাও এদের থেকে এসছে। নাচ আমাদের সমাজে একটা খুব বড় রেসপেক্ট করা হতো, সেই নাচতে নাচতে এই যে ছোট ছোট কথাগুলোর মধ্যে আমরা অনেক কিছু বলে ফেলি, মানে বুঝি না, বা হয়তো হেলাতেই বলে ফেলি, দ্যাট ইজ ওকে, বিকজ আমরা কালচারে আমরা নিজেরা ঠিক আছি, কথা বলতে বলতে বলে ফেলি। কিন্তু এটা থেকে যখন পিক করে আবার গসিপ করবে, আবার সমাজে আগুন লাগাবে, তারাও ওই দলটাই করবে, বিকজ ওরা সবসময় এটা নিয়ে থাকছে, রাইট? সেখান থেকে আমাদের এক্সপেক্টেড স্কিলস কি থাকবে, আমরা একটা কনস্ট্রাকটিভ আর্গুমেন্টের দিকে যাচ্ছি, অ্যাজাম্পশনস থেকে একটা আর্গুমেন্ট যদি আমরা করি, ডিসকাশন যদি করি, দ্যাট ইজ ভেরি কনস্ট্রাকটিভ, যেটা আমি বারবার বলেছি। তার জন্য কি থাকছে, একটা প্ল্যানিং থাকছে, অর্গানাইজিং থাকছে, স্টাফিং থাকছে, লিডিং ডিরেক্টিং থাকছে, কন্ট্রোলিং থাকছে, মাঝখানে কমিউনিকেটিং অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন থাকছে, একদম ম্যানেজমেন্টের বেসিক ব্যাপার। পিওএসএলসি আমরা বলি, প্ল্যানিং করছি, প্ল্যানিং এর আগে স্ট্র্যাটেজিতে থাকে, তার আগে ভিশন আর মিশন স্টেটমেন্ট থাকে। যদি একটা অর্গানাইজেশন যদি আমি করি, আমি এটা বারবার বলেছি, আরেকবার বলছি, একদম শুরু করলাম একদম ভিশন মিশন স্টেটমেন্ট নিয়ে, কি আমি করতে চাইছি, 1 লাইন 2 লাইনস, আমার একদম থিম। যতবারই আমি এই জায়গা থেকে সরে যাব, এই থিমটাকে দেখলে হয়তো একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করবো, আমার মনে পড়ে যাবে হোয়াট ইজ দ্য রিজন আই স্টার্টেড দিস অর্গানাইজেশন। Bas, everything is in place because my character, my personality is in place. Maybe I took some decisions, very impulsive decisions. Maybe I did some impulsive behaviors, but that doesn't mean I am that person. And I can change, and that is the law of nature. You can change, you can transform over time. You learn. That is also a great experience. তো লিডারশিপ সেটাও একটা পার্সোনাল লিডারশিপ, যে আমি ওইটাকে এক্সকিউজ করি বারবার সমাজে ক্ষতি করব না, রাদার ওটা থেকে আমি শিখবো, আমি নিজেও হয়তো থেমে গেলাম, অন্য কেউ যদি করে তাকেও আমি আটকাবো, বিকজ ওটা ভুল কাজ হয়েছে, ভুলটাকে জিয়ে রাখা যাবে না, যেটাকে বলা হয় আর কি। যদি আমরা রেখে দিই তাহলে আমরা বারবার অন্যায় করছি, সেটার জন্য শাস্তির প্রয়োজন, সেটা একটা ব্যাপার। এবার হচ্ছে কি, এই যে কমিউনিকেটিং কোঅর্ডিনেশন বা ডেলিগেশন যেটা বলি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, নাহলে কি মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, বটল নেক বলা হয়। আমি পম দিয়ে বলেছি, বাট এখানে যদি আমি বলি একজন লোক সারাক্ষণ কি করছে, লেট মি গিভ ইউ স্মল এক্সাম্পল, বিকজ এটা করতে করতেই বেটার হবে। এটা 1.5 ঘন্টা হোক, আর আধ ঘন্টা বলবো, র্যাপ করে দেবো মোটামুটি। What we can think about is, যে maybe one person is doing the work, that person is in charge, and you will see it in many organizations. There are 10 or 20 people around this person, irrespective of gender. That person is the leader or the manager. The problem is he or she cannot delegate. তো তাতে কি হচ্ছে, প্রত্যেকে এখনো জানেই না সে তার এক্সপেকটেশন কি, কিভাবে সে কন্ট্রিবিউট করতে পারবে টিমের মধ্যে, এই ছোট কমিউনিকেশনটাও করা হয়নি। ফলে কি হচ্ছে, হোয়াট উই আর ফোকাসিং অন, এর কত একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আছে, এর কত কি আছে, সেগুলো নিয়ে আমি ইন্টারভিউ রিক্রুটমেন্ট পর্যন্ত ঠিক আছে, কে কত জার্নালিজম বোঝে, কে কত মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট নলেজ আছে, কার কত ইন্ডাস্ট্রি নলেজ আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য রোল, ডিপেন্ডিং অন দ্য জব রোল or job position, what you are looking for, depending on your requirement, you can ask those questions and you can get someone or get people, right? But ultimately, when it comes to do the actual work, if those people don't know how to utilize their knowledge, how to contribute to the organization, আসছে, লাঞ্চ খাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, মাঝখানে গসিপ চলে এলো, গসিপ করছে, মাঝখানে একটু স্মোক করতে নিচে নামলো, এই ধরনের একটা লুপে যখন চলছে, তখন লাস্টে কি হচ্ছে, অ্যাপ্রেজালের জন্য তারা খালি বসে আছে, বছরের পর বছর অ্যাপ্রেজাল কেউ যদি দেয় তাহলে নিজের জীবন উঠলো, না হলে তাদের নিজের কোনো সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি নেই। কেউ কেউ মাঝখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু হায়ার স্টেজে যাচ্ছে, দেখছে যদি করি, মানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ওই সেই রিয়াকশন বেসড একটা রয়েছে। তার থেকে কি হয়, একটু নিজে যদি ভাবি যে আমি এই পৃথিবীতে একটা মানুষ হয়ে এসেছি, মনুষ্য জন্ম একটা খুব পবিত্র জন্ম, এবার এই জীবনে আমার অনেক গ্রেটার কন্ট্রিবিউশন করার আছে, অনেক গ্রেটার পারপাস আছে। এবার আমি একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করি, একটু ফিগার আউট করি কি আমি করতে চাই, এত তো আমি কিছু শিখেছি, কিভাবে আমি কন্ট্রিবিউট করব। এগুলো যখন আমি শিখেছি, বা যখন আমি শিখি, বা কেউ শেখে, তখন আমরা দেখবো ট্রিভিয়াল ইস্যুস গুলোর মধ্যে আমরা থাকি না, বিকজ আমরা এই কনফ্লিক্ট গুলোকে নিজের মধ্যেই অনেকদিন আগে সলভ করে দিয়েছি।
যখন নিজের মধ্যেই এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে, জার্নির মধ্যে দিয়ে গেছি এবং সলভ করে সেটার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আরো উপরে চলে গেছি, তখন কি হচ্ছে, যখন সেগুলো আসছে আমরা জানি সেটাকে কোনো সুপারভাইজার হয়তো ম্যানেজ করে দিল, কিভাবে সেই রিসোর্স অ্যালোকেশন এমন ভাবে করতে হবে ওটা যাতে সলভও হয়ে যায়, আবার রিসোর্সটা এফিসিয়েন্টলি অ্যালোকেট হয়ে যায়। কমিউনিকেশন কোঅর্ডিনেশন এমন ভাবে করলাম যে আমি যখন কাজটাকে করছি, তখন আমি ছাড়া ওই কাজটা, ওই যে কাজটা আমি করছি সেটা অন্য কেউ করতে পারে এটা আমার আর দরকার নেই, তাহলে আমি সেটা ডেলিগেট করে দিচ্ছি। যদি অন্য কেউ করতে না পারে তারপরে আমি সেই কাজের ওইটুকুনি পোর্শন করছি যেটা ওরা কেউ পারবে না, যেটার জন্য আমার ইন্টারভেনশন লাগবেই, সেখানে আমি সেটুকুনি দেখলাম। বাট বাকি আমার মনে হয় আমি এই ট্যালেন্টটাকে সিলেক্ট করেছি বা রিক্রুট করেছি টু ডু সাম ওয়ার্ক, টু ডু সাম পার্টিকুলার ওয়ার্ক। নাও আমি সেটা দেখে নিয়েছি যে ওকে আমি কিভাবে ডেলিগেট করব, কতটা কাজ দেব, কিভাবে কমিউনিকেট করব, দেন দ্যাট পারসন ক্যান লিড সাম 10 or 20 আদার পিপল, রাইট? তো এরকম ভাবে আমাদের হায়ারার্কিটা আমি কি করলাম, আমি ভেবেছিলাম হায়ারার্কিটা আমি একটা ওই ছবি দিয়ে বোঝাবো, যেটা আমরা কেস স্টাডিতে করবো, আজকে আর বললাম না। রাদার কোয়ালিটিভলি অ্যান্ড উইথ মাল্টিপল পার্সপেক্টিভস আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কিভাবে এটা হয়। বটল নেক হচ্ছে, বটল নেক কি হচ্ছে, ম্যানেজারের কাছে 10 জন 20 জন আছে, কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে ম্যানেজারকেই কাজটা করতে হচ্ছে, মানে কেউ কাজ করছে না। পরে যখন একটা অ্যাপ্রেজাল করা হলো তখন জানা গেল 1 বছর পর গিয়ে যে কেন তুমি কাজটা করোনি, ম্যানেজার আমায় বলেইনি। ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে চাই, সে আমায় খালি রাগ দেখায়, সে বলেই না যে কি কাজ করতে হবে। তা আমি তো বসে আছি একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে যে আমি এত কিছু শিখেছি, একটা কাজ করব, কোম্পানি ছেড়ে চলে গেলাম, সুইচ করলাম। সেই কমিউনিকেশন গুলো আমাদের ঠিক করার খুব দরকার, এবং এটা এইচআরএম এ এই নিয়ে অনেকটা কথা হয়। বাট যে কোনো ম্যানেজারেরই এইচআরএমটা একটু বোঝা উচিত, বিকজ বিজনেস ইজ আলটিমেটলি অ্যাবাউট পিপল, স্টেক হোল্ডার্স, মেবি ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন অর মেবি আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন। If you don't care for people, then you are in the wrong business, especially in media and entertainment, right? So এগুলো একটা বেসিক ব্যাপার বুঝতে হয়। প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিং খুব বেসিক ব্যাপার, যেটা আমি বললাম। ট্রিভিয়াল ব্যাপারে যখন আমরা খুব প্রবলেম সলভ করছি, মেবি উই আর ডুইং আ লট অফ স্টাফ, দুই সারাদিন কাজ করছে, ও তো হি ইজ ওয়ার্কিং ডে অ্যান্ড নাইট, বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্টিভিটি, হোয়াট ইজ দ্য এফিসিয়েন্সি? Are you making any progress? Maybe you are setting a lot of goals, but what progress are you making? Do you have enough metrics to give you that information? সেরকম, যার জন্য স্ট্র্যাটেজিক কন্টেন্ট অনেক সময় দরকার হয়, স্ট্র্যাটেজিক মিডিয়া রিলেশনস দরকার হয়, স্ট্র্যাটেজিক রিলেশনস বা পার্টনারশিপস দরকার হয়। কেন স্ট্র্যাটেজি? আমি নো আই ইন্টেন্ড টু অ্যাচিভ দ্যাট, এই রিজনের জন্য আমি করছি। হয়তো অনেক সময় টাইম বাউন্ড হয়ে গেল, 1 ইয়ার 2 ইয়ার 3 ইয়ার, হোয়াট এভার বি দ্য সিনারিও, তার মধ্যে আমার এটা অ্যাচিভ করতে হবে, দেন আই ক্যান মুভ অন। এটা একটা ব্যাপার। ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আছে, রিসার্চ আছে, আস্কিং কোয়েশ্চেন্স, ট্রিমেন্ডাসলি বেনিফিশিয়াল কোয়ালিটিস ইন হোয়াট এভার প্রফেশন ইউ বিলং টু। রিসার্চ আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, অ্যান্ড ফর্চুনেটলি ইট ওয়াজ দ্য কালচার অফ ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়াতে যদি এত বছর, এত হাজার হাজার বছর, থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স ধরে যদি কয়েকটা কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, দ্য কালচার অফ আর্গুমেন্টস বলবো না, ডিবেটস, ডিসকাশনস, রিসার্চ, আস্কিং কোয়েশ্চেন্স, হায়ার পারসুট, এক্সপ্লোরেশন, দিজ ওয়ার দ্য বেসিক থিংস ইন দ্য ইন্ডিয়ান কালচার। সেখান থেকে আজকে এত সেপারেশন চলে এসছে, রিসার্চ করে লোকে বুঝতে পারছে না কাজে কিভাবে লাগবে। এগুলো কিন্তু আমাদের নয়, আমরা রিসার্চ করতে করতে আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে গেছি, প্রয়োজন মনে হয়নি সেগুলোকে মার্কেটিং করার। এত অ্যাবান্ডেন্স একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আমরা কাজ করেছি, সেটাই অন্যজন এসে দেখছে এটাকে লুটে নিয়ে নিজের নামে বেচবো, যেটাও আমাদের ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি থেকে শেখার উচিত। সেই জন্য কোন গ্যাপটা আমার আছে আজকে সোসাইটিতে প্রগ্রেস করতে গেলে, সেইটা একটু সোয়াট অ্যানালাইসিস করি বা অন্য কোনো অ্যানালাইসিস করি। হয়তো আমি এইটা করলে আমি যেটা করতে চাইছি সেটা একটু বিগার ইম্প্যাক্ট হবে, সেটা করে তারপরে করলাম। এইভাবেই তো আমরা আস্তে আস্তে গ্রো করি বা প্রগ্রেস করি। ক্রিয়েটিভিটি, ইনোভেশন, এটা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ইট শোজ ইন ইউর পার্সোনালিটি, ইট শোজ ইন ইউর attitude, it shows in your culture, the way you work, people who work with you, because maybe birds of a same feather flock together, right? তো যখন আমি ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন হচ্ছি, আমার যে একটা সোসাইটির মধ্যে হয়তো আমি বিলং করি, বা হয়তো আই অ্যাম দ্য ক্রিয়েটর অফ দ্য সোসাইটি, যারা আসছে তারা হয়তো ডিফারেন্ট রেঞ্জ বা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনের ক্রিয়েটিভ বা ইনোভেটিভ, বাট প্রত্যেকের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনটা রয়েছে। উই আর ফর্মিং আ মাস্টার মাইন্ড গ্রুপ, কনসেনসাস হচ্ছে একটা, যেখানে উই আর ডিসকাসিং, উই আর টকিং অ্যাবাউট স্টাফ। মেবি একটা হঠাৎ করে আড্ডা হলো, আমার অফিসিয়াল একটা প্রবলেম, প্রফেশনাল একটা প্রবলেম, বাট সেটাকে আমি এত সুন্দরভাবে একটা কমিউনিকেট করলাম ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে টু দোজ পিপল অলসো, তারা হয়তো আমায় সলিউশন দিয়ে দিল, গল্প করতে করতে সলিউশন উঠে এলো। গ্রেট থিংস আমাদের কালচারে আগে প্রচুর ছিল। কফি হাউসে আগে আড্ডার মধ্যে দিয়ে কত প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে, আজকালকার দিনে হচ্ছে না কেন? কফি হাউসে লোকে যাচ্ছে কি করতে? বা একটা মেটাফরিক্যাল এক্সাম্পল, অন্য যে কোনো জায়গা হতে পারে, সেই জায়গাটায় আরো কয়েকজন ওই যারা এটাকে নষ্ট করার জন্য এসছে, অনুপ্রবেশকারী বা আউটসাইডার, আউটসাইডারই আমি বলবো, বিকজ বহিরাগত বা আউটসাইডার ইজ এ বেটার টার্ম। তারা কি করছে,
তারা কয়েকটা 3-4টে বা 4টে 5টে বা 6টা 7টা জিনিস দেখিয়ে এসছে। কফি হাউসে গেলেই আমায় সিগারেট খেতে হবে, কফি হাউসে গেলেই ওখানে বসে আমাকে একটু এই করতে হবে, বা একটা পার্টিকুলার টার্মসও আছে যেটা তারা ইউজ করছে। বাট ওখানে গিয়ে যে আগে কেন যাচ্ছিল, ওই জায়গাটার একটা ফিল আছে, সেটাকেই কেউ কোনোদিন নেওয়ার চেষ্টা করেনি। মানে একা যদি যায় মনে হচ্ছে যেন একটা গিল্ট ফিল হচ্ছে। বাট সেই একা গেলে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে সেই কালচারটাকে ফিল করা যায়। তারপরে না হয় একটু কাটলেট খেলাম, না হয় একটু ফ্রাইড রাইস খেলাম, নাহলে একটু এগ রোল খেলাম, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, সেটা তো আসছে। কিন্তু ওই জায়গাটাকে দেখছি, সেটার আর্কিটেকচার আমাকে মোটিভেট করছে, সেখান থেকে আমি শিখছি। সেখানে মানুষের মধ্যে এই যে মানুষের কথা বলার মধ্যে যে সাউন্ডটা, সেটার মধ্যে একটা মিউজিক আছে, সেটার মধ্যে একটা সাউন্ড আছে। এইগুলো নিয়ে একসময় আমরা খুব ভাবতাম। তারপরে একটা টেবিলের মধ্যে 10 জন একসাথে হলো, তারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন শেয়ার করছে, তর্ক বিতর্ক, প্রচন্ড ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকাশন। সে পলিটিক্স থেকে শুরু করে স্পোর্টস থেকে শুরু করে সিনেমা, সেটা থেকে শুরু করে আর্টস অ্যান্ড কালচার, সব নিয়ে কথা হয়েছে। আজকালকার ছেলেপেলেরা কি সবচেয়ে কফি হাউসে গিয়ে অমুকে বসে সিগারেট খেত, ওই পোজে খেত, আমিও তাই খাবো। কি প্রবলেমটা কি? উই হ্যাভ টু গো টু দ্য প্রবলেম। সুপারফিশিয়ালিটিটাকে ইম্পোজ করা হয়েছে থ্রু ডিফারেন্ট ওয়ে, এবং মিডিয়া এন্টারটেনমেন্টটাকে ধরেই করা হয়েছে সুপারফিশিয়ালিটি। পেরিফেরাল ব্যাপারগুলো নিয়ে খুব ধরা হয়েছে। একটা কি ব্যাপার থাকে, আমার এসেন্স থাকবে, আমার একদম কোন জায়গাটার কি ব্যাপার আমার নিজের মধ্যে আছে, আমি অন্য জায়গায় গেলে দেখতে পাচ্ছি, একটা দারুণ ব্যাপার। আমার এডুকেশনের একটা বড় পার্ট, কি সুন্দর একটা জায়গা, আমি ওখানে গিয়ে কবিতা লিখতে পারি, ডিসকাশন করতে পারি। তা না করে একটা পেরিফেরাল এলিমেন্টস, ওই যে ট্রিভিয়াল ব্যাপারগুলো নিয়ে, কে ওখানে কি করে, কোন ড্রেস পরে আমি যাব যাতে অন্য যদি আমায় দেখে তাহলে মনে হবে যেন আমি এই ড্রেসটা পরে এসেছি, ওরকম একটা জায়গা। এইগুলোর মধ্যে যখন আমরা ফোকাস করি প্রচন্ড, তখন কি হয়, বৃহত্তর কোনো কাজ, মই বলো না চালাকির দ্বারা কোনোদিন মহৎ কাজ হয় না, এটাও একরকম নিজের সাথে নিজের চালাকি করা। এই কনফার্ম করতে গিয়ে, নিজের সাথে নিজের চালাকি করতে গিয়ে মহৎ কাজ আর আমাদের হবে না। কেন আমরা রিসোর্স ওয়েস্ট করে দিচ্ছি এখানে? তার জায়গায় আমার মনে হয়েছে আমি ঠিক আছে একটা জিন্স আর কোনো মতো একটা গেঞ্জি পরেই চলে গেলাম, বা যে কোনো কিছু আমার যেটা ভালো লাগে আমি পরে চলে গেলাম, বা হয়তো অত খেয়ালে করলাম না। বাট নিজের পরিষ্কার ট্রান্সপারেন্সি, স্বচ্ছতা বলি, বা একদম ক্লিনলিনেস, সেটা মেনটেন করলাম, বিকজ হাইজিন মেনটেন করাটা আমাদের কর্তব্য, মানে আমাদের নিজের জন্য নিজেদের কর্তব্য। সেটা করলাম। তারপরে গিয়ে যখন ডিসকাশন হচ্ছে, তখন আমরা বারবার তো ভাবছি না যে হাতটা বারবার শুকবো, এখান থেকে কি আমার পারফিউমের গন্ধ বেরোচ্ছে, কারণ নাকের কাছে নিয়ে যাবো, তুই কি পাচ্ছিস আমার পারফিউমের গন্ধটা? হ্যাঁ, ওটা হয়তো একটা ইয়ার্কির আড্ডা হয়ে গেল। আমি একটা নতুন একটা পারফিউম কিনেছি বা একটা নতুন সেন্ট কিনেছি, আমি হয়তো এই দেখ না একটু কেরম এটা, সেটা একটা করতে করতে তারপর একটা অন্য ডিসকাশন চলে গেল। এরকম কি সুন্দর সুন্দর সিচুয়েশন ছিল, ডিসকাশন ছিল। সেটা না করে সবসময় যেন একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে, সবসময় এটা না করলেই যেন লোকে আমায় জাজ করবে। এটাকে ফিয়ার অফ ক্রিটিসিজম বলে অনেকে সাইকোলজির ভাষায়। ঠিক আছে, ফিয়ার অফ মিসিং আউট, ফিয়ার অফ ক্রিটিসিজম। বাট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ, কফি হাউসে গিয়ে আমি ফিয়ার করব? সেখানে ফিয়ারলেসনেস, রেবেলিয়নের একটা কালচার আমার পুরো জায়গার মধ্যে আছে। বাট কোথাও না কোথাও একটা ইন্ট্রিনসিক ফিয়ার হয়ে যাচ্ছে। কোথায় এসছে? পারসেপশন বিল্ডিং এক্সারসাইজেস এর থ্রু দিয়ে। সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, সিনেমা আছে, নিউজ আছে, মেনি ওয়েজ। এইগুলো খুব দুঃখের বিষয় যে আই হ্যাভ টু স্পিক ইন বেঙ্গলি, আই হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ, বাট আই হ্যাভ টু স্পিক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। বাংলাতে আমাকে এটা বাংলা ভাষায় বলতে হচ্ছে, দিস ইজ এ ভেরি স্যাড থিং। এবার মুশকিলটা কি হচ্ছে, এটার পরে যে কেউ সেটা স্টেপ নেবে, তার জন্য এক্সপ্লিসিটলি মনে হয় তাকে লিখে দিতে হবে নাম্বার 1 এইটা, নাম্বার 2 এইটা, নাম্বার 3 এইটা, নাম্বার 4 এইটা, 10 নম্বর স্টেপের পরে গেলে তুমি অ্যাচিভ করতে পারবে এটা। সেটা কি আমাদের এডুকেশন শিখিয়েছে? সেখানেও কমিউনিকেটিং এন্ড কোঅর্ডিনেশন বা ডেলিগেশন চলে এলো, বা হয়তো আমরা লিডিং ডিরেক্টিং করছি, বা হয়তো একসাথে ডিসকাশন করছি, বা হয়তো একসাথে একটা কনসেনসাস অ্যাপ্রোচে বলছি, হোয়াট এভার বি দ্য সিনারিও। এখন লিডার কথাটাই এতভাবে বাজেভাবে বিকৃত করে ডিস্টর্টেড ডেফিনেশন হচ্ছে যে লিডার বললেই তুমি আমার থেকে উপরে বড়, মানে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, এইটাকে লিডারশিপের মধ্যে ইম্পোজ করা হয়েছে। টিচারের মধ্যে ইম্পোজ করা হয়েছে কনোটেশনস দিয়ে সুপিরিয়রিটি ইনফিরিয়রিটির একটা ব্যাপার। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস, আই এম মেনশনিং এক্সপ্লিসিটলি, বাট এগেইন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক থিংস, ইউ উইল সি দ্য আদার থিংস অ্যাজ ওয়েল। টিচার হলেই আমি ওপরে থাকবো, সেই পজিশনের একটা লিডারশিপের থেকে ব্যাপারটা চলে এলো। তারপরে আমি ছাত্রদের সাথে যাই করি, শিক্ষা দেওয়াটা আমার কর্তব্য নয়, মানুষ গড়া আমার কর্তব্য নয়। আমি টিচার মানে আমার সেই ওই ব্যাপারটা করতে হবে। তারপরে মার পিট থাপ্পড় হলে, স্টুডেন্ট থাপ্পড়কে টিচারকে থাপ্পড় মারলো, টিচার স্টুডেন্টকে থাপ্পড় মারলো, সেই পেরিফেরাল ট্রিভিয়াল এলিমেন্টস আলটিমেটলি এডুকেশন থেকে পুরো সরে গেল। ঠিক আছে, সো যা বলছি সব জায়গায় ভ্যালিড, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি হয়তো দুটো কথা বললাম, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট 10 আদার থিংস। এবং এরকম না, যদি অন্য কেউ এসে বলে তুই ওর কথা শুনে দুটো শুনেছিলিস, তুই বাকি 10টা নিয়ে ভাবছিস, তুই ওর চাকর। আসলে ওরা চাকর বানাতে চাইছে, দ্যাট ইজ অলসো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি কখনো বলিনি কাউকে যে আমার দুটো নিয়ে তোমাকে 10টা নিয়ে খেলতে হবে। এটা আমাদের একটা সেন্স অফ ব্যাপার,
ক্যামারাডারি বলি বা সেন্স অফ একটা বিলঙ্গিং বলি, সেটা স্টেটে, নেশনে বা সিভিলাইজেশন বা সভ্যতা, হোয়াট এভার বি দ্য সিনারিও, আমি হয়তো একটু বললাম, বাকিরা তাদের নিজেদের এক্সপার্টিস, নিজেদের ব্যাপারটা নিয়ে তারা নিজেরা কন্ট্রিবিউট করলো। ঠিক আছে? তো সেখানে যেটা হয়, প্রচুর এই সোসাইটাল প্রেশার, পিয়ার প্রেশার বলি, আরো এই পার্টিকুলার মাইন্ডসেটটা মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের থ্রু দিয়ে চারদিকে আমাদের ছড়িয়ে আছে। বাট যারা যারা কাজ করবে না, আমি তাদের জন্য বলছি, পিপল হু উইল অ্যাকচুয়ালি ডু দ্য ওয়ার্ক, যারা করতে চায় কাজ, তাদের এগুলো থেকে একটু ওপরে উঠে কাজ না করলে এরা ওই ক্র্যাবের মতো তাদের ডাউন করে নিচে নামিয়ে দেবে। আমরা বুঝতেও পারবো না এত সাটল কমিউনিকেশন। আলটিমেটলি আমরা গিয়ে দেখবো, পুরো 1 ঘন্টাটা নষ্ট করে ফেললাম এরকম একটা ফালতু কথায় বা একটা বাজে কথায়, পুরো রিসোর্স ওয়েস্ট করে ফেললাম। এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমাদের বুঝতে হবে যে প্রিভেনশনে আমি করে ফেললাম, ওটাই আমি ইনভেস্টই করবো না আমার টাইম। ঠিক আছে? এইগুলো খুব ম্যাটার করে। তাই বলে সে হয়তো আমাকে কমিউনিকেট করতে চাইছে উইথ সামথিং সাবস্ট্যান্সিয়াল, আমাকে দেখতে হবে যে সে ইমপ্রুভ করেছে কিনা বা শিখেছে কিনা। না হলে কিছু ধরনের লোককে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, দে উইল আর্ন ইউর ট্রাস্ট অ্যান্ড দে উইল কন্টিনিউ বিট্রেইং। এটা ওই বহিরাগত কালচার থেকে এসছে বা আউটসাইডার, যেটা একসময় ইন্ডিয়ান ইনভেশনস গুলো হয়েছিল, কয়েকটা কিছু ছড়িয়ে গেছে। এবার মুশকিলটা কি হচ্ছে, যারা হারমোনিয়াসলি সেটাকে নিয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা সবাই ওরকম ভাবেই বড় হয়েছি যে আমরা হারমোনিয়াসলি নিয়েছি, ভালো বাজে যাই হোক না কেন ভালোটাই আমরা সবসময় নিয়েছি, ভালোটাই দেখছি। বাট এরা সারাক্ষণ বাজেটা নিয়ে থাকে, আবার এইটাকেও ন্যারেটিভ চালিয়েছে অনেকে, মানে এমন ডিনায়ালের মধ্যে চলে গেছে, ডিনায়ালে বলছে যে আমি তো সবার মধ্যে ভালোটাই দেখি, আমি তো সবার ভালোটাই করি, আবার ওখানে কি গছে। যার জন্য আমি এক্সপ্লিসিটলি এগুলো করছি, করে করে দেখাচ্ছি, জাস্ট ব্রিঙ্গিং অল অফ দিস থিংস টু ইউর অ্যাটেনশন, বিকজ আমাদের মধ্যে এই ভুলগুলো থাকে। আমি এটা বলছি মানেই যে আমি তোমার শত্রু হয়ে গেলাম, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। বরঞ্চ বলছি বলে মানে ইউ হ্যাভ স্কোপ ফর ইমপ্রুভমেন্ট, ইউ ক্যান ক্রিটিসাইজ মি অলসো ইফ আই হ্যাভ স্কোপ ফর ইমপ্রুভমেন্ট, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দের ইজ অলওয়েজ স্কোপ ফর ইম্প্রোভাইজেশন। তো সেটা আমি কিভাবে করব, আমি নিজেই হয়তো ইমপ্রুভ করব, কারণ আমার দরকার নেই, কিন্তু এই ধমকানি চমকানি এই করে একটু ডেভিয়েট করে দিলাম, ওখানে গিয়ে খেলে দিলাম, এইদের যাদের করছে না, আলটিমেটলি সেই সাকসেস পাবে, বাকিরা সব পাবে না। এবং সেই সাকসেসের মানেই কি, আলটিমেটলি নিজে সুইসাইড করার কথা ভাবছে প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা নিয়ত। কিন্তু লোকের কাছে এসে যখন যাচ্ছে, কন্টিনিউয়াস দেখাতে হবে সেরা মারকুটে লোক, সেরা থ্রেড দিচ্ছে, ধমকানি চমকানি এরকম একটা করছে, আলটিমেটলি যখন পিছনে কথা হচ্ছে তখন সে হয়তো সারাক্ষণ ভিক্ষা চাইছে, সারাক্ষণ কাঁদছে, সারাক্ষণ এই করছে। তার মানে কি, ভুগছে, প্রচন্ড কষ্টে ভুগছে, সেই কষ্টটা ইম্পোজ করার চেষ্টা করছে। যত দুর্নীতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেই কমিউনিকেশনের একটা বহিঃপ্রকাশ। ছোটবেলা মার খেয়েছিল, বলতে পারেনি, ছোট সারা জায়গায় লোকে বিট্রে করেছে, কেন বিট্রে করারই ক্যারেক্টার। বিট্রে করেছে মানে বিট্রে করেনি, বিট্রে করাটা একটা ন্যারেটিভ হয়েছে। ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিকজ ইনভেস্ট করেনি ওর উপরে, বিকজ ইনভেস্ট করাটা নিজের ওয়েলবিইং এর জন্য হার্মফুল ছিল। কিন্তু ওটাকে সে নিজে কিভাবে নিয়েছে, বিট্রে করেছে, সেটাকে নিয়ে সবাইকে গিয়ে বলছে আমাকে বিট্রে করেছে, আমাকে বিট্রে করেছে, এই একটা ব্যাপার। এইগুলো আমাদের জানাটা খুব দরকার। আবার সেটা আমার নামে হয়তো বা অন্য কারোর নামে হয়তো উল্টে চালিয়ে যাবে। সো আমি এদের খুব একটা গুরুত্ব দিই না। কেন আমি বললাম এখানে এক্সপেক্টেড স্কিলস এর মধ্যে, কেন বললাম, এই স্কিলসটা শুধু নামে যদি আটকে থাকে না, তাহলে কিন্তু আমরা সেই ওয়ার্কফোর্স তৈরি করতে পারবো না। কেউ হয়তো বললো বা লিখলো বা কোনো জায়গায় বললো যে আমার এই এই স্কিলস গুলো আছে, আলটিমেটলি আমি তাকে হয়তো রিক্রুটও করে ফেললাম, বাট যখন আমি কাজের ক্ষেত্রে গিয়ে দেখবো, দেখছি তার সেটা নেই। তাই জন্য কি হয়, ইন্টারভিউ স্কিলস, ইন্টারভিউ অ্যাপ্রেজাল, এগুলো যেটা আমাদের খুব ম্যাটার করে, যে কোন স্কিলটা আমার ডিজায়ার করছি, সেটা আমি কিভাবে ইউটিলাইজ করবো, এগুলো ব্যাপার। আদারওয়াইজ আমি একটা কথা বললে তার 10টা ক্রিটিসিজম হবে, আমার কাছে কিছু ম্যাটার করে না। বাট এই কথাটা নিয়ে অন্য কেউ যদি মিসগাইডেড হয়, আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ, প্লিজ রাইট ব্যাক টু মি, otherwise I won't give a damn. If you think that you have suffered from for this, then you write back to me. You can write in the mail, you can write in the comment section, I will get back, or my team will get back with my inputs. But মিসইউজ করা বা একটা এক্সপ্লয়টেশনের কালচারটা থেকে আমাদের একটু বেরিয়ে আসতে হবে। বিকজ বাংলা কিন্তু চিরকাল রেবেলিয়নও যখন করেছে একটা কনস্ট্রাকটিভ অ্যাপ্রোচ নিয়ে, গুড অ্যান্ড ইভিল, যদি আমি দুর্গাপুজোও বলি গুড অ্যান্ড ইভিল বলি, যদি ভালো খারাপ বলি সেটাও, সোসাইটি প্রগ্রেস রিগ্রেসিভ, সুপারস্টিশন বলি, অন্ধবিশ্বাস বলি, সবকিছুর থেকে বাংলায় অনেকটা রেনেসা হয়েছে, রিনোভেশন হয়েছে, এগিয়ে গেছে বাংলা, প্রগ্রেসিভ হয়েছে চিরকাল। আর আজকে বাংলাকে স্ট্যাগনেন্ট বা রিগ্রেসিভ করা হচ্ছে, কারোর কাছে সেটা একটা মোটিভেশন হয়ে গেছে, বিকজ দে গো ফর দ্য বেস্ট। যারা সব থেকে বেশি প্রগ্রেসিভ, তাদের যদি স্ট্যাগনেন্ট বা রিগ্রেসিভ করে দিতে পারি, তারা তাদের নিজেদের কাছে অনেকটা উপরে উঠে যায়, একটা পার্টিকুলার মাইন্ডসেট অফ পিপল আছে, সেইটা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি বলে এতটা ভুল হলো। যার জন্য স্কিল সেট আমাদের থাকবে, কিভাবে ইউজ করছি, নিজেদের মধ্যে কিভাবে, সোসাইটিতে কিভাবে ইউজ করছি, জানাটা খুব দরকার। ঠিক আছে? জাস্ট গিভ মি 1 sec and then I will come back. Just give me 1 minute or 30 seconds, just 30 seconds, and then I'll come back.
Cool. ঠিক আছে, আমার মনে হচ্ছে এটা চলছে তো, চলছে। কুল। আচ্ছা, এখানে আমি অর্গানাইজেশন হায়ারার্কিটা একটু বলবো। সেখানে আমি ভেবেছিলাম যে কি করব। আমি ভেবেছিলাম আমাদের অর্গানাইজেশনাল হায়ারার্কিটা যেরকম সবাই করে না, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে কে কে থাকে, সিইও দেখিয়ে সিইও নিচে কি থাকবে, প্রেসিডেন্ট কোথায় থাকবে, একদম উপরে প্রেসিডেন্ট থাকবে, সিইও থাকবে। এইটা নিয়ে আমি কি করব, এটা নিয়ে আমি ডিটেলে কেন বলছি না, আই উইল লিঙ্ক ইট উইথ ওয়ান পার্টিকুলার সেশন যেখানে আমি একটু ম্যানেজমেন্ট প্রসেস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস নিয়ে কথা বলবো। ম্যানেজমেন্ট প্রসেস প্রিন্সিপাল বা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যদি আমি বলি তাহলে এটা আর একটু বেটার হবে। সেখানে আমরা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট আর এইচআরএম এর সাথে একটু মিশিয়ে কিভাবে বলবো যে ম্যানেজমেন্টের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেয়ার কি হয়। যদি আমি খুব ওপর ভাবে বলি তাহলে স্ট্র্যাটেজিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল, অপারেশনাল বলতে পারি। মাঝখানে আমি একটু ট্যাকটিক্যাল নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের কথা বলতে পারি। আবার একদম স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে, টপ লেভেলে যারা কাজ করছে তাদের কথা বললাম। অপারেশনাল লেভেলে যারা অ্যাকচুয়ালি গেটিং থিংস ডান, যাদের কাছে ইনস্ট্রাকশন আসছে, যারা এটা করছে তাদের নিয়ে কথা বলতে পারি, সেটা করব। আর অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের ডিফারেন্ট টাইপস হয়। মানে বিউরোক্রেসিতে একরকম হবে, ম্যাট্রিক্স অর্গানাইজেশন একরকম হবে, হায়ারার্কিতে যখন আমি করছি সেখানেও অনেকগুলো ধরন আছে। তো ওইটা নিয়ে আমি পার্টিকুলারলি একটা করবো। ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ উই ক্যান চেঞ্জ আওয়ার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার অলসো। ঠিক আছে, হায়ারার্কিটা আমরা কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি। জেনারেলি যেটা বলা হয় যে এরকম একটা নোটকে এই জাস্ট লুক অ্যাট দিস, এইখানে যেটা আছে সেটার নিচে এইগুলো আছে, তারপরে এর আন্ডারে চারটে থাকবে। এই এই যে ওপরে লেখা আছে সিবিএস কর্পোরেশন, তার নিচে যে চারটে আছে, এই প্রত্যেক কটার নিচে হয়তো চারটে দাগ দাগ, এখানে চারটে দাগ দাগ, এখানে চারটে দাগ দাগ, এখানে চারটে দাগ দাগ, বা পাঁচটা দাগ দাগ, হোয়াট এভার, ডিপেন্ডিং অন ইউর রিকোয়ারমেন্ট। কটা ডিপার্টমেন্ট কার আন্ডারে আছে, এসবিইউ থাকতে পারে, স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট, এরকম করে জেনারেলি করা হয়। তো আমি ওই যে জায়গাটা আছে ওখানে আমি ডিটেলে ডিফারেন্ট কাইন্ডস বলবো। যদিও এরম ভাবে থেকে থাকে, দেন অ্যাকর্ডিং টু ইউর রিকোয়ারমেন্ট you can change your organizational culture, changing your hierarchy, and in other ways. But changing hierarchy can change the culture also. So কখন কোলটা হয় সেই কনটেক্সটে আমি বলবো। এখানে আমি যেটা বলছি, নেক্সট ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড বা সেটার বাইরে গিয়ে ধরলাম আমার একটা মার্জার বা অ্যাকুইজিশন হলো, বা একটা কোনো স্ট্র্যাটেজিক একটা বিজনেস রিলেশন তৈরি হলো, সেখানে আমার হায়ারার্কিটা কিভাবে অ্যাফেক্টেড হবে সেটা নিয়ে আমি এখানে বলছি। সেটা কেন বলছি, এবার সিবিএস কর্পোরেশন ইজ এ গুড ওয়ান অফ দ্য বিগ কর্পোরেশনস, যেটা নিয়ে খুব লোকে বলে। তো নেক্সট ডে ওয়েজ অফ বিজনেস টুতে যখন আমরা বলবো, আমি মার্জার অ্যাকুইজিশন বা এইটা বা জয়েন্ট ভেঞ্চার বলি, ফরেন ইনভেস্টমেন্টস বলি, ডিফারেন্ট ওয়েজটা নিয়ে আমি আরেকটু এটাকে একটু হিন্ট দিয়ে দেবো। তো এখানে কুইকলি কেটে বলছি, এখানে আমি দেখাই, জাস্ট সেকেন্ড। এখানে আমার সিবিএস কর্পোরেশন আছে, ঠিক আছে। এখানে আমি এন্টারটেনমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, কেবল নেটওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছি, পাবলিশিং দেখতে পাচ্ছি, লোকাল ব্রডকাস্টিং দেখতে পাচ্ছি। মার্জারের পরে শিফটটা কি হলো, এখানে ব্রডকাস্ট আছে, কেবল নেটওয়ার্ক আছে, পাবলিশিং আছে, এখানে টেলিভিশন ব্রডকাস্টিংটা আছে, আর এখানে সিবিএস শেয়ার হোল্ডার্স যে আছে, এখান থেকে এটা এসছে আর এখান থেকে এটা আসছে। তো অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার এটা রয়েছে, এখানে এটা রয়েছে। যখন মার্জারটা হলো তখন এই শেয়ার হোল্ডারের পার্সেন্টেজ কি আছে সেটা এখানে দেওয়া আছে। সিবিএস রেডিওটা এখানে তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে। এটার আমি এবিসি, এমএসএনবিসি এগুলোর হায়ারার্কিটাও নিয়ে একটু কথা বলবো, বাট মোটামুটি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এবার হায়ারার্কি এখানে তো আমি মানে ইউনিট হিসাবে বললাম যে কোনটা কি কাজ করছে। আলটিমেটলি যে হায়ারার্কিটা আমরা বলবো সেটা দরকার হলে পরে আরেকটু দেখাচ্ছি, যে ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিইও, সিএফও, সিএইচআরও, সিএমও এরা কোথায় থাকে, তার আন্ডারে কারা কাজ করে, সেই সেরকম একটা হায়ারার্কি হলে কি হবে, এমপ্লয়ি হায়ারার্কি। আর এটা হচ্ছে ফাংশনাল ইউনিটস যখন বলি তার একটা হায়ারার্কি। সো ওটা আমি ওই অর্গানাইজেশন হায়ারার্কি বা স্ট্রাকচারে বলে দেবো ডিটেলে। বাট ডিপার্টমেন্টস যদি আমি বলি, যেটা আমি বলছিলাম, মানে যদি আমি ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী ধরি তাহলে দেখতে পাবো যে আমার এডিটোরিয়াল আছে, এডিটোরিয়ালে আমি নিউজ আর ভিউজ সেটা নিয়ে কাজ করছি। নিউজ রুম ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট টার্ম, যেটা নিয়ে খুব কথা হয়। এবার প্রোডাকশন প্রিন্টিংটা কি হচ্ছে, এই যে আমার নিউজ পেপার প্রিন্ট করা হবে বা ম্যাগাজিন প্রিন্ট করা হবে, তার জন্য তো আমার প্রিন্টার চাই। এবার সেই প্রিন্টারের জন্য হয়তো কয়েকজন হয়তো প্রিন্ট করছে। আমি এটা কেমন ভাবে বলছি, লেট মি টেল ইউ দিস অলসো। অনেক সময় কি হয়, যখন আমরা খুব বড় একটা অর্গানাইজেশন দেখি না, একটা কংগ্লোমারেট হচ্ছে বা একটা বড় কর্পোরেশন হচ্ছে, তখন আমরা কাজটা দেখে শিখতে পারি না অনেক সময়। যারা শেখার তারা তার মধ্যে থেকেই শিখে নেয়। বাট অনেক সময় অনেকে অজুহাত, বা অনেক সময় অনেকে সত্যিই শিখতে পারে না, সেটাও ঠিকই। তারা একটু চেষ্টা করে না আউট অফ দেয়ার কমফোর্ট জোন গিয়ে একটু শেখার, বা হয়তো কমিউনিকেশন স্কিলসটাকে তারা একটু ইমপ্রুভ করবে, সো দ্যাট দে ক্যান ফাইন্ড মেন্টরস হু ক্যান গাইড দেম ইন দ্য বিজনেস কনটেক্সট, স্ট্র্যাটেজি কনটেক্সট। দে ডোন্ট টেক দ্যাট রিস্ক, দে ডোন্ট উইশ টু গো ফরওয়ার্ড।
তো সেটাও একটা ভুল আছে। বাট যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে যদি আমরা এটা করি তাহলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আদারওয়াইজ যেটা অনেকে করে, হয়তো বড় অর্গানাইজেশন থেকে একটু কম্পারেটিভলি স্মলার অর্গানাইজেশন বা একটা ছোট অর্গানাইজেশনে কাজ করে, যাতে তারা একটু কাজটা শিখে নিয়ে তারপরে অন্য কোনো অর্গানাইজেশনে যাবে। ঠিক আছে? তার জন্য আমি এখানে একটু হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। এই ডিপার্টমেন্ট, সাপোজ you have started a startup, because my concern is entrepreneurs also. বাংলাতে entrepreneurship-এর কালচারটা যাতে খুব ভালোভাবে হয়, we can create a lot of startups. It's not like creating a startup, that thing কি startup summit করার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি startup, let it be a summit also. You take the journey, you reach at the peak. That can be a good summit. But একটা এমন সামিটের দরকার নেই আমার যেখানে 10টা 20টা ব্র্যান্ড চলে এলো, they are doing nothing, people are going and just roaming around looking at stuff, ultimately nothing is happening. You can look at it as a climbing a mountain. You can just look at it as a process of climbing the mountain, right? Now you can trek, you can climb the mountain depending on your circumstances, depending on your approach. You can reach a summit. হয়তো আমি এখানে পৌঁছতে চাইছিলাম, কোম্পানিতে পৌঁছে গেছি, ইকোনমিক্যালি, ফিনান্সিয়ালি, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। হোয়াট আফটারওয়ার্ডস? ম্যাসলোস হায়ারার্কি থেকে দেখলে আমি দেখবো যে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন নিড আমার আসছে। আমি টাকা, আমার যেটা দরকার ছিল একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করা, বা এটা আমার একটা টার্গেট সেট করেছিলাম, পৌঁছে গেছি, যদিও সেটা কোনোদিন শেষ হয় না, কাজ চলতেই থাকে। তারপরে আমি সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন করবো, নাও আই ক্যান গিভ ব্যাক টু দ্য সোসাইটি। সেগুলো আমি পরে আসছি। আমি এখানে কি বলছি, অন্ত্রপ্রেনারশিপের কালচারটা যদি আমি ছোট থেকে একটা করে করতে পারি, তাহলে আমি সেটা নিয়ে বলতেও পারি। নাহলে সামিট করে লাফালাফি করলে কি হবে, স্টার্ট আপের পুরো প্রসেসটাই আমি জানি না, কিভাবে ইকোসিস্টেম তৈরি করতে হয় জানি না, হাউ মাই অ্যাক্টিভিটি ইজ কানেক্টেড টু দ্যাট সেটা আমি বুঝি না। একজন হয়তো সেটা নিয়ে করছে, সে কোনো একটা এনভায়রনমেন্টই দেয়নি। মানে এটা কেমন, অনেকটা আমি বলি, লেট মি গিভ ইউ আ মেটাফোর, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। একটা মাটি, ঠিক আছে, একটা গাছকে আমি পুঁতছি, একটা গাছকে আমি মাটির মধ্যে পুঁতছি, এবার তাকে আমি জল দিচ্ছি, তাকে সূর্য তো অটোমেটিক্যালি উঠছে, ভাবার কোনো চিন্তাটি নেই, সূর্য আছে, জল দিচ্ছি, বীজ দিচ্ছি, বাট মাটিটা যেটা আছে সেটা ইটসেলফ ওই গাছের জন্য নয়। সেটা নিয়ে আমি রিসার্চ করিনি, সেটা নিয়ে আমি চেঞ্জ করার প্রয়োজন মনে করিনি। ওই মাটিতেই আমি বারবার গাছ পুঁতছি, আর ওই মাটিতে গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বা একটু বড় হয়েও হয়তো আর হচ্ছে না। তখন আমায় দেখতে হবে সেই মাটিটা কিভাবে আমি ভালোভাবে চেঞ্জ করতে পারি। সার দিলে যদি হয়ে যায়, সার দিলাম, যদি মাটিটাকে আর একটু চেঞ্জ করে অন্য মাটি নিয়ে আসতে পারি, সেটা হয়তো একটু উপযোগী হলো, পুষ্টি পেলো, তারপরে আস্তে আস্তে সেই গাছটা বড় হলো। সে মাটিটা বা এগুলো অনেক সময় ইকোসিস্টেমের সাথে আমরা তুলনা করতে পারি। না হলে ভ্যালিডেশনের জন্য যখন হয়েছে, এবং ভ্যালিডেশনটা ইম্পোজ করা হয়েছে, ওই বহিরাগত যারা কয়েকজন এসছে গ্ল্যামারের কন্টেক্সট নিয়ে, গ্ল্যামারটাকে হুক হিসাবে ইউজ করে, অ্যাকচুয়ালি তারা আউটসাইডার্স, তারা এখানে এই ভ্যালিডেশনের কালচারটাকে ঢুকিয়েছে। ওয়াই ভ্যালিডেশন? লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো। বিকজ ভ্যালিডেশন এখানে ওই ডোপামিন বলি, রিওয়ার্ড বলি, পানিশমেন্ট বলি, এই সাথে খুব কানেক্টেড। এই ভ্যালিডেশনের সাথে রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্টের একটা ব্যাপার আছে, এবং ড্রাগ যখন কেউ নেয় তখন ড্রাগেরও সেইটাই অ্যাফেক্টেড হয়। এবার যারা ইচ্ছা করে ড্রাগ দিয়ে অন্যকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, এবং এই একটা কালচারকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, বিকজ যেহেতু ইন্টেলেকচুয়ালি খুব প্রাওয়েস আছে, তখন চেষ্টা করছে ড্রাগ দিয়ে কিভাবে নষ্ট করবে। সেই ড্রাগটার কিন্তু ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন হতে পারে। সেটা করে আমি বুঝতেও পারছি না, না ও তো ভালো, না ও তো ভালো, এই করে যাচ্ছি। সুনার অর লেটার ইউ উইল ফাইন্ড আউট, মেবি ইউ উইল নট ফাইন্ড আউট, বাট ওই মাটিটা তৈরি হবে না। মাটিটা যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছে, বা ইকোসিস্টেম বা একটা এনভায়রনমেন্ট যতক্ষণ না তৈরি হচ্ছে, তখন দারুণ দারুণ কাজ হবে না, হতে পারে না। বিকজ অপোজিং ফোর্সেস বলি, ডিস্ট্রাকটিভ ফোর্সেস বলি, তারপরে ড্র্যাগ ডাউন ফোর্সেস বলি, এটা এত স্ট্রং, তার উপরে উঠলে হয়তো একজন দুজনে উঠতে পারলো, বাকি অনেকটা সেই নিয়ে ভাবতেই পারবে না। এবার সব সময় তো সবাই অত বড় হয় না, তাহলে কি প্রবলেম? ওয়ার্কফোর্সটা তো তৈরি করতে হবে। এরকম, এটা কেন বলছি, বিকজ আমি একটা পিরামিডের, আমি নেক্সট দিন লিখে বোঝাবো। পিরামিডে যখন আমি দেখি, আমি যেরকম টপ, বটম আর মিডল লেয়ারে বলি, কেউ হয়তো টপ লেভেলটাকে করাপ্ট করছে, আবার হয়তো কেউ বটম করছে, কেউ হয়তো টপ থেকে বটমে গেল, আগে টপ করাপ্ট করছে তারপরে বটম করাপ্ট করছে, কেউ হয়তো আগে বটম করাপ্ট করছে তারপরে হয়তো টপ করাপ্ট করছে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার, মাঝখানে যারা আছে তারা ক্যাওসের মধ্যে, লুপের মধ্যে চলছে, তাদের খালি ওই টাকা পেলেই হলো, তাদের খালি উঠলেই হলো। আর বটমরা চেষ্টা করছে যাতে পুরো অর্গানাইজেশন কালচারটা নষ্ট হয়ে যায়। টপের যারা চেষ্টা করছে, তারাই এমন ভাবে ডেভিয়েট হয়ে গেল, তারা মানে রিক্রুটই করছে রং কাইন্ড অফ পিপল। সো এটা হলে কি হচ্ছে, আলটিমেটলি একটা অর্গানাইজেশন দাঁড়িয়ে গেলেও, যেহেতু ওয়ার্কফোর্সটা তৈরি হয়নি, প্রোডাক্টিভিটি হ্যাম্পার হচ্ছে, এফিসিয়েন্সি হ্যাম্পার হচ্ছে। আলটিমেটলি যে কাজ, হয়তো একটা বছরে হয়তো 3খানা সিনেমা বানানো হয়েছে, তার জায়গায় হয়তো একটা সিনেমাই বানানো হচ্ছে, 2খানা সিনেমা হচ্ছে না, বিকজ একটা নেগেটিভিটি এত ভরে গেছে কালচারের মধ্যে, এত ডিপ্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন ফোর্সফুলি দেওয়া হয়েছে, সে আর পারছে না কাজটা করতে।
আবার ওই ওয়ার্কফোর্সের মধ্যেই যদি এমন কিছু ট্যালেন্ট থাকে যে মিউচুয়ালি কমপ্লিমেন্টারি বা মিউচুয়াল রেসপেক্ট নিয়ে একে অপরকে হেল্প করছে, আমার ওনারের মধ্যেই হয়তো দুজন তিনজন আছে, হয়তো তিন চারজন আছে, তারা কি করছে, তারা আমার এই এটা আমার জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেকেন্ড। তো ওখানেই হয়তো অনেক এমন আছে যে আমার যারা পুরো ওয়ার্ক প্লেস কালচারটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছে। তাহলে কি হবে, আমি তাহলে জন্য বুঝতে হবে যে ডিপার্টমেন্টটা হলেই ঠিক না, সেটা থিওরিটিক্যালি আমি বলছি। ডিপার্টমেন্টটা হলে পিপল হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্যাট ডিপার্টমেন্ট, হার্ড স্কিল সফট স্কিল বলে তো খুব ইজিলি ওটাকে আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করে দেওয়া হয়, বাট দুটোই আমাদের লাগে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে। কারোর মধ্যে হয়তো সফট স্কিলটা বেশি, কারোর মধ্যে হয়তো হার্ড স্কিলটা বেশি, সেটাকে বুঝে কার মধ্যে কতটা ট্রেনিং দিতে হবে সেটা হয়ে যায়। বাট শুরু থেকেই যদি আমরা ওগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকি, তাহলে ওই খেলার মধ্যে প্রচুরটা ওয়েস্ট হয়ে যায় রিসোর্সেস। কেন, ওগুলো একদম খুব ননসেন্স খেলা, মানে আননেসেসারি খেলা। আরেকটা যেটা হয়, অ্যাকচুয়ালি রিয়েল খেলার যে ডেফিনেশনটা সেটাও ডিস্টর্টেড হয়ে যায়। এগেইন অ্যান্ড এগেইন আই এম সেইং দ্য সেম থিং। খেলা 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 এই ওয়ার্ডগুলো যখন ইউজ করছি, বা গেম 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 যখন ইউজ করছি, ও তো গেম খেলে। গেম খেলা ইজ নট আ ব্যাড থিং। দের আর সো মেনি গেমস, দের আর সো মেনি স্পোর্টস, অ্যান্ড অনেকে হয়তো তার মধ্যে ইনভেস্ট করে বসে আছে। আবার তারাই বলছে, পিছনে যখন দেখা হচ্ছে তারাই বলছে এ তো সারাদিন গেম খেলে, ও লোকটা গেম খেলে। তারাই বলছে যে গেম, তারাই ডিস্টর্ট করছে ডেফিনেশন, গেমের মধ্যে একটা নেগেটিভ কনোটেশন চলে আসছে। আবার তারাই স্পোর্টসে ইনভেস্ট করছে, তার মানে তারা এমন কিছু সেল করছে যেটা ইজ হার্মফুল ফর পিপল। তার জন্য যেটা আমাদের বুঝতে হবে, গেম ইজ নট আ ব্যাড ওয়ার্ড, স্পোর্টস ইজ নট আ ব্যাড ওয়ার্ড। ওরাই বাজে করেছে সোসাইটিতে। আমি একটা ছবি দিয়ে দেখাবো, এরকম একটা অ্যারো যদি আমি দিই, তাহলে ওরাই বাজে করছে সোসাইটিতে হার্মফুলের জন্য। আর এদিক থেকে যখন হচ্ছে, তখন ওরাই গিয়ে আবার সেটা নিয়ে একটা বিজনেস করছে। আবার একজন, দুটো গ্রুপে আবার ভাগ হয়ে যায় অনেক সময়, একজন গিয়ে বলে আমি ভালো, একজন গিয়ে আমি বাজে, মানে সেই গুড কপ ব্যাড কপের মতো রুটিন আর কি। এবার করে গিয়ে তারা কি করে, যেহেতু পুলিশ নিয়ে অনেক সিনেমা বানিয়েছে, অনেক এজেন্টস নিয়ে সিনেমা বানিয়েছে, যার জন্য ওই এক্সপার্টিসটা রিসার্চে যেটা করেছে সেটাকে মিসইউজ করে কাজে লাগায় আর কি। একজন হবে গুড দল, একজন হবে ব্যাড দল, করতে করতে কি করবে, আলটিমেটলি ইনফরমেশন পেয়ে সেটাকে ডিস্টর্ট করে কিভাবে সোসাইটিটা নষ্ট করবে। যার জন্য সেটাও কেন ইম্পর্টেন্ট বলছি, যখন আমরা এটাকে খুব সিনেমা দিয়ে এসকেপের একটা সুযোগ দিয়ে দিই না, অনেক সময় হোয়াইট ওয়াশ করতে পারে, ব্ল্যাক থেকে হোয়াইট করে, সেটা তো না হয় ওয়ান অফ দ্য ইস্যুস। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, যখন আমরা ভাবি যে সিনেমাতে থাকলেই সবকিছু যেন পার হয়ে যাবে, সবকিছু থেকে যখন মুক্তি হয়ে যাবে, ইন্ডিয়াতে সেই সিনারিওটা এখনো তৈরি হয়নি। অ্যাটলিস্ট এইটা কয়েকটা ফোর্স যতক্ষণ না না শেষ হচ্ছে বা না কমছে, ততক্ষণ এটা এখনো তৈরি হয়নি। এবং সেই ফোর্সগুলোকে ইউজ করেই তারা করাপশনটাকে মাস লেভেলে বা এই লেভেলে নিয়ে যাচ্ছে। বিকজ দ্যাটস আ ভেরি বেসিক থিং, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওদের উদ্দেশ্যই ওটা। আবার চলে আসি এডিটোরিয়াল, নিউজ অ্যান্ড ভিউজ। নিউজ রুমে থাকবে, প্রোডাকশন প্রিন্টিং হয়ে গেল, ম্যাগাজিন প্রিন্ট করছি, নিউজ পেপার করছি, তারপরে আমার কি বলে, অনেক সময় হয় না বই প্রিন্ট করছি, সেটাও আমাদের একটা থাকে। এবার যদি আমার একটা বইয়ের যদি পাবলিশিং একটা কোম্পানি হয়, তাহলে সেখানে একটা প্রিন্টিং জায়গা আছে যেখানে বইটা প্রিন্ট হচ্ছে, নাম্বার অফ প্রিন্টস। তো অ্যাকচুয়ালি যারা ফিজিক্যালি প্রিন্ট করছে হয়তো অপারেশনাল লেভেলে করছে, তার উপরে হয়তো একজন সুপারভাইজার আছে যারা ট্যাকটিক্যাল লেভেলে করছে, তারা হয়তো ওপর থেকে স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন পেয়েছে, এই পেজের কোয়ালিটি যেন খারাপ না হয়, ভালো করে প্রিন্ট করবি, পেজটা যেন অ্যালাইন্ড হয় প্রপারলি, তারা ওইটুকুনি বলে দিচ্ছে। বাট যারা করছে, বাইন্ডিং করছে, প্রিন্ট করছে, তারা নিজেদের মতো করে করছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্কিল সেট, ডিপেন্ডিং অন দেয়ার পটেনশিয়াল। টেক ডিজিটাল, অবভিয়াসলি আমার টেকনোলজিটাকে আমি এখন ইগনোর করতে পারি না, বিকজ আমার ডিজিটাল মিডিয়া বলি, কম্পিউটার ইজ আ বিগ পার্ট নাও। কম্পিউটার ইউ ক্যানট ইগনোর, বিকজ কম্পিউটার ইগনোর করতে গেলে একটা কোম্পানিতে ইউ আর ল্যাগিং বিহাইন্ড, বিকজ কম্পিটিশন ইজ সো হাই। বরঞ্চ টেকনোলজি বা ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টকে হাউ ক্যান উই ইউজ দ্যাট, অর হাউ ক্যান উই ইউটিলাইজ দ্যাট, অর হাউ ক্যান উই অ্যালোকেট আওয়ার রিসোর্সেস অ্যাকর্ডিংলি, যেখানে আমার হিউম্যান যে কাজটা করতে পারতো সেটা যদি আমার কম্পিউটারে কিছু করে দিতে পারে, তাহলে আমি হিউম্যানকে অন্যভাবে ট্রেন করছি যাতে তার এক্সপার্টিসটা আমার কাজে লাগে। না হলে কি হবে, অনেক সময় ছোটখাটো কিছু কাজ থাকে যেটা হয়তো এক্সেলে আমার হয়ে গেল, বা যেটা হয়তো আমার অন্য কোনো সফটওয়্যারে আমার হয়ে গেল, সেটাকে যখন আমি কোনো লোককে কাজটা করতে দিই, জাস্ট কিছু কম টাকা পাচ্ছে বলে তাকে দিয়ে যখন আমি করছি, তখন ওটা ওই ম্যানেজমেন্টেরও একটা ফল্ট, বিকজ আমার রিসোর্স ওয়েস্ট হচ্ছে, সেটা একটা হয়। তার থেকে বেশি যেটা আমার অটোমেটেড, হয়তো একটা ম্যাক্রো লেখা হলো এক্সেলে, সেটা হয়তো একটা বড় কাজ করে দিল, তারপরে সেটা থেকে যে ডিসিশন মেকিংটা, সেটা আমার লোককে আমি শেখাচ্ছি। তো এগুলো আর কি খুব শেখার বিজনেসে, এটা একটা। আর হচ্ছে আমার এই
বিজনেস যদি আমি বলি, বিজনেস পার্টটা যেখানে আমি অর্গানাইজেশন বানিয়েছি, বিজনেস করছি, বেসিক্স অফ বিজনেসে আমরা যা যা বলেছি, ফাংশনস অফ বিজনেসে আমরা যা যা বলেছি, সবগুলো এর মধ্যে আছে। ম্যানেজমেন্ট আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্ট্র্যাটেজি, অ্যাডভার্টাইজিং, ডিস্ট্রিবিউশন, সার্কুলেশন, বিলিং, কালেকশন, সব আছে। এবার কমিউনিকেশনটা যখন আমি হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্টস ইন ইউর অর্গানাইজেশন। স্ট্র্যাটেজির জন্য একজন খুব ভালো কাউকে রাখা উচিত, বিকজ স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশন ইউ ক্যানট ইগনোর। ঠিক আছে, পার্সোনাল থাকছে, সেলস প্রমোশন থাকছে, পাবলিক রিলেশন থাকছে, অনেক সময় স্ট্র্যাটেজিক পাবলিক রিলেশন বলা হয়, আইএমসি তো আমাদের আছে, ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন, লিগাল তো বললাম। এই ডিপার্টমেন্টগুলো কেন আমি বোঝালাম, হয়তো আমি 20-25 জনের একটা টিম করছি, বা হয়তো 6 জনের, হয়তো 10 জনের একটা টিম করছি, ঠিক আছে, আমার একজন আমি এক্সপেক্ট করছি সে পুরো এই ব্যাপারটা বুঝবে। কেন হয়, হয়তো আমি 10 জনের টিম করলাম এবং আমি তার মধ্যে আমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী অ্যালোকেট করে দিলাম, 2 জন হয়তো এডিটোরিয়ালে কাজ করবে, 3 জন হয়তো এডিটোরিয়াল কাজ করবে, প্রোডাকশন, প্রিন্টিং, টেক, ডিজিটাল, বিজনেস, কমিউনিকেশন, লিগাল, এরা হয়তো কাজ করবে। তাহলে কি হচ্ছে, তারা অ্যাকচুয়ালি কাজটা শিখে যাচ্ছে। পরে তারা যখন দেখবে যে তারা যখন পুরো ব্যাপারটা শিখে নিয়েছে, হাউ এই স্মল জিনিসটা বিগার পিকচারের মধ্যে ফিট করে, তখন তারা রিক্রুট যখন করবে, দে ক্যান লিড, দে ক্যান ম্যানেজ ইন এ বেটার ওয়ে অলসো। তারা সেই প্রবলেমগুলো দেখে নিয়েছে, পরে যখন ওয়ার্কফোর্সটা এনহ্যান্স হচ্ছে, তারা আস্তে আস্তে গাইড করতে করতে বিল্ড করছে ওয়ার্কফোর্স। স্টার্ট আপের এরকম একটা দারুণ মজা আছে, উইথ লট অফ জিল অ্যান্ড স্পিরিট। তা না করে শুরুতেই এত নেগেটিভ দেওয়া হচ্ছে, এবং সামিট দেওয়ার এটাও একটা ব্যাপার, অনেক সময় সামিটটা দিয়ে এত নেগেটিভিটি দেওয়া হয়, আরে একটা অর্গানাইজেশন শুরু করতেই 1000টা এমপ্লয়ি না হয়ে হয় না, জানিস তো, 100টা এমপ্লয়ি না হয়ে হয় না, এতটা ক্যাপিটাল না হলে ইউ ক্যানট স্টার্ট অ্যান অর্গানাইজেশন। এগুলো যদি মাস লেভেলের একটা কথার যদি বেসিক একটা ডায়ালগ হয়ে যায়, তাহলে সামিট হচ্ছে একটা এলিটিস্ট একটা কালচার তৈরি করে দেওয়া হলো, বা একটা গ্যাপটাকে আরো এনহ্যান্স করা। যারা একটা হয়তো যদি আমি বলি সোসাইটির একটু লোয়ার স্ট্রেটা থেকেও যারা চেষ্টা করছে তারা বিজনেসম্যান হতে পারে, তাদের স্কিলস আছে, পোটেনশিয়াল আছে, অ্যাকুমেন আছে, প্রচন্ড হার্ড ওয়ার্ক এথিক, ইন্টেন্স ওয়ার্ক এথিক আছে, তারা যখন জানে যে তারা হতে পারে, তখন একটা সামিটের মধ্যে একটা এমন একটা সামিট করা হলো, সেখানে এমন ভাবে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে, দেখানো হলো তারা হয়তো সেলফ এস্টিমের একটু অভাব ছিল, যেটা তাদের হলেই হয়ে যেত, গ্যাপটাকে এমন বাড়িয়ে দেওয়া হলো, সে আর জীবনে কোনোদিন বিজনেসই করলো না, অন্য কোনো প্রফেশনে একটা বাজে কাজ করতে চলে গেল। এইভাবে মোরালে বা সেলফ এস্টিম এগুলোকে এতভাবে ভাঙা হচ্ছে, নাম্বার অফ পিপল আমার দরকার, এই অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল আমার দরকার, তারপরে বিজনেসের যে আরো বড় একটা ভূমিকা আছে, নট দ্যাট পেরিফেরাল অর দ্যাট সুপারফিশিয়াল পার্ট, সেখানে আছে। আমি যদি নিজে যদি 10 জনের কাজ করতে পারি, অ্যাটলিস্ট আই ক্যান বিল্ড দ্য বিজনেস ফর সাম টাইম, তারপরে আমি ইকোনমিক অপরচুনিটিস প্রোভাইড করছি, বাট ওই গ্রেটার বিজনেস অ্যাসপেক্টের সাথে আমি কম্প্রোমাইজ করছি না। এইগুলো অন্য কোনো স্টেটের বা অন্য কোনো কালচারে বাই ডিফল্ট ওদের আছে, দেখে শেখে, থেকে শেখে, একটা শিক্ষার একটা পার্ট, যেটা আমাদের বাংলাতে অ্যারাউন্ড 1920s, অ্যারাউন্ড 1918, এই টাইমটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম খুব ভালো ছিল, শিক্ষার সাথে যুক্ত একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম ছিল, যা কিছু হতে না হতো তার মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল। এখানকার লোকেরা অন্য বড় বড় ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট আর সাম অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে মোটিভেট করেছে। ঠিক আছে, তো সেই ব্যাপারটা ছিল, মিউচুয়াল রেসপেক্ট, কমিউনিকেশন ছিল। এখন এই সেপারেট সেপারেট করে কি হয়েছে, আরেকটা স্টেটাস থেকে আরেকটা স্টেটের দ্বন্দ্ব, বলে ওই আর কোনো কাজ হচ্ছে না। একজন যে আরেকজনের থেকে শিখতে পারে, হয়তো একজন স্পিরিচুয়ালি খুব হাই, একজন হয়তো ফিনান্সিয়ালি খুব হাই, তারা দুজনে একে অপরের থেকে শিখছে। একজন হয়তো আর্টিস্টিক্যালি খুব হাই, তার জন্য একসাথে অপরের থেকে শিখছে, করে প্রত্যেকে হেল্প করে, একটা করে নেশনটাকে বিল্ড করা হচ্ছে, সেইখান থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে হয়েছে, এত সাটলি করা হয়েছে, লোকে বুঝতে পারছে না, এটাই হচ্ছে সমস্যা। নাও এবার একটু কুইকলি বলবো মেইন প্রসেসেস অপারেশনস কি হয়। আমার নিউজ গ্যাদারিং থাকছে, খুব সোজাভাবে বলি, নিউজ গ্যাদারিং, নিউজ হচ্ছে, গ্যাদার হচ্ছে, ফ্যাক্টস হচ্ছে, ইভেন্টস একটা কিছু ঘটলো, সেখান থেকে আমার আসবে। নিউজ রুমের মধ্যে কি হচ্ছে, যখন আমার নিউজটা আসছে, আমি এডিট করছি, সবকিছু পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে, কিভাবে প্রেজেন্ট করবো, এগুলো হলো। তো সেখানে ওই ব্যাপারগুলো সব হচ্ছে, লোকজন কাজ করছে কম্পিউটারে, হয়তো এই লোগো দেবো, এখানে এইটা দেবো, এইখানে এইভাবে আমার কোম্পানির ব্র্যান্ডটা দেবো, ট্যাগ লাইন দেবো, এখানে অ্যাডটা ঢুকবে, এডিটিং, প্রোগ্রামিং যা কিছু আছে সবকিছু আমার ওখানে হচ্ছে। আর নিউজটা করেসপন্ডেন্স আছে, রিপোর্টার্স আছে, নিউজ গ্যাদার হচ্ছে, নিউজ ইনফরমেশন আসছে, ফ্যাক্টস আসছে, সেগুলো আসছে, সেটাও তো করতে হবে। তাহলে ফ্যাক্টস ইভেন্টস এলো, নিউজ রুমে সেটা এলো, আলটিমেটলি কি আমি দেখছি, নিউজটাকে বলা হচ্ছে,
একরকম ভাবে বলা হচ্ছে। এখানে একটা খেলা আছে, লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো। যখন আমরা সেই সুপারফিশিয়াল ট্রিভিয়াল ব্যাপার নিয়ে ভাবি, ওই পার্টিকুলার কাইন্ড, ওই পার্টিকুলার লোকেরাই যারা এত কিছু করতে পারেনি, ওরা কি করেছে, একটা ইভেন্ট হয়তো এমন কিছু করতে পেরেছে যেটা হয়তো নিউজ হয়ে যায়, যেটার কোনো সিগনিফিকেন্স নেই, মানে একটা করে নিজের দামটা বাড়ালো, ইভেন্টটা হয়তো এমন করেছে তাতে করে একটু নিজের যাতে একটু, ওটাই ওদের কাছে একটা বিশাল বড় ব্যাপার, একটা ইভেন্ট কিছু করেছে, এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে কি, নিউজটা প্রেজেন্ট হচ্ছে, কে কিভাবে বলছে, কি টাইটেলস ইউজ করছে, সেটার মধ্যে আটকে গেল। তাকে দেখতে কেমন, সে কিরম ভাবে জেস্চার দিচ্ছে, সে কিরম করে পশ্চার দিচ্ছে, এটা হচ্ছে মুশকিলটা। আমি কেন বলছি, ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট ডিপলি, এটা ওরা নিজেদের সিক্রেট কমিউনিটিতে করে, বা যারা একটা মাইন্ডসেট আছে, ওদের নিজেদের ধরন আছে পার্সোনাল লাইফে বলি, বা নিজেদের কমিউনিটিতে ওরা এইটা করেই অভ্যস্ত। সমস্যা হচ্ছে কি, এদের যে মেন প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে যে এরা, ওর মধ্যেই থাক একটা বেসিক সিভিক সেন্স বা একটা কিছু থাকে যেটা আমি অন্যকে ডিস্টার্ব করব না। এদের কাজটা হচ্ছে অন্যকে ডিস্টার্ব করা, সেই বহিরাগত আউটসাইডার মেন্টালিটি। সেখান থেকে কি করে, যেখানে ওদের দরকারি নিয়ে যাবে, গিয়ে ডিস্টার্ব করবে, তারপরে আবার চলে আসবে, কিন্তু ওই একটা রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য আরেকটা এক্সকিউজ পাবে। এইগুলো হচ্ছে একটা ভিশিয়াস সাইকেলের মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি ঘোরে। প্রবলেমটা কি হচ্ছে, মাস কমিউনিকেশন বা মিডিয়া তাদের একটা ক্ষমতা দিয়েছে, ফিল্ম এন্টারটেনমেন্টই বেশি, কেউ কেউ নিউজেও আছে, তারা কি আবার কেউ কেউ টাই আপ থাকে নিউজ আর ফিল্ম এন্টারটেনমেন্টের মধ্যে, টাকা দেয় তুমি আমার নামে একটু বলে দাও। প্রিন্ট মিডিয়া হতে পারে, রেডিও হতে পারে, টিভি হতে পারে, হোয়াট এভার বি দ্য সিনারিও। তো কি হচ্ছে, ওই যে নিজেদের মধ্যে ছিল, নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে ছিল, সেটাকে ওকে মাসে ইম্পোজ করতে হবে, বা ওদের মাকে মাসে ইম্পোজ করতে হবে। সেটার থেকে কি হবে, আমার ফ্যামিলি একটা সিরিয়াল দেখছে, আমার ফ্যামিলি একটা সিনেমা দেখছে, হয়তো আমি সেই সিনেমাটা দেখি না, বাট আমার ইয়াং চিলড্রেন হয়তো খুব ইয়াং, তারা হয়তো অত কিছু বোঝে না, গল্প করতে করতে অমুক বন্ধুদের সাথে কথা বলছে, অমুকজন একটা সিনেমা দেখেছে, তারা দেখে ফেলছে, তারা দেখে ওই ইমপ্রেশনেবল মাইন্ডস তারা গ্রো করছে। পরে যদি আমাদের বাড়িতে গুড রিলেশনশিপ বা লিডারশিপ থাকে, হয়তো কমিউনিটিতে গুড লিডারশিপ বা রিলেশনশিপ থাকে, তাহলে হয়তো আমরা ঠিক বা ভুলটা তাকে বোঝাতে পারছি, তাকে মূল্যবোধ শেখাতে পারছি, তাকে আদর্শ শেখাতে পারছি। তারা কাকে অ্যাটাক করছে, গ্রামবাসী, রুরাল এরিয়াতে যারা অতটা এডুকেটেড হয়নি, যাদের অতটা বোঝার ক্ষমতা নেই, তারা শুধু একটু জীবনে শান্তি চায়, তারা কয়েকটা মানুষের উপরে বিশ্বাস করছে যারা তাকে সেই শান্তিটুকু প্রোভাইড করবে উইথ সাম মিনিমাল সার্ভিসেস। সেখান থেকে আমরা ফসলের থেকে ফার্মারদের লুট করছি যাতে তারা সুইসাইড করে, তাদের থেকে জালিয়াতি হচ্ছে যাতে তারা কিছু বলতে না পারে, পরে ধরা পড়লে না হয়, সেই নিয়ে কথা হচ্ছে। এই মাইন্ডসেটটার ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে লড়তে হবে। শুধু মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের উপরে দিয়ে যদি তারা, আমরা এদের ছেড়ে দিই, বা এই ধর এই মাইন্ডসেটটাকে বুঝে যদি আমরা এদের বারবার বিট্রেড হই, অ্যাকচুয়ালি আমরা বিট্রেড হচ্ছি, বাট একটা খিতাব পাচ্ছি। এটা মানে হচ্ছে জুতো, গরু মেরে জুতো দান, টু রব পিটার অ্যান্ড পে পল, সামথিং লাইক দ্যাট, যেটা আমরা একসময় শিখেছি ছোটবেলা। তো গরু মারছে, জুতো দিচ্ছে, বিট্রে করছে, একটা খিতাব দিচ্ছে। এইটুকুনি আমরা বোঝার বেসিক এডুকেশনটা যখন হারিয়ে ফেলেছি, তখন যাই আমরা করি না কেন, ওটা একটা এন্টারটেনমেন্ট ফ্যাক্টর হয়ে গেছে তাদের কাছে। এখন তারা কি ম্যাটার করে? নট অ্যাট অল, দে ডোন্ট ইভেন ম্যাটার অ্যাট অল, উই আর নট বদার্ড অ্যাবাউট দেম, ইনসিগনিফিকেন্ট ইররেলিভেন্ট পিপল। কিন্তু সোসাইটিতে তাদের একটা অ্যাকসেপ্টেন্স আছে, সেইটাকে মিসইউজ করে তারা করছে। এবার ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন অবভিয়াসলি থাকবে, কিন্তু তারা কি করছে, তারা সেটা বিলিভ করে না। তারা যখন শুধু ভিকটিম কার্ড নিয়ে খেলবে, তারা বলবে ডাইভার্সিটি অফ ওপিনিয়ন। অ্যাকচুয়ালি ডাইভার্সিটি অফ ওপিনিয়ন থাকলে তুমিও চুপ থাকো, অন্য কেউ বললে সেটাও শোনো, তাদের ইম্পোজ করতে হবে। এই ধরনের লোকেরা when they go to a family, it is their basic nature and that comes from there only. When they go to a family or in any relationship, they don't want to listen to anyone, they don't want to do anything, একটা নার্সিসিজমের একটা একদম ওয়ার্স লেভেলে চলে গেছে। They only want to change you. Okay, you can make an end to that relationship, you don't have to go forward, you take a call, you explain it politely, and that person can go away, but they will come back again to disturb you. Their main intention is to disturb you. Maybe they have gone to someone else, they will still disturb you, and that is not love. কয়েকটা জায়গায় তার মতো লাভ থাকে, and we can love our exes, we can have a great relationship with them, but এই ধরনটা
এখানে ভালোবাসবে, ওখানে নিন্দা করবে, একটা কমপ্লেক্সিটির মধ্যে দিয়ে লাভটাকে বেচছে। কেন আমি এটা বললাম? এটাই কয়েকজন হাসবে এবং কয়েকজন এটা সাপোর্ট পেয়ে যাবে, অ্যান্ড দ্যাটস সো ফানি, বিকজ চালাকির দ্বার কোনো মহৎ কাজ হয় না। তাহলে মহৎ কাজ যারা আমরা করতে নেমেছি তাদের এই নিয়ে ভাবার দরকার নেই। যদি চালাকির দ্বারা কেউ করতে থাকে তাদের আমরা ওয়ার্ক ফেসের একদম লোয়ার স্ট্রেটাতে দেখবো। এই কথাটা যখন আমি বললাম, অনেক সময় আমরা বলে ফেলি, আমি কেন এটা এরম ভাবে বোঝাচ্ছি বা বলছি, এই যে আমি বললাম ছোটখাটো কথার মধ্যে সোশ্যাল ন্যারেটিভস গুলো এমন ভাবে তৈরি হয়, সোশ্যাল ফ্যাব্রিক গুলো এমন ভাবে বিল্ড করা হয় যে ওটা আমাদের কথার একটা ধরনের মধ্যে চলে গেছে। তাহলে কি হচ্ছে, কথার ধরন তো থাকবেই, অত কি ওটা ভাবার বিষয় আছে? পুরো একদম বদার্ডি হওয়ার না। ওই ধরনের কাউকে এরা চায় যাতে সাথে থাকে। ইউ ক্যান মুভ অন, you can take your call, you can do it respectfully, but they don't want you to do it respectfully. That is the problem you have to understand with these people. They are the reason for the disturbance, but they will not understand. They will not go, they will disturb you. So you need to take some actions. এবং এরাই অনেক সময় মার্ডার করছে, মার্ডার করে একই ব্যাপার বলছে, অন্য কিছু করছে, একই ব্যাপার করছে। অন্য কোনো নিউজ যখন হচ্ছে তখন পার্টিকুলার একটা গ্রুপকে মোটিভেশন দেওয়া হচ্ছে। এই সব কিছু ইন্টার রিলেটেড। আমরা কি এত কিছু নিয়ে ভাববো? একদমই না। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। যদি আমরা মহৎ কাজ করতে চাই, অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস, কখন আমরা কি করব, কম্প্যারিজনটা এমন একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে, বিকজ এগুলো যারা ড্রাগ বেচে তাদের একটা খুব ভয়, এবং ড্রাগটাও যারা বাজে ড্রাগ বেচে, কম্প্যারিজন করে কন্টিনিউয়াস একটা বিট্রায়ালের উপরে ব্যাপার। এবং বিট্রায়াল করতে করতে এমন হয়ে গেছে যে ডেভিয়েশনটাই হচ্ছে কাম্য, এবং সেটাই তারা খুব মজা পায়। কেন আমি নিউজ গ্যাদারিং এ বললাম? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লেট মি টেল ইউ। এতক্ষণ যা বললাম সেটা থেকে যদি আমি একটা কন্টেন্ট, মানে একটা ডিসকাশনের যদি টপিক বলি, সেটা হচ্ছে নিউজ আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি এক জিনিস? দ্যাটস এ গ্রেট এক্সপ্লোরেশন। উই নিড টু আস্ক, ইজ ইট এথিক্যাল? নিউজ অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা কি এক জিনিস? এটা কি এথিক্যাল? নিউজ হয়তো এমন তৈরি করা হলো, সেটা হয়তো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়ে গেল। নাও কি হয়, অনেক সময় যেটা হয়, সোশ্যাল অপিনিয়ন শেপ করতে হয়তো কিছু একটা হলো, সেটা হয়তো হলো, দ্যাটস আ স্ট্র্যাটেজিক পার্ট। আরেকটাও তাহলে স্ট্র্যাটেজিক পার্ট, এটাও তারা বলবে। করতে গিয়ে কি হয়, আমাদের যেটা এখন বুঝতে হবে, নিউজ রুমের দিকে আসছি আমরা। যখন আমার এডিটিং টেবিলে 10টা নিউজ এলো, তখন আমাকে এটাও একবার ভাবতে হবে, আমার হয়তো মনে হচ্ছে এই নিউজটা এখন বলা উচিত, বাট এই নিউজটার মধ্যেও প্রায়োরিটাইজেশন আছে, কোনটা কখন বলবো, একটা প্রাইম টাইমে হবে, একটা তার একটু পরে হবে, এইটাও একটা ডিসিশন মেকিং স্কিলস। এইগুলো জানতে হয়। কেন আমি এক্সপ্লিসিটলি বলছি? বিকজ পিপল হু আর স্টার্টিং আউট, পিপল হু আর অন্টারপ্রেনার, হয়তো তারা এটা গিয়ে 5 বছর 10 বছর পরে শিখবে, বাট ইফ ইউ গিভ ইট এ থট, দেন ইউর ওয়ার্ক প্রসেস উইল বি ইজিয়ার। You will learn from your mistakes obviously, but you will learn from these insights also. তো তাহলে হবে অনেক মিস্টেক্স হবেই না, যেটা করতেই হবে না, তাহলে অনেক রিসোর্স সেভ হয়ে যাবে। যার জন্য এটা বলা যে আমার 10টা নিউজ আছে, আমি কিভাবে কোনটাকে প্রেজেন্ট করব, কিভাবে কোনটাকে অর্গানাইজ করব, কিভাবে কোনটাকে কোনটার পরে কোনটাকে রাখবো, কোনটাকে কোন টাইম স্লটে অ্যালট করব, বিট রেডিও, বিট প্রিন্টে কিভাবে করছি, সেম থিং ইফ ইউ গো আ বিট ডিপার, কোন পেজের মধ্যে কোনটা রাখবো। এই পেজে অনেকে লোক আছে শুধু একটা নিউজ পেপার খুললেই শুধু এই পেজটা দেখে, তাহলে ওই পেজে আমি কোন নিউজ রাখবো, সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি, আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি বা প্রেজেন্ট করছি। কিন্তু সেটার ইম্প্যাক্টটা আমি যদি জানি, তাহলে ব্যাড ইম্প্যাক্টটা থেকেও আমি শিখতে পারি, গুড ইম্প্যাক্টটা থেকেও আমি কেন কন্ট্রিবিউট করতে পারি, সেটার কথা। ভিউজ অ্যান্ড অপিনিয়ন্স কি হয়, এডিটোরিয়ালস আছে, স্পেশাল আর্টিকেলস আছে, লেটার্স টু এডিটর আছে, স্পেশাল কলামস আছে, কার্টুনস আছে, comic relief, humor, wit. We can do a lot of cartoons, caricatures, and we will have a lot of fun, right? So কার্টুন বানিয়েছে বলে মারামারি করার কোনো ব্যাপার নেই। হু গেট অ্যাংরি ওয়াইল মেকিং কার্টুনস, দে আর দ্য রিজন ফর দিস। এটাই আমাদের বুঝতে হবে। তাহলে সেখানে এমপ্যাথির অভাব, কনসিডারেশনের অভাব, অথচ তারা চাইছে অন্যরা তাকে কনসিডার করুক, তার মানে দের ইজ সামথিং রং। ওকে, হরাইজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশনস কি? এটা প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, এক্সিবিশন। আমরা বলেছি, আগের দিনই বলেছিলাম যে একটা ফিল্ম যদি আমি নিই ফর এক্সাম্পল, তাকে আমরা প্রডিউস করছি, ডিস্ট্রিবিউট করছি আর এক্সিবিট করছি। এক্সিবিট কোথায় করছি?
সিনেমা হল যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এক্সিবিট বললাম, এক্সিবিশন করছি। আর যখন আমি ডিস্ট্রিবিউট করছি তখন আমি বললাম যে চ্যানেলস আছে, আমার ইন্টারমিডিয়ারি আছে। তো জিরো চ্যানেল থাকলে আমার একদম যে প্রডিউসার আছে সেখান থেকে কনজিউমারের কাছে চলে যাচ্ছে। যখন আমার ওয়ান 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 লেভেল চ্যানেল যখন থাকছে তখন মাঝখানে হয়তো একটা কেউ আছে, টু লেভেল থাকছে হয়তো দুটো। আগের দিন দেখিয়েছিলাম না, উই শোড আ গ্রাফ, প্রডিউসার আর একদম কনজিউমার, এই বা যে আমার সাপ্লাইয়ার যে দিচ্ছে বা প্রডিউসারই বলি, প্রডিউসার থেকে যখন আমার কনজিউমারের কাছে আসছে তার মাঝখানে হয়তো একজন আছে, হয়তো হোলসেল রিটেলার দুজন আছে, হয়তো মাঝখানে একজন ব্রোকার আছে, বা হয়তো আরো কোনো এজেন্টস আছে, ইন্টারমিডিয়েটিস যদি আমি টার্ম থেকে ইউজ করি। তারা নিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি আমার এক্সিবিশন সিনেমা হলে গিয়ে পৌঁছালো। ঠিক আছে, সেটা আছে। বলেছিলাম ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশনে কিভাবে হচ্ছে পরপর, হরাইজন্টাল ইন্টিগ্রেশন বুঝিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড ডিজনির এক্সাম্পল দিয়ে। আবার যদি আমি ব্যাটম্যান ডিসি কমিক্সের ক্ষেত্রে বলি তাহলে সেখানেও টাইম ওয়ার্নারের ক্ষেত্রে আমি এক্সাম্পল দিতে পারি হরাইজন্টাল ইন্টিগ্রেশনে কিভাবে ওরা করেছে। তো কন্টেন্টের ক্ষেত্রে চলে আসি, একটা হচ্ছে ইনফরমেশন বা একটা ঘটনা কোনো ঘটেছে, সেখানে আমার একটা ইভেন্ট বা একটা ফ্যাক্ট কিছু হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন আমার কাছে। সেটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি কিভাবে বা প্রেজেন্ট করছি কিভাবে, সেগুলো হচ্ছে আমার মিডিয়া চ্যানেলস। যদি আমি অর্গানাইজেশনগুলো বলি বা এস্টাবলিশমেন্ট অনেকে বলে, সেম থিং, যে আমার নিউজ করছি, ফিচার অফ মিডিয়া, ফিচার করছি বা নিউজ করছি। অনেকে বলে হার্ড নিউজ, সফট নিউজ, যেটা আমি বলেছি। নিউজকে অনেকে বলে হার্ড নিউজ, লাস্ট ডে উই ডিসকাসড নিউজ ইজ কল্ড হার্ড নিউজ, একদম ফ্যাক্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যান্ড ইভেন্টস আমি একদম ডিরেক্টলি পাচ্ছি। অ্যান্ড ফিচারটাকে বলা হচ্ছে একটু সফট, সফট মানে একটু ওপিনিয়নের ব্যাপার চলে আসছে, একটু ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপার চলে আসছে। আর নিউজ মানে হচ্ছে একদম যা হচ্ছে তাই, অ্যাজ ইট ইজ, তার মধ্যে কিছু না কিছু থেকেই যায়, বিকজ একটু প্রেজেন্টেশনটা মাঝখানে থেকেই যায়। আর মিডিয়া চ্যানেলস থ্রু দিয়ে উই অ্যাকচুয়ালি ডু দ্যাট, মানে আমাদের এক একটা চ্যানেল কিভাবে সেটাকে প্রেজেন্ট করবে, ফ্রেমওয়ার্ক কমিউনিকেশন কি থাকবে, একটা হয় ইউ উইল সি দ্যাট, বিকজ একটা হচ্ছে কন্টেন্ট, যে কি কন্টেন্টটাকে কমিউনিকেট করা হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে ডেলিভারি অফ দ্যাট। তো নেচার অফ কমিউনিকেশনটা কি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমার ডেলিভারির পার্টটা, কিরম ভাবে আমার কমিউনিকেশনটা করা হচ্ছে, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন কি হচ্ছে, জেস্টার কি হচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য কমিউনিকেশন। কন্টেন্ট হচ্ছে কি কমিউনিকেট করা হচ্ছে। সো হাউ অ্যান্ড হোয়াট ইফ আই সে, না ওয়াই যদি আমি বলতে চাই, তাহলে এতক্ষণ টিল নাও হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডিসকাস, দ্যাট ইজ দ্য ওয়াই পার্ট, ওয়াই আই শুড ডু দিস। হাউ হচ্ছে কিভাবে আমি বলবো, সে যখন অ্যাকচুয়ালি যখন আমি করছি সেটা। কন্টেন্ট হচ্ছে কি হোয়াট যখন আমি করছি। বাকিগুলো বেড ডাব্লিউ আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেই পারি। নাও ইনফরমেশন এজেন্সিজ অ্যান্ড অর্গানাইজেশনস, বিবিসি আমরা জানি ব্রিটিশ ব্রডকাস্ট যখন হচ্ছে তখন বিবিসি ইজ এ বিগ নেম, ভয়েস অফ আমেরিকা আমরা জানি আমেরিকাতে, ইউনেস্কো, ইটস এ গুড নেম ইউনেস্কো, বাট ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইউনেস্কো or what they are supposed to do, সেটা নিয়ে না হয় একটা সেশন করা যাবে। What is the meaning of it? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. নাও কেউ হয়তো এডুকেশন নিয়ে খুব কথা বলছে, কেউ হয়তো দুর্গাপুজো নিয়ে খুব কথা বলছে, তারপরে আমরা দেখতে পেলাম ইউনেস্কো থেকে একটা সম্মান এসে গেল। আবার মনে আছে আমাদের গরু মেরে জুতোদানটাও একটু আমরা বলছিলাম। সো আমি জানি না এগুলো কিভাবে রিলেটেড, বাট আমার মনে হয় এগুলো নিয়ে একটু কথা বলা উচিত, যে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, কালচার নিয়ে কে কথা বলছে, কেন কথা বলছে, হয়তো তার কাছে কিছু খিতাব আছে, কোথাও থেকে পেয়েছে। এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক, কোথাও একটা তারা একটা পার্টিকুলার অডিয়েন্সকে ক্যাপচার করতে চাইছে। বাট ইউনেস্কো মিনস ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন। এবার বলি, বাংলায় যদি আমি বাই এসেন্স কালচারটাকে বলি, তাহলে বাংলাতে এডুকেশন আছে, সায়েন্স আছে, কালচারটা তো আছেই। এই তিনটে ভরে ভরে আছে বাংলাতে। সো ইট ইজ নাথিং নিউ। বাংলার প্রত্যেক কটা নেচারে বলি, প্রত্যেক মাটির মধ্যে এডুকেশন, সায়েন্স আর কালচার রয়েছে। তার জন্য এক্সট্রা একটা খেতাব পেয়েছে বলে লাফালাফি করার কোনো ব্যাপার নেই, বাট স্বীকৃতি পেয়েছে, দ্যাট ইজ গর্বের বিষয়। ঠিক আছে, তার জন্য যদি আমার এডুকেশনটা নষ্ট হয়ে যায়, সায়েন্সটাই নষ্ট হয়ে যায়, বা নামটা চেঞ্জ হয়ে যায়, বা কালচারটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেটাও আমাদের বুঝতে হবে যেটা কিভাবে হয়েছে। না হলে আমরা ডিনায়ালের মধ্যে আছি, সমাজটা পতনের দিকে এগিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা নিয়ে পরে আরো ডিটেলে বলবো, দরকার হলে ইউনেস্কোর কাউকে আমরা নিয়েও আসবো, উই উইল হ্যাভ আ টক এন্ড দেন উই ক্যান টেক দ্য ডিসকাশন ফরওয়ার্ড। আইটিইউটা কি হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও নিউজ এজেন্সিজ আমার কি আছে,
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এপি বলা হয় এটাকে, অনেকে আবার এপি ডিজের সাথে ডাও জোন্সের সাথে একটা রিলেশনশিপ ছিল, পার্টনারশিপ হয়েছিল স্ট্র্যাটেজিক। আর টেলারেট আছে, ইউজেসে, এগুলো আমরা পরে বলবো, যখন ওয়েজ অফ বিজনেস বলবো বা কেস স্টাডিটা যখন বলবো তখন বলবো কোনটার সাথে কিভাবে ইভলিউশন হয়েছে, কোনটার সাথে কিভাবে একটা স্ট্র্যাটেজিক রিলেশনশিপ হয়েছে, এগুলো উই উইল টক অ্যাবাউট ইট। পার্টনারশিপ কেন হয়েছে, উই উইল টক অ্যাবাউট ইট। তো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস কি হয়েছে, এপি 1846-এ একদম প্রথমে। অনেকে 1848-এর কথাগুলো বলে, অনেক অনেক রেলিভেন্স আছে, অনেক কিছু হয়েছিল 1848-এও, সেগুলো নিয়ে তো রিসার্চ করলে ইউ উইল গেট এ লট অফ থিংস, বাট you should be acquainted with these names. And what you can do is, if you are starting out, you want to know about the content they are providing, you can just go to the YouTube channels and you can search Associated Press ki ache, Reuters ki ache, they have their YouTube channels, so you will get a feel of the content they are providing, right? So Associated Press, AP, amar 1846, then we got the Reuters, UK te, United Kingdom, 1851, then we have United Press Associations, এটা আমাদের ইডব্লিউ স্ক্রিপস, এটা কিন্তু আমাদের স্ক্রিপস মিশন, সেই স্ক্রিপস নিয়ে আমরা কথা বলছি না। ইডব্লিউ স্ক্রিপস আমাদের ইউনাইটেড প্রেস অ্যাসোসিয়েশনস 1907। আচ্ছা, সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব পরে। স্ক্রিপস নামটার একটা খুব বড় তাৎপর্য আছে, এটা নিয়ে আমরা বলবো। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস, উইলিয়াম র্যান্ডলফ হার্স্ট, 1909। নাও দোজ অফ ইউ হু ডোন্ট নো, সিটিজেন কেন সিনেমাটা যখন তৈরি হয়, লুজলি ইট ওয়াজ বেসড অন দ্য মানে দ্য ক্যারেক্টার অফ উইলিয়াম র্যান্ডলফ হার্স্ট। তো অরসন ওয়েলসের সাথে খুব একটা ঝামেলা হয়েছিল, তো এই নিয়েও একটা সিনেমা আছে। আমি আর কেউ পিকচার্স থেকে যখন করেছিল, তো আর কেউ নিয়ে এটা নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছিল, বাট ওইটাই আর কি। তো হার্স্ট, পুলিৎজার, এগুলো খুব বিগ নেমস ইন জার্নালিজম। তো মেবি উই উইল ডু আ ভেরি ক্যান্ডিড সেশন অন দ্যাট ওয়ান ডে। But United Press Associations, EW Scripps, 1907 or 1907, and International News Service, William Randolph Hearst, 1909। কেন হচ্ছে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কয়েকটা ব্যাপার ছিল যেটা এদের পছন্দ হতো না। বিশেষ করে ক্লোজড মেম্বারশিপ বলে একটা পলিসি ছিল, এটা ক্লোজড মেম্বারশিপ, এটা ওটা হবে না, কয়েকটা নিয়ম রেগুলেশনস এগুলো ছিল, যার জন্য তো ওটাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য এগুলো ফর্ম হয়েছিল গ্র্যাজুয়ালি। তো ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল যেটা হলো ইউপিআই, দিস ইজ আ বিগ নেম, এটা 1958-এ হলো, এটা একসাথে হয়ে গেল। তখন 1958-এ ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালটা হয়ে গেল। তো ইউপিআই ইজ এ নেম, বাকিগুলো এখন আর নেই, ইউপিআইটাই এখন। আর এএফপি হচ্ছে আমাদের ফ্রান্সে, যেটা 1944। নাও এটারও একটা আছে, যে হাভাস যে নিয়ে আমরা কথা বলি, 1835-এ এটা হয়েছিল, এটা হচ্ছে আমার ওল্ডেস্ট। তারপরে আমার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসটা এসছে, ঠিক আছে? তো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ফ্রেঞ্চ একটা নিউজ এজেন্সি। তারপরে 1944-এ এটা এএফপি হয়েছে। এখন এএফপি বলে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, ইউ ক্যান গো অ্যান্ড দে ক্যান প্রডিউস গ্রেট কন্টেন্ট, দে অ্যাকচুয়ালি প্রডিউস গ্রেট কন্টেন্ট, বিকজ quality, if I talk about quality, AFP has quality, so you can go for that. The representation or the presentation of the news or facts, events, they have that artistic touch, which is the cultural fabric of France. Love boli, আর যদি আমি love, if I talk about love, if I talk about the artistic inherent artistic appeal, সেটা ওদের ওই বলে না, যদি আমি পোয়েট্রি শিখি, হয়তো আমি জার্নালিজম নিয়ে পড়াশোনা করছি, বাট আই লার্ন পোয়েট্রি, তো আমার প্রোজের মধ্যেও আই নো হাউ টু ইউজ দ্য পোয়েটিক টাচ, ইউনো, অ্যাপিলটা আরো ভালো হয়, মানে আরো মনে হয় আরেকটু মানে উন্মুক্ত হয়ে, আরো উই গেট আ ওয়াইডার রেঞ্জ অ্যান্ড উই গেট মুভড বাই দ্যাট। তো এরকম কয়েকজনের ক্ষেত্রে থাকে সেটা, এএফপি ইজ ওয়ান অফ দেম। রয়টার্সের মধ্যেও খুব আছে, বাট এএফপি আই উইল প্রেফার এএফ মোর, but you can look at it yourself. TASS আছে, যেটা আমাদের টেলিগ্রাফ এজেন্সি অফ সোভিয়েত ইউনিয়ন। অচিন হারাশো, this is also a good one. That's Russian, means very good. অচিন হারাশো in Russian means very good. তো 1925 এটা। ডয়চে প্রেস তো আছে, ডিপিএ। কিয়োডো, জাপান। জিনহুয়া, চায়না, রেড চায়না নিউজ সার্ভিসেস। সো এগুলো হচ্ছে নেম। Now, if you learn the language, then you can say it in a better way. যেমন ni hao, this is Chinese, so you can understand the name. But Red China News Services বলা হয়েছিল। রাশিয়াতে আমি বললাম অচিন হারাশো। If I talk about France, then you will ask
Como ça va? That will be French. And if I Russia to bollam ar ki bollam Deutsche, uh, danke. Danke means thank you in German. So you can understand danke san, bit san. এগুলো যখন আমরা বলছি তখন কমেনজি এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো, বাট দানকে ইজ এ গুড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। স্প্যানিশের পরে মানে স্প্যানিশটাও দিয়েছি। সো নন অ্যালাউড নিউজ এজেন্সিজ পুল নানাপ এটা একটা আছে, আসিন লাতিন আমেরিকাতে যখন আমি বুয়েনোস দিয়েস কমো এস্তাস সিনিয়া, এটা যখন আমি বলছি তখন আমার লাতিন আমেরিকাতে চলে আসছে। স্প্যানিশ আমি একটু বললাম, বাট স্প্যানিশ যদি ইএফই একটা আছে স্পেসিফিক্যালি স্প্যানিশ নিউজ এজেন্সি, যেটা 1939 বুয়েনো মিনস গুড। অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান নিউজ এক্সচেঞ্জ পুল এটাও আছে। সো সাবটাইটেলস থাকে, সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। যখন ওখানে ইউটিউবে ইউ উইল গো টু দ্য চ্যানেলস অ্যান্ড ইউ ক্যান লিসন টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ উইল ডু সামথিং টু ইউ। We can talk about Bengali, we can talk about Sanskrit, we can talk about any language. It has some significance, you know. So what we can do is we can go to the YouTube channel and we can listen to the language. It is beautiful. Each and every language is beautiful. Like you can take German, you can take French, you can take Spanish, you can take this you can take Russian, you can take Chinese or Mandarin Chinese, especially Mandarin Chinese or other Chinese. If I talk about Spanish, you can have different kinds of Spanish. You will listen to the subject and it will increase your personality, you know, it will widen your personality. You will not only become an interesting person, but you will feel something in yourself. That is also a part of learning. ঠিক আছে? So you will have the English subtitles. If you feel any difficulty, you will just look at the subtitles. But কি একটা হয় empathy, compassion, sense of mutual respect. You consider other people as a part of humanity. Otherwise, there are one or few languages, people who speak that language, they also want to impose মানে কি হচ্ছে, একটা হচ্ছে pride of our language. We respect our language, that's why we want to talk in that language. আরেকটা হচ্ছে কি, you destroy others languages and you do all these things. You use that language is itself taking you down, but still you want to use that language so that it can harm people. So people make languages like that, people use some languages like that. Now if you ask me, to me no language is bad, because I have respected all the languages all my life. I can speak many languages, but the problem is with those people. They will go to some place and they will tell you that superiority complex, inferiority complex. Actually it is the inferiority complex, but it is projected as a superiority complex. So the problem is even more. If you are superior, if you have superiority complex, then it is even easier. But if it is inferiority complex and then you impose it as superiority complex, then it is very problematic. So আচ্ছা, এইখানে যেটা আমি বলেছি, what I wanted to do is, this is a very old data, 80s data, but you can find a relevant data nowadays. But or if I go to the case study session, then case study session we can discuss this. তো এখানে কি বলছে, নাম্বার অফ নিউজ পেপার, স্ট্যাটিস্টিক্স বা কোন নিউজ এজেন্সি, হোয়াট এভার আই টকড অ্যাবাউট সো ফার, যে নামগুলো আমরা ইউজ করলাম। ইউ সি ফার্স্টে আমার এপি আছে ইউএসএ তে, নাম্বার অফ কান্ট্রিজ সার্ভড, কত কান্ট্রিকে সার্ভ করছে একটা নাম্বার আছে, নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার্স, কতগুলো সাবস্ক্রাইবার আছে, এবং সাবস্ক্রাইবার কোথায় আছে, ডোমেস্টিক অর ইন্টারন্যাশনাল। ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস নাম্বার অফ নিউজ পেপার্স, ইউএসএ তে কজন আছে, অন্য জায়গায় কজন আছে, সেগুলোও লেখা থাকে। And এর যদি লেখা নাও থাকে, you can gather the data. That's the fun part. Why I am doing this is, it's very flexible. It's open for improvisation. If you think you need this kind of information, you just look at this. The way of doing education or the way of learning is, যেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি, you look at this data. It might be a data from 80s, but what you learn from this is, hey, this is not a bad data, this is obsolete. That is not the culture. What I'm saying is, you look at the way of representation. What is a table? You know, a table consists of rows and columns. What are the things? Row te amar ki use kora hocche for each news agency, whatever I talked about. AP from USA, so bracket USA, which country it belongs to, what is the source country, AP USA, Associated Press. UPI USA, I talked about UPI 1958. তারপরে AFP France, Reuters UK, TASS USSR,
TPA ওয়েস্ট জার্মানি, ANSA ইটালি, EFE হচ্ছে অ্যানসাটা বলেন ইতালি, বেলিসিমো, বেলিসিমো মানে হচ্ছে বিউটিফুল। তো এটা হলো EFE, এটা হচ্ছে স্পেন। আর কিওডো হচ্ছে কিওডো, ও জাপানটাও বলিনি, কনিচিওয়া দ্যাটস জাপানিজ। কিওডো হচ্ছে জাপান। ট্যানজুগ এখানে দিয়েছে যুগোস্লোভাকিয়া আই থিঙ্ক। সো এট দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ যুগোস্লোভাকিয়া, নাও তো চেক অ্যান্ড স্লোভাকিয়া দুটো হয়ে গেছে। আর IPS, এই ইন্টারপ্রেস, এটা যেটা আছে। তো এখানে আমি যেটা পাচ্ছি কি পেলাম, রোজ নিউজ এজেন্সিজ আমি পেলাম, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স কান্ট্রি, একটা কান্ট্রি থেকে যদি দুটো আসে সেখানেও দুটো রো আমি ইউজ করেছি। ইউ ক্যান ইউজ ওয়ান রো, যেটার মধ্যে US এর মধ্যে একটা দিয়ে ইউ ক্যান ইউজ টু থিংস। So the way of representation can change, but how you are conveying information. For example, you can take rows as countries. US এর মধ্যে দুটো থাকলো, AP থাকলো, UPI, whatever be the scenario. কলামসে আমি কি পাচ্ছি, দ্য নাম্বার অফ ইনফরমেশন আই ওয়ান্ট টু শো, নাম্বার অফ কান্ট্রি সার্ভড, কত কান্ট্রিকে সার্ভ করা হচ্ছে, নাম্বার অফ সাবস্ক্রাইবার্স, তারপরে আরো কিছু নাম্বারস আছে, বাট নাম্বারগুলো দিয়ে আমি দিচ্ছি কোন কান্ট্রি, কোন নিউজ এজেন্সি, বাকি আর কি নাম্বারস এগুলো করছে, ডোমেস্টিক, ইন্টারন্যাশনাল, অ্যান্ড সাম সিগনিফিকেন্ট সোশিও কালচারাল পলিটিক্যাল ডেটা I can represent through a table like this. Now, if you understand it well, what you can do, you can generate a bar graph from that. একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন হয়তো পেলাম বা দুটো পেলাম, সেখানে আমি কলামস দিয়ে বার গ্রাফস দিয়ে ইউজ করলাম, সেখানে আমি পাই চার্ট কিভাবে ইউজ করবো, হয়তো গ্লোবাল মিডিয়া কাভারেজ, ইউ টেক ওয়ান নিউজ, ইউ টেক দ্য গ্লোবাল মিডিয়া কাভারেজ, কোন এজেন্সি থেকে কতটা কাভারেজ হয়েছে, ইউ ক্যান ইউজ এ পাই চার্ট ইউজিং পার্সেন্টেজ, ঠিক আছে? সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডেটা অ্যানালিটিক্স, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন in many aptitude tests, but you have to understand what is the significance of understanding that you are conveying information. This is raw data. সেখান থেকে you have to interpret information, you have to take the insights from the information. Probably one day or very soon or maybe now itself you can organize the information in a better way so that it makes more sense. তো যখনই একটা অফিসিয়াল প্রেজেন্টেশন স্কিলস শেখানো হয় ইনস্টিটিউশনে, যখন কলেজ লেভেলে, আন্ডার গ্র্যাড, পোস্ট গ্র্যাড লেভেলে অনেকে প্রেজেন্টেশন স্কিলস শেখায়, যেখানে পিপল গিভ আ প্রেজেন্টেশন, হোয়াট ডু ইউ লার্ন? আনফর্চুনেটলি আই হ্যাভ টু টেল ইট হিয়ার এক্সপ্লিসিটলি, বাট ইফ ইউ হ্যাভ লার্ন ইট, I salute you, well and good. But what is the requirement? Ultimately, as I started with, what I started with, you are making a contribution. You love to do this job, you love this profession, you want to make a contribution to this job, you want to make a contribution to the society. How can you do that? You understand the philosophy of the subject, you understand the essence of the subject. Qualitatively, you are doing a lot of research, perfectly fine. Maybe you do it yourself or you take someone else for the quantitative data, the statistics part. Maybe then you people can switch, you can look at the qualitative aspect, that person can look at the quantitative aspects, and mutually you understand and you look at things in a better way, in a bigger way, and you take greater insights from that. Ultimately, what are you doing? If your purpose is wrong, if your strategy is wrong in the first place, then whatever effort you put in making the data, it won't make much sense. It won't contribute much to the actual thing. So what is your problem statement? What do you want to represent? What problem do you want to solve? How data representation and the data itself will help you to solve that. That you can learn from data analytics and this data interpretation part. Okay, let me quickly, and why I said this explicitly, again the separation issue, so many organizations here, they will teach you, you are studying media studies, why should you learn statistics, why should you learn the quantitative part? Everything is important. Maybe you are focusing more on the media studies, but you also know about the basic mean, median, mode, correlation, regression, and at least the basic statistics and data part, right? Then you know how to contribute more. ঠিক আছে? যার জন্য কম বয়সে বেশি এগুলো শিখে গেলে you will have more years to contribute. This is also one thing I can tell you. 20 years এর মধ্যে যদি আমি আমার 80 বছরের নলেজ কমপ্লিট করে নিই, তারপরে আমার নেক্সট ইয়ার্স গুলোতে what I can do is 80 বছরের পর থেকে আমি কি করতে পারতাম, that I can do it in my 20s. So that is not a bad thing. অমুকে 80 পরে করেছে, আমাকেও 80 পরে করতে হবে, that is a bad mindset. It's your life, it's your path. Do whatever you want, but choose, take responsibility for it. That's also very important. Otherwise it will be a waste, because human life is very important. ইন্ডিয়াতে যদি চলে আসি, প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, PTI 1949,
এটা আমাদের ইন্ডিয়াতে আছে। আর ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া ইউএনআই 1961-এ হয়েছে। তো প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া যদি আমি বলি পিটিআই, you will see the name in many places. That is our Indian news agency. The news and টেক্স, নিউজ পেক, এগুলো নিয়ে আমরা পরে আরেকদিন কথা বলবো। মিডিয়া সাইকোলজিতে আমরা নিউজ পেক আর নিউজ অ্যান্ড টেক্স নিয়ে কথা বলবো। বাট টেক্সের ক্ষেত্রে আমি কেন বললাম, বিকজ ওই মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট টেক্সটাকে ডিফারেন্ট। একটা হচ্ছে সিনেমাতে যখন অ্যাক্টিং করে তখন সেটাও একটা টেক্স, সেটা একটা অন্য টেক্সট। আজকে মুশকিলটা কি হয়েছে, অনেকে এটা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নেয়, মানে খেলা করতে করতে এমন একটা ব্যাপার হয়েছে। কেন আমি এটা এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করছি, বিকজ when you talk about news, that's a very serious thing because you are talking about facts and events. Now, when you show your unnecessary creativity, when your nonsense creativity in this news part, then you are actually manipulating the audience. Because news, objective যতটা হয়, যতটা facts and events হয়, ঠিক আছে, in the presentation you can show your creativity, but news is news, that fact. কিছু লোক আছে মানে ছ্যাবলামো করতে করতে বা ওইগুলো করতে করতে এমন করে, টেক্সটটা আমি অ্যাক্টিং এর জন্য টেক্সট দিচ্ছি, নিউজের টেক্সট নিয়ে আমি খেলা করব, করতে করতে এমন হলো অডিয়েন্স ভুল বুঝছে করছে, ওদের কোনো সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি নেই। Unfortunately, the problem with India now is we don't have enough bodies, or we don't have enough regulatory agencies, or বা একজন কোনো রেসপন্সিবল পজিশনে থাকবে যে জানে কতদূর কি হবে, কোনো কন্ট্রোলের কথা বলছি ইন এ গুড সেন্স। একেবারে যদি একটা বাজে ওয়েতে একটা বাজে কিছু সোসাইটিতে চলে যায়, দ্যাট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর দ্য সোসাইটি। এবার তার মানেই কিন্তু এরম না যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা হলে সোসাইটির ইমপ্রুভমেন্ট হবে, যেটা আমাদের কালচারের একটা বড় পার্টও ছিল এক সময়, যে আমাদের ন্যারো থিঙ্কিং না করে ওয়াইড থিঙ্কিং, প্রগ্রেসিভ থিঙ্কিং, সেটা যখন আমরা ভুলভাবে করে দিচ্ছি ন্যারো, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে ওয়াইডেনটাও যাতে একটু হয় পার্সপেক্টিভসগুলো। নাহলে কি হচ্ছে, ইউথ ওই ন্যারো মাইন্ডসেট নিয়ে যখন বড় হচ্ছে, অনেকটা পরে গিয়ে সেই প্রগ্রেসিভ ব্যাপারগুলো শিখছে, কিন্তু তার মাঝখানে কি হচ্ছে, তারা স্লেভ হয়ে কাটাচ্ছে। যদি শুরুতেই একটু ওয়াইড এন্ড পার্সপেক্টিভ করে নেয়, ভালনারেবিলিটিটাই থাকবে না to the bad forces, because they don't have any power. If you have knowledge and wisdom, when you have ignorance, they have got the power. So সেখানে কেউ একটু যদি বোঝায় বা মানে বোঝানো তো ইনস্টিটিউশনে হয়ে গেল, বাট যখন কাজ করছে তখন যদি একটা মানে একটা একজন থাকে বা একটা একটা অর্গানাইজেশন থাকে, তারা একটু মাঝে মাঝে এটাকে একটু বলবে যে কোনটা কোন দিকে হচ্ছে, তাহলে একটু বেটার হয়। তাহলে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে অনেকে অনেক মোটিভেশন পাবে। এবং সেখানেও একটা বড় ব্যাপার, বিকজ এমনভাবে সিস্টেমটা হয়ে গেছে এখন, সেখানেও হয়তো পছন্দের লোককে বসানো হলো, সেখানেও হয়তো কাউকে এমনভাবে বসানো হলো যে সেই ব্যাপারটাই, পুরো সিস্টেমটাই একটা ইউজলেস সিস্টেম হয়ে গেল। গভর্নমেন্টের টাকা আসছে, একটা স্যালারি হয়ে গেল, আর কোনো চিন্তা নেই। গভর্নমেন্টের টাকা আসছে, স্যালারি হয়ে গেল, লেজি, এই মাইন্ডসেটটা ইটসেলফ ইজ ভেরি ফ্লড। দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অলসো। কর্পোরেট ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হয়, প্রফিটের একটা ব্যাপার, কাজ করছে, ইউ আর মোটিভেটেড বাই ডুইং আ লট অফ ওয়ার্ক, ইউর মাইন্ডসেট ইজ ডিফারেন্ট। বাট আই সি আ মাইন্ডসেট ইন ডোমেস্টিক গভর্নমেন্ট, যেটা হচ্ছে যে আমি গভর্নমেন্টের জব পেয়েছি মানে আমার আর কিছু জীবনে দরকার নেই, বসে বসে স্যালারি পাও। দ্যাট ইজ নট আ গুড ওয়ে টু লিভ লাইফ অলসো। কন্ট্রিবিউশনটা খুব দরকার। যার জন্য এখন যদি আমরা কি করছি, এখন তো পলিটিক্সে ইউথ আসবে কিনা সেটা একটা বড় কনসার্ন হয়ে গেছে। বাট হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ, আমরা যদি বেসিক এডুকেশনের মধ্যে এগুলো একটু শেখাই, হয়তো কেউ জানে প্রবলেম খুঁজে পাচ্ছে সে ছোটবেলায়, তারপরে যখন গিয়ে সে অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে যাচ্ছে কাজ করতে, তখন হি অর শি ক্যান ব্রিং আ লট মোর টু দ্য এন্টায়ার সিস্টেম। এইভাবেই সোসাইটি চেঞ্জ হয়, এইভাবেই নেশনস চেঞ্জ হয়। কিন্তু ভুলটাকে না স্বীকার করে যদি আমি ডিনায়ালের মধ্যে থাকতে পারি, তাহলে কি হচ্ছে, এই সোসাইটি না স্ট্যাগনেন্ট হচ্ছে, না রিগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আর একটা অন্যকে ওপরে কাদা ছোড়া, এগুলো তো আছে, দোজ আর ট্রিভিয়াল, টক অ্যাবাউট দ্যাট হিয়ার। এটা একটা তৈরি হয়েছিল নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন অর্ডার। তো ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কমিউনিকেশন, আইপিডিসি করা হয়েছিল। কাজ কি ছিল, অ্যাসেসমেন্ট অফ কমিউনিকেশন সিচুয়েশন ইন মেনি ডেভেলপিং কান্ট্রিজ। ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ইকোনমিক্যালি যেগুলো হচ্ছে, তার মধ্যে কমিউনিকেশনটা অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে কি করে। নাও হিয়ার আই ওয়ান্ট টু মেনশন এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমি শেষ করতে চাইছিলাম, বাট এইগুলো যদি আমি না বলি না, দেন ইট উইল বি ইউজলেস। বিকজ ইফ ইউ গো টু দ্য থিওরি পার্ট, এনি বুক ক্যান টিচ ইউ দ্য থিওরি পার্ট, any institution can teach you the theoretical part, but theory with context, with the problems you see around you, if I can talk about that, then you will find 10-12,000 other things and you can still make the contribution. Otherwise, dry theory doesn't make sense. And why should I talk about dry theories? I'm not here to give lectures, right? I'm here to do a discussion. So assessment of communication situation in many developing countries, reduce the existing gaps in communication
within and among the nation. যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, বলতে গিয়ে একটু অন্য কথা বললাম। ডেভেলপিং নেশনস এর ক্ষেত্রে এটা ধরা হয়, আমি কোনোদিন ভাবিনি, বাট সিন্স আই মেট ফিউ পিপল ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স অ্যান্ড আই অবজার্ভ দেয়ার ইন্টারাকশন, ডেভেলপিং কান্ট্রি আর ডেভেলপড কান্ট্রি, এইটার একটা এক্সকিউজ দেওয়া ইজ এ ভেরি ব্যাড থিং ইন কমিউনিকেশন। আনফর্চুনেটলি দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন ইন্ডিয়া। It's very unfortunate because communication skills, it doesn't depend on whether you are developing or we are developed. That's a basic problem in the mindset of people. সেটা এরমও হয়েছে যে ফিলোসফি নিয়ে কেন পড়াশোনা করবো রিচ হওয়ার আগে, এইসব জায়গা থেকেও ঘুরে ফিরে এগুলো এসছি আর কি। বাট আলটিমেটলি হোয়াট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ, যদি ছোটবেলা থেকে আমি ফিলোসফিটা নিয়ে কথা বলি, উইচ ইজ আওয়ার অথেন্টিক ইন্ডিয়ান কালচার অর ট্রু ইন্ডিয়ান কালচার, তাহলে কি হয়, ইউ আর আস্কিং কোয়েশ্চেন্স, বিকজ ফিলোসফি ইজ লট অ্যাবাউট আস্কিং কোয়েশ্চেন্স। সেখান থেকে আমি কোয়েশ্চেন মেক করার শিখলাম, প্রবলেমসের জন্য একটা দেখছি যে কি কি প্রবলেম আছে, একটা কোয়েস্ট হচ্ছে যেখানে আমি সলভ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি, একটা জার্নি করছি, প্রসেস করছি, করতে করতে একটা প্রবলেমকে কিভাবে আমি কমিউনিকেট করব, যাতে আমি হয়তো পারলাম না, আরো অনেক 5-6 জন 10 জন হয়তো সেটাকে করলো। ডেলিগেশন, কমিউনিকেশন, কোঅর্ডিনেশন শিখছি। সলিউশন যদি পেয়ে যাই, কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে 5 জন 6 জন 10 জন, সেখানে আমি কমিউনিকেশন শিখছি। যখন আমাকে ইম্পোজ করা হচ্ছে যে আমি যেহেতু একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি, আই এম নট গুড ইন কমিউনিকেশন, উইথ দ্যাট মাইন্ডসেট, এবং মাসে যেহেতু এটা বারবার দেওয়া হচ্ছে, দ্য ইউথ ইজ, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু রাইজ এগেইন। কমিউনিকেশন স্কিলস, ইট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন দ্যাট, ইউ জাস্ট বিল্ড ইউর সেলফ উইথ ইউর কমিউনিকেশন স্কিলস। তারপরে পয়সা প্রচুর চলে আসে, ইন্টারঅ্যাকশন, রিলেশনশিপ সব কিছু চলে যায়, বিকজ পার্সোনাল রিলেশনশিপ, নিজের সাথে নিজের রিলেশনশিপ ঠিক থাকলে ইউ ক্যান ডু আ লট গ্রেটার কমিউনিকেশন অলসো। দ্যাটস ওয়াই বেসিক এডুকেশনে কয়েকটা গন্ডগোল হয়েছে, যেগুলোকে একটু বুঝতে হবে। নাও ইউ লার্ন দ্য থিওরিজ। আচ্ছা, এক্সিস্টিং গ্যাপটা এর মধ্যেই পড়ে গেল, আর এক্সট্রা বললাম না। Infrastructure, equipment, training programs, and resources, very important. If we talk about the theories, if there is no infrastructure, if there is no workforce to do that or make it happen, then it doesn't matter. শুধু কথাই চলতে থাকলো, কথার থেকে আর বেশি কিছু হলো না। I am not talking about that thing. Somebody else can build the infrastructure, I can build the infrastructure, somebody else can build a different kind of infrastructure, I myself can make a different kind of infrastructure. But this knowledge, this discussion is applicable for anyone. That's why I am doing it in public. You can do it too if you are doing it with a good mindset. Then what we can do is, we can create labs, we can create incubation centers where people can test their ideas, develop prototypes, they can fail. And failing is not a bad thing. You have to accept failure. You can learn so much from failure, right? So institutions গুলোর ভূমিকা কি, educational institutions, you can have a lot of opportunities to fail there. কেস স্টাডিজ করছি, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস করছি, ফিল্ডে যাচ্ছি, ল্যাব করছি, হোয়াট এভার ইউ ডু, you are giving yourself opportunity to fail, so that when you go to the real life scenario, you can take better decisions, you can allocate resources in a much more efficient way. So give yourself the opportunity to fail when you are studying in an institution, that এইটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, that makes you so narrow. Discipline, self discipline তো আছে, but take risks during that time, innovate, experiment, ওটা একটা মাইন্ডসেট কাল্টিভেট হয়। Then when you are going to the workplace, you are bringing all those skill sets with you, and that is always an advantage. সেটা হলো, আর ট্রেনিং প্রোগ্রামস, ইকুইপমেন্টস তো আছে। ইকুইপমেন্ট, you need the funding for that, so for that you need to ask for that. Maybe somebody is funding you, maybe somebody is producing that, maybe somebody is doing something. But let me tell you here also, in terms of film and entertainment, why it is so important. Again, I am coming back to films. You don't need anything to become a director apart from being a human being, right? You don't need anything apart from a paper and pen, or maybe a laptop, to become a writer. What do you need? That in that anything, or you don't need anything or nothing, whatever is the scenario, you have everything as a human being. Your philosophy, your experiences, your journey of life, your observation of people, so many things. These are valuable things. You cannot take it for granted. When you are writing, when you are directing, you are channelizing your skills, your wisdom, your experiences through words, through gestures, through non-verbal communication, through choice of camera, choice of lenses, choice of so many other things. It doesn't happen in one day.
Maybe for 20 years you have developed that. Then you are taking the quick choices, right choices. That has come after that. Malcolm Gladwell calls it 10,000 hour rule. Katia Bresson called it 10,000 pictures you take before you after before you become a photographer. You take 10,000 pictures. 10,000 is just a number. It depends, but you get that feeling when you are crossing that tipping point, or you're crossing that threshold. Then great changes happen after that, right? So, being a director, being a writer, anybody can be if you have something to say, if you can tell something really well, and you just figure out a communication, your way of communication, and you just represent it, or you just create stuff, you just express it. Then, when you need the infrastructure or the equipment, maybe you have to find a camera, or maybe have to rent a camera, or maybe have to get a camera, and you can shoot, and you have a movie. Then you can edit it. Excuses are not enough. That's what I am trying to say. And I'm showing you by example also that you can shoot a movie with anything, and you can learn the editing skills, you can learn the directing skills, you can learn the writing skills, and then you need some equipment to capture sound and visuals. But that process will teach you a lot of things. Initially, you have seen Fablemans. I didn't like the movie much, but it has something to say. I mean, if people who have gone through that process, they can relate to it, but the representation could have been much better. There are cinema paradisos, they showed it. And a Super 8, a Super 16, those used to be the days. Those were the days, really. So you could have a Super 8, you could have a Super 16 camera, but you thought you could be a filmmaker. You made a film and you just wrote your name on it. I have done it in my childhood so that I can relate to it. My friends who used to watch those movies, and now when I relate to it, so many problems I have solved that time, many so called professionals are not able to solve now. Why do you do that? And what can you learn from that? Those trivial problems are solved at that time. Now, you can do is you can create a different script, you can write a different script, you can direct in a better way. But those trivial problems don't matter at all. You have already solved it. Now you have to do the work, and you can go for greater cinema. You can teach a lot to more people. So, problem solving exercise. You are writing, you are directing, you are taking a picture, you are editing, everything, decision making, problem solving, management inherently in it. Then you are looking at the finances as you are going forward, revenue, profit, and all that stuff. Those are those things. But suppose somebody is telling you before 30, before 25, before 50, you cannot become a filmmaker. That's bullshit, utter bullshit. Because till 50, if you have gathered wisdom, you can become a filmmaker anytime. You can become a filmmaker at 10 also. You can just start making a film. Nowadays, so you have the equipments. Before, equipments used to be so costly, people couldn't make it. Filmer একটা খরচা ছিল, filmer change করার একটা খরচা ছিল. Now তো we have digital. So many things we can do with digital scenario. নিউজেও হতে পারে, জার্নালিজম হয়তো করছি, ছোটবেলা থেকেই হয়তো আমি চলে যাচ্ছি, একজনকে কোয়েশ্চেন করছি, কাকু এটা বলো তো, এটা কি হবে, করতে করতে আমি শিখে যাচ্ছি জার্নালিজমে কোয়েশ্চেন করার স্কিলস। পরে যখন আমি পড়ছি, আমার হয়তো কোনো আলাদা কোর্সেরই দরকার নেই, আমি ওই স্কিল সেট গুলো আই ক্যান লার্ন ফ্রম এনিথিং অর এনিওয়ান, আমি ইউজ করছি অন্য একটা ইন্টারভিউ এর জায়গায়। কমিউনিকেশন ইজ সামথিং ওয়্যার উই আর ল্যাকিং। যে কমিউনিকেশন নিয়ে এখানে কথা হলো, যে ডেভেলপড অ্যান্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, এর উপরে কমিউনিকেশন নির্ভর করে না। আই ওয়ান্ট টু এমফাসাইজ অন দ্যাট। ইট ডিপেন্ডস অন ইউ, how you are learning, where, like what you are reading, what you are writing. It's a thing you develop within yourself. তারপরে we can choose our professions accordingly. ওকে, নেক্সট হচ্ছে এইটা যেটা করা হয়, যে আমাদের কোঅর্ডিনেটেড বাই ইন্টার গভর্নমেন্টাল কাউন্সিল, যেখানে আমার ইকুইটেবল জিওগ্রাফিক ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে, অ্যাপ্লাইং প্রিন্সিপাল অফ রোটেশন থাকবে, রোটেশনটাও ইম্পর্টেন্ট, না হলে একটু বোরিং হয়ে যায়। টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য অবজেক্টিভস অফ আইপিডিসি, কনসেনসাস থাকবে। এভি মিডিয়া মানে হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল মিডিয়া, প্রিন্টেড প্রেস, এক্সকিউজ মি, ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ থাকবে, নিউজ এজেন্সিস থাকবে, মিডিয়া এডুকেশন থাকবে, ডিজিটাল এনভায়রনমেন্ট, ডেটা ব্যাংকস, বুক প্রোডাকশন, এগুলো সবকিছুতেই থাকবে আর কি। বাট মেবি আইডিয়াটা হচ্ছে, যেটা একদম কোর, হোয়াট ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম দিস ইজ ডেভেলপিং কান্ট্রিজে কমিউনিকেশন সিনারিওটা কি, সেটাকে অ্যাসেস করা, এক্সিস্টিং গ্যাপস যদি কিছু থাকে উইদিন অ্যান্ড অ্যামাং দ্য নেশনস, সেটাকে একটু রিডিউস করা। কেন কমিউনিকেশনটা যদি খুব ভালো হয় না, অনেক সময় অনেক প্রবলেমসের সলিউশন আমরা অনেকটা ইজি সলভ করতে পারি। উই ক্যান হেল্প ইচ আদার আউট। সো দ্যাটস আ গ্রেট রিলেশনশিপ, মিউচুয়াল রেসপেক্ট। নো ইউর অডিয়েন্স অ্যান্ড প্লিজ দেম অলওয়েজ। কি থাকে? Obviously, you go for any public speaking, you do for anything, you know your audience.
Sometimes you are so genuine yourself, you don't need to know your audience, because when you speak, people get that communication, not only because of words. এই যে আমি আজকে এতগুলো কথা বলছি, আই ডোন্ট রাইট এ সিঙ্গেল থিং। কখনো কখনো যখন ফ্যাক্ট থাকে আমি একটু লিখে নিই, যাতে একটা জায়গার মধ্যে ফ্যাক্টগুলো থাকে। আদারওয়াইজ আই ডোন্ট নি, আই ক্যান গো এনিওয়্যার, আই ক্যান টক অ্যাবাউট এনিথিং অলমোস্ট। আর যদি না হয় সেটা সম্পর্কে আমি যদি না জানি, আমি বলে নিতে পারি যে আমাকে আপনি 2 দিন বা 3 দিন ওরকম একটা টাইম দিন, অ্যান্ড আই উইল কাম উইথ দ্যাট। সো দ্যাট ইজ নট আ বিগ ডিল ফর মি, অ্যান্ড শুড নট বি ফর এনিওয়ান। সেখান থেকে এডুকেশনে আমাদের যেটা বোঝা উচিত, উই ক্যান লার্ন এনি ফ্রম মিস্টার। আচ্ছা, এটাই আমি বুঝলাম যে এই যে আমি যখন বলছি যে নো ইউর অডিয়েন্স, এনিথিং ইউ টেল মি বিফোর 2 days যে ইউ নিড টু টক অ্যাবাউট দ্যাট। এই যে আমি একটু স্লো হয়েছিল, আমি একটা বিস্কুটে একটা কামড় দিলাম, বাট আবার আমি বলতে শুরু করবো। It doesn't matter, because it comes from something very genuine, and I need to sell that to you because I know what I am. Thing is, when you do that, people connect to you in a greater way. তারপরে অডিয়েন্সকে যখন আমি বলছি, যেটা হয় কতটা আমার অডিয়েন্স নিতে পারবে সেটার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকে, যার জন্য হয়তো কখনো আমি কোটস দিয়ে শুরু করলাম, হয়তো কখনো আমি একটা অ্যানেকডোটস দিয়ে শুরু করলাম, হয়তো কখনো আমি স্ট্রেট ওয়ে একটা ফ্যাক্টস দিয়ে শুরু করলাম। ইট ডিপেন্ডস কোন অডিয়েন্স আমার কিভাবে বুঝছে, কার প্রেফারেন্সেস কি আছে, সেই অনুযায়ী আই ক্যান কার্টেল, মানে আমি যদি বলে টেইলার মাই ইনফরমেশন, সেরকম করে স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন একটা করতে পারি। আর এটা হতে পারে জাস্ট ফ্রি ফ্লোয়িং, যেটা আসছে সেটাই বলছি, সেখানেও অনেকটা নিজের মধ্যেই একটা ফিল্ট্রেশন হয়ে যায়, সেটাই আর কি। তো ওই জন্য হিউম্যান পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইফ ইউ ডু দ্যাট, so many other things are taken care of, and you can do a lot of work also, because you don't have to waste your resources in the trivial issues. Ideal customers ki thakbe, convenience customers, passionate customers, all other customers, there are so many other things, so I won't go to these specific segmentation. Rather, we can do a lot of segmentation depending on the data. We can go for a data analytics, and we can do the segmentation, targeting, and positioning is the thing, because some people are very good with positioning, and they do it with a sense of persuasion and manipulation. But if you understand segmentation and targeting, and what do you intend to achieve through that positioning, then you can serve the people, you can actually contribute to the people a lot. Now, relation with education and entertainment, I think I don't need to discuss this again, because I have talked about it for so long. গভর্নমেন্ট মিডিয়া অর্গানাইজেশন, কুইকলি আমি চলে যাচ্ছি। প্রিন্টেড ডিলেটেড মিডিয়া, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, পিআইবি, পাবলিকেশনস ডিভিশন, অফিস অফ রেজিস্ট্রার অফ নিউজ পেপার অফ ইন্ডিয়া, যেটা থেকে ওইটা দেখালাম, রিসার্চ অ্যান্ড রেফারেন্স ডিভিশন, ফটো ডিভিশন, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরি। খুব ওল্ড অর্গানাইজেশন, বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ 75 years অর সো তো হলো, এবার একটু আমাদের প্রগ্রেসিভ হতে হবে। যদি পেসেন আপ করতে হয়, পেসেন আপ করতে হবে, বাট মুশকিলটা হচ্ছে যে পেসেন আপ করবো কি নিয়ে। That's why we are doing this, you can achieve. So if you want to pace up, you have a solid foundation, or at least you know how to present things in a different way. এখান থেকে পেসেন আপটা খুব ভালোভাবে হবে, that you can learn from. গভর্নমেন্ট মিডিয়া অর্গানাইজেশন, ফিল্ম অ্যান্ড রেডিও, ফিল্মস ডিভিশন, এগুলোর নামটা অনেকে তাও শুনেছে, অনেকে ডকুমেন্টারিজও হয়তো দেখেছে, সেখানে লেখা ছিল, তো সেখানে কোথাও না কোথাও দেখেইছে ফিল্মস ডিভিশন বলে লেখা থাকতো না অনেক ডকুমেন্টারিতে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন, সিবিএফসি, যেখানে এখন প্রসূন হচ্ছে চেয়ারম্যান, হেড করছে এটা, তো ইজ এ গুড লিরিসিস্ট, খুব সুন্দর লেখে। সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের স্কিলটা ওরও আছে, খুব সুন্দর সুন্দর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করেছে একসময় সেটা। আর তো সিবিএফসি, বাট ডিফারেন্ট স্কিল সেটস। আমি যখন লিরিক্স লিখছি, বা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি যখন লিরিক্স লিখছি, আমি যখন একটা ক্যাম্পেইন লিখছি, সেখানে আমার একটা স্কিল সেট লাগছে। সেখান থেকে আমার এইখানে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বা এখানে যখন আমি একটা রীতিমতো এডিটিংই বলি, সেখানে কি হাউ সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিফারেন্সেস, সেটা নিজের প্রতি নিজে একটা রিফ্লেকশন করলে, যে কেউ ওখানে বসছে না কেন, তাহলে উই উইল গেট বেটার ফিল্মস। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ আমি একটাই যেটা চাইছি বলতে, সেটা হচ্ছে এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলো ইউজ করে না, মেনি পিপল আর শেপিং
দ্য অডিয়েন্স এ লট। এবং সেখানে হয়তো আমাদের অতটা বোঝ মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে হয়তো অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, বিকজ সিবিএফসি এখানে একটা কিছু বললো, আগে যেটা হতো আই হ্যাভ সিন, তাও তো এখন অনেক বেটার হয়েছে, আগে যেটা হলে একটা কিছু করলেই তার উপরে নোংরা ছোড়া, তার সাথে ঝগড়াঝাটি এসব করে অনেক কিছু, অনেক ক্যাওস হয়েছে। তারপরে আবার আমি দেখেছি যেই সিনেমাগুলো নিয়ে সমস্যা হয়েছে সেই সিনেমাগুলোকে একটু গ্ল্যামারাইজ করে অন্য একটা জায়গায় দেখানো হচ্ছে, যেটা হয়, যেটা একটা ওল্ড ওল্ড প্র্যাকটিস, ওল্ড রিচুয়াল, ইন এনি কালচার ইট হ্যাজ হ্যাপেন। বাট আমরা যদি এই যেগুলো আমাদের অলরেডি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন আছে সেখান থেকে যদি আমরা এগুলো একটু বুঝে করি উইথ মোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাহলে আমার কি হয়, আমি কি বলছি, তাহলে দে ওয়ন্ট বি এবল টু ইউজ দ্যাট দ্যাট কমিউনিকেশন ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। মানে ওটা একদম ইনভ্যালিড হয়ে যাবে, ওটার কোনো দরকারই হবে না। এবং তাহলে ওটা দিয়ে আমার মাসের একটা পার্টিকুলার সেকশনকে বা সাবসেটকে ওরা এই গভর্নমেন্টের এগেনস্টেও টার্ন করতে পারবে না। সো এই জন্য ম্যানেজমেন্ট আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা বোঝাটা খুব দরকার, ইন আ ডেমোক্রেসি স্পেশালি। ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া, এনএফএআই, খুব ভালো এটা, এনএফডিসি, ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ইউ হ্যাভ হার্ড দিস নেম, আই থিঙ্ক হার্ড অফ দিস নেমস। নাও ডিরেক্টরেট অফ ফেস্টিভ্যালস, ওরে বাবারে সে নিয়ে আর কথা বলছি না, পরে দরকার হলে আবার ডিসকাশন হবে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ফিল্মস ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পিপল, এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমার একটা জিনিস আমি কেন বলবো, it's all about the mindset, and whatever I have discussed so far, you will find a lot of answers how to manage these organizations or these government in a media organization. You can have, if you really understand it, you will have tons of information to do the administration for these. Just give it a thought, introspect in your own way. Why I am saying this is, in National Center for Films and Children and Young People, এখানে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর সিনেমা দেখাতে পারি, এমন সিনেমা দেখাতে পারি যেটা দিয়ে অনেক বেসিক এডুকেশনের যেটা খামতি হচ্ছে না, ইন দ্য গ্যাপ উই হ্যাভ ইন দ্য বেসিক এডুকেশন, দে ক্যান লার্ন ফ্রম দিস। দ্যাটস হাউ পাওয়ারফুল এডুকেশন অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইজ। কিন্তু এটাও যদি সেরকম ভাবে করাপ্ট হয়ে যায়, সেটা বুঝবে কি? দ্যাটস ওয়াই উই নিড অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে বুঝছে, সাইকোলজির সেন্স আছে, সোশিওলজির সেন্স আছে, সিনেমার সেন্স আছে, মিডিয়া কমিউনিকেশন, মিডিয়া স্টাডিজের সেন্স আছে, বিজনেসের সেন্স আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সেন্স আছে, কার মধ্যে আমরা এগুলো সব পাবো? সেরকম লোকজন আমাদের সিলেক্ট করতে হবে। আমি কিন্তু বলছি না, আমার নিজেকে সেল করছি না, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর দ্যাট। বাট এনি টাইম ইউ গেট ওয়ান্ট টু হ্যাভ লাইক আস্ক, ইউ want any help, you can write, you can contact me, you can write in the comment section, my team will get back. বাট থেমে থাকলে, ইগো, একটা বাজে ইগো নিয়ে ঝগড়া করে এটাকে থেমে রাখলাম, দ্যাট ইজ ডোন্ট, আই এম টেলিং দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর দ্যাট এনিমোর। অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, এখন আমাদের সব ভাবে না নেশনটাকে বিল্ড করতে হবে, ওয়ার্ক ফোর্স আবার তৈরি করতে হবে, এবং বিল্ড হচ্ছে ইকোনমিক্যালি, উই হ্যাভ দ্য মেট্রিক্স, সোশিও কালচারি, পলিটিক্যালি আমাদের খুব সাউন্ড একটা নেশন চাই। তাহলে আমাদের এক্সট্রা অনেকটা খাটনি কমে যাবে, রিসোর্স অ্যালোকেশন অনেকটা কমে যাবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অল ইন্ডিয়া রেডিও, এআইআর, দূরদর্শন, অটোনমি অফ ফর দ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া, তো এগুলো তো আমরা নাম শুনেইছি। এবার এখানে একটা ব্যাপার, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট, বিকজ আই হ্যাভ সিন সাম চ্যানেলস এন্ড আই ওয়ান্ট টু মেনশন ইট এক্সপ্লিসিটলি। Sometimes to make a greater impact or make a great impact, you need a small step of change. ফর এক্সাম্পল, দূরদর্শনে আমি কয়েকটা দূরদর্শনে দেখি যেখানে ইউ ক্যান জাস্ট চেঞ্জ দ্য ক্যামেরা, যে ক্যামেরা টাইপ, অ্যান্ড ইউ ক্যান হ্যাভ গ্রেটার কমিউনিকেশন। ইউ ডোন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু ডু দ্যাট, বাট যেহেতু অন্যান্য জায়গাতেও সবাই তারা করছে, ইউ ক্যান জাস্ট ডু দ্যাট। ইউ ক্যান ইনভেস্ট ইন আ প্রপার ক্যামেরা, হয়তো অ্যালেক্সা, হয়তো রেড, অ্যালেক্সা দিয়ে বেটার, কেন রেডে একটা প্রসেসিং এর মধ্যে দিয়ে থাকে, রতে শুট করতে হয়, Alexa or something, Sony C300, there is a good camera, whatever is this, sorry, Canon C300, Sony, we have a camera. So just change the camera and the entire representation will change, or the entire content presentation will change, and people will respect you more, people will communicate in a better way. And I'm not talking about the respect part, it shows that you really care for the subject, so that is a very important thing. তো যার জন্য আমাদের প্রাইভেট বা নিউজ বা ডিজিটাল মিডিয়া এগুলো তো সব আছেই, বাট যেগুলো ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট মিডিয়া অর্গানাইজেশন, বিশেষ করে দূরদর্শনের কথা বলবো, অল ইন্ডিয়া রেডিও তো তাও করছে, শোনে, দূরদর্শনে এখনো অনেককে দেখে, কয়েকটা এমন কাজ হয় যেগুলো হয়তো দূরদর্শন ছাড়া অন্য কেউ পারবে না। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু হেল্প দূরদর্শন অলসো। হোয়াট ক্যান ইউ ডু দ্যাট? সেই যে একটা মান্ধাতার আমলের একটা ক্যামেরা ছিল, সেটার একটা পার্টিকুলার ওয়ে অফ সিনেমাটোগ্রাফি হয়,
সেটাকে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই, it can have a lot of impact. That's what we are talking about. Communication media can have. And unfortunately, we don't have the proper media professionals in India now. কয়েকজন আছে যারা চান্স পায় না, তাদের আটকে রাখা হয়। But at least you talk about it, write books about it, so that we have more books, we have more content. যে একটা ক্যামেরা কতটা কি করতে পারে, একটু একটা ভিজুয়াল একটা সার্টিফিকেশন হয়তো করলো, ভিজুয়াল গ্রাফিক্সের হয়তো সার্টিফিকেশন করলো, বা একটা ভিজুয়াল কিছু একটা অনলাইন হয়তো একটু শিখে নিল, সেখান থেকে রং একটা শিখলো, কালার থিওরি শিখলো। আমরা হো কালারনে কত কথা বলেছি, সেটুকুনি তো শিখলে, তার জন্য আসলে একটু প্রিরিকুইজিট লাগে, একটু বুঝতে হয়। বাট ওইটুকুনো বুঝলে আবার একটু সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টসটা দেখলো কোনটার কি আছে। আজকে একটা রং নিয়ে মারামারি হওয়ারই কোনো জায়গা নেই, বিকজ রংটা নিয়ে খেলার এত সুযোগ আছে। তো এইগুলো ট্রিভিয়াল ইস্যুস, এগুলোকে মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, যারা এটা সমাজে প্রপাগেট করে না, ওই অপর থেকে বা একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি থেকে, ওরা এইগুলো খুব ভালো জানে। যেহেতু ওরা ভালো জানে, ওরা জানে কোনটাকে কোথায় প্রভোগ করলে ইট উইল ক্রিয়েট লট অফ nuisance. That's why দূরদর্শনের ক্ষেত্রে I can suggest just change your camera, upgrade your camera in a better way. You will have great like impact, more impact. And few more, if you may have heard of, যেটা আমি বললাম বিশেষ করে মিডিয়া লার্নিং এ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন, IIMC, খুব ভালো একটা কলেজ, একসময় ছিল, এখন আমি রিসেন্টলি দেখিনি। বাট ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, অলওয়েজ ইটস এ ভেরি গুড প্লেস। এখানে একটা উইজডম ট্রি ছিল আগে, আমি গেছি, আমি ফিল করেছি, আই পার্সোনালি ওয়েন্ট অ্যান্ড ফেল্ট ইটস এ ওয়ান্ডারফুল প্লেস। এবং ওইটাই আর কি, ইউথের মধ্যে যতটা এনার্জি অ্যান্ড এনথুজিয়াজম এগুলোকে রাখা যায়, because they want to make movies, but if you don't have the infrastructure or ecosystem, how can you thrive, right? তো কমার্শিয়াল সিনেমা, ব্লকবাস্টার সিনেমা সবকিছু হলো, আমি মানলাম, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমা, এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমা, এগুলোও যেতে হয়, ওই নামে তকমাতে ফেলতেই হবে না। আগে যেটা হতো প্যারালাল সিনেমা, অমুক তমুক করে এমন করেছে প্যারালাল সিনেমা কেউ বানাবেই না, এরকম একটা হয়েছে। সিনেমা একটা বানানো হোক, তারপরে অডিয়েন্সের কাছে যাক, অডিয়েন্স ফিল করবে ওটাই এই ছিল, ওটাই এই ছিল, লেট দেম হ্যাভ দ্য ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন অলসো। That's why it's very important. Publicity organization তো আমরা জানি, অ্যাডভার্টাইজিং ভিজুয়াল পাবলিসিটি ডিরেক্টরেট আছে, ফিল্ড পাবলিসিটি ডিরেক্টরেট, সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন, এখন আরো কিছু হয়েছে। বাট এই জায়গাটা কেন আমি বললাম একটু নেগলেক্টেড থেকেছে। এবার নেগলেক্টেড থেকেছে বলে কি হয়, আমার আর কি ওই মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ওভারঅল আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছি। তো ন্যাশনাল লেভেলে একটা হচ্ছে, যারা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনস করছে, যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম বানাচ্ছে, সো উই হ্যাভ প্লেথোরা অফ অপশনস। খুব সুন্দরভাবে কন্টেন্ট নিয়ে অনেক অনেক কিছু ওটা থেকেই শিখবে। কেউ হয়তো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু ওই সিনেমা বা কন্টেন্ট থেকে, ডকুমেন্টারি থেকে কত কিছু শেখা যায়। এইগুলো আর কি দারুণ একটা ব্যাপার। এজেন্সিজ নামটা আরো বেশি ইউজ করা উচিত, বিকজ কেন বলা হচ্ছে এটা আমি একটু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্সিজ একটু কুইকলি বলে ছেড়ে দেবো। দিস ইজ স্পেশালি ফর পিপল, আমি আজকে ডিটেলে এটা বলতে পারছি না, আই উইল ডু অ্যানাদার সেশন অন ব্র্যান্ডিং, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যান্ড এজেন্সিজ, but again I will come back to the 4 P's of marketing, right? 4 P's of marketing, the last P is promotion. Now we are talking about integrated marketing communication, because we have a lot of options and we are using all those options and we are doing an integrated marketing communication. একে এজেন্সিজ বলা হচ্ছে এবং মিডিয়া এজেন্সি ইউজ করছে। কেন ইউজ করছে তার কারণটা হচ্ছে, এরা অ্যাক্টিং করছে অ্যাজ এজেন্টস ফর প্রিন্সিপালস। এবার প্রিন্সিপালস হচ্ছে আমার মিডিয়া, এই প্রিন্সিপাল কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল নয়, মাইন্ড ইট। সো এজেন্টস ফর প্রিন্সিপাল, এখানে প্রিন্সিপালস হচ্ছে মিডিয়া। এবার অ্যাক্টিং করছে এজেন্ট হিসাবে এজেন্সিস, আর ক্লায়েন্ট আছে বা অ্যাডভার্টাইজার যাকে বলা হচ্ছে, যে চাইছে আমার সম্পর্কে এটা বলো, আমার ইমেজটা এভাবে তৈরি করো, আমাকে এভাবে যাতে লোকে ভালোবাসে, আমাকে এভাবে যাকে লোকে দেখে, এইগুলো হচ্ছে সে কমিউনিকেট করতে চাইছে। মিডিয়া এজেন্সিস মাঝখানে আছে, আর এখানে আমার হচ্ছে মিডিয়া, যেখানে একটা টাইম স্লট আমার পাবো, কত ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রান করবে, সেগুলো হচ্ছে মিডিয়ার মধ্যে, সেখানে একটা স্পেস আমি পাচ্ছি। কিন্তু যখন তৈরি হচ্ছে, তখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট স্পেসটা তো আমার হলো কি দেখাবো, হয়তো একটা ছোট্ট ভিডিও হলো, সেই ভিডিওর জন্য একটা স্ক্রিপ্ট আছে, কাস্ট আছে, ডিরেকশন আছে, সেখানে পুরো ফিল্ম মেকিং এ যা হচ্ছে একটা মাইক্রোকসমে আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টে সেরকম খেলতে পারছি। তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস আমি কেন বলছি, যদি ছোট থেকে আমরা ফিল্ম মেকিং সিনারিওতে খুব মানে প্র্যাকটিস করি, হয়তো শর্ট ফিল্মস বানিয়েছি, হয়তো ডকুমেন্টারি বানিয়েছি, তখন আমরা যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যাচ্ছি, সেই ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনে আমরা অনেকটা খেলতে পারি। বিকজ
তখন আমার আর এই বেসিক স্কিল সেটের উপরে নাক গলাতে হচ্ছে না, ভাবতে হচ্ছে না। ক্যামেরা কিভাবে ধরতে হয়, কালার কি, হোয়াইট ব্যালেন্স কি, এক্সপোজার কি, এগুলো আমরা সব জেনে এসেছি। স্ক্রিপ্ট কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয়, এগুলো আমরা সব শিখে এসেছি। ছোটবেলা থেকেই প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে এরকম করতে করতে। এখানে যখন যাচ্ছি, অ্যাডভার্টাইজার দিচ্ছে, আমি রিসার্চ করছি, তার রিকোয়ারমেন্ট দেখছি, কিভাবে আমি কমিউনিকেশনটা এরকম ভাবে ডিজাইন করব বা করব, কমিউনিকেট করব, যেখানে ইট রিচেস দ্য মাস ইন দ্যাট ইন্টেন্ডেড ওয়ে। কপি রাইটিংটা এখানে ইউজ করা হয়, এবং এই কপি রাইটিং মানে কিন্তু কপি করে রাইটিং করা নয়। এটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু মাইন্ড ইট। কপি করে রাইটিং করলাম সেটা কিন্তু কপি রাইটিং নয়। আর প্রিন্সিপালস মানে কিন্তু সেই কলেজের প্রিন্সিপাল নয়। Unfortunately, I have to explicitly mention because it's a part of basic education and some people are missing it. So that's why. So acting as agents for principals media বললাম। আর কি আমি দেখছি মিডিয়াতে, অডিয়েন্স যখন দেখছে, ইনভলভমেন্ট, এঙ্গেজমেন্ট টু মেক কনজিউমার্স থিঙ্ক অ্যাবাউট সামথিং। এটা কি হচ্ছে, যারা অ্যাডভার্টাইজার করছে তারা বলছে অডিয়েন্স যাতে আমাদের সম্পর্কে ভাবে, কনজিউমার্সকে বলো আমাদের সম্পর্কে ভাবতে। সেটা তো বলতে পারে না, তাহলে আর কেউ ভাববেও না। তাহলে কি করছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের থ্রু দিয়ে এমন ভাবে করছে যাতে কনজিউমার সত্যি সত্যি তাদের সম্বন্ধে ভাবে। কতটা ভাববে, ইনভলভমেন্ট আর এঙ্গেজমেন্ট যত হবে, সেটা হচ্ছে একটা ইন্ডিকেটর যে ঠিক আছে, কনজিউমার্স তো আমার সম্পর্কে ভাবছে। কি কি আছে, ডাব্লিউপিপি, ওমনিকম, পুবলিসিস, ইন্টারপাবলিক, দেনসু, দেনসু খুব ভালো, জাপান, অ্যাক্সেঞ্চার ইন্টারঅ্যাক্টিভ। এগুলো আমার, অ্যাক্সেঞ্চার ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাকচুয়ালি 6th লার্জেস্ট হয়ে গেছিল। তো এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে করব, ব্র্যান্ডিং, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নিয়ে। বা টাইপস অফ এজেন্সিস আমাদের ফুল সার্ভিস, আমি এটা নিয়ে একটু বলবো তার আগে। জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। অনেক কিছু দেখাও ভাবছিলাম, বাট আই থিঙ্ক আই নিড টু ডু ওয়ান মোর। জাস্ট গিভ মি ওয়ান